with the report that has been presented here today by the Oversight Committee, highlighting the progress made across the 10 agenda items during the past year. The progress we have made is evident across several areas. Our country today enjoys greater stability, and the partnership has created an environment in which government programs can proceed without unnecessary political disruption. Opportunities for our young people are expanding, with government programs now reaching hundreds of thousands of young people across the nation. Through initiatives in housing, health, agriculture, education, the digital and creative economy, as well as the labor mobility programs, we are deliberately expanding new avenues for employment. Allow me, ladies and gentlemen, to paraphrase, because I have been particularly meticulous in trying to find out where we are in the process of implementing the 10-point agenda. And just for the record, the 10-point agenda was not imposed on us. The 10-point agenda was our commitment, voluntary commitment between our parties in respect to the people of Kenya. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we made the commitment to them. We did not make the commitment to them. We made the commitment to the people of Kenya. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya. And let me say the following. We did this, and we set the standard very high ourselves, because we believe that is what we should do for the people of Kenya. Not because anybody forced us, not because anybody imposed it on us, but it is because it is our commitment that Kenyans deserve a higher standard of leadership and delivery. I know the matters of NADCO has been spoken very ably by the presenters of the report. We all agree that one of the most pertinent issues in NADCO was the issue of electoral reforms, and especially the appointment of commissioners to the IEBC. You remember very well that that was a very big debate. Today, we have gone through the process. The court processes have been dispensed with, and today we have a functioning Independent Electoral and Boundaries Commission. It has already conducted several by-elections, and as a show of confidence in this broad-based administration, all the parliamentary elections that have been held have been won by broad-based. I said all of them. Yes. Just for good record, and we are not Atusemi. That's what it is. Yeah, those are the facts. In fact, the last by-elections that were held, of the 4 seats that were in contest, broad-based won all of them. Again, for good record. But that is not what I'm trying to say here. I'm trying to say that we are faithful to our commitment on matters to do with legislation that is there in Parliament. We know there has been back and forth between the two houses. We will be recommending in this PG that we have a broad-based negotiating team. One that is going to sit with both houses of Parliament, comprising membership from both houses of Parliament. Because if broad-based decides, Parliament will decide. Is that true? Yes. Because we have the numbers to drive it through both houses of Parliament. So
I want us to raise the standard a bit so that we establish a broad-based negotiating committee or mediation committee to assist us on all the items that have been presented for legislation in Parliament by NADCO. One has already been dispensed with. The matter of NGCDF. The courts have given direction, and therefore the legislation that had been presented to Parliament is now what the lawyers called functus officio. I mean, it's been dispensed with. So we now need to pick on what the directions court has given to do the rest of the funds. Let me speak specifically to some 6 or 7 critical issues that I have distilled from the report that was presented to us, especially on those 6 or 7 issues. Number one is inclusivity, and especially the matter of cost of living. The people of Kenya have spoken with clarity on how they want our country to be much more inclusive and for us to be able to have a society that leaves nobody behind. We have done 5 issues on this subject of inclusivity and cost of living. Number one, we now have a policy on the marginalized in Kenya. We have provided bursaries for their children. We have provided many other interventions that will assist minorities, people who are perceived to be marginalized, for them to be brought into the bracket and so that they are not left behind. We have deliberately dealt on matters that finally dictate cost of living. And there are 4 matters that dictate cost of living. Cost of food, cost of fuel, because it influences our transport, the cost Kenyans pay for healthcare, and the cost Kenyans pay for their children to go to school. We have addressed all the 5 issues. Number one, on food inflation, on matters to do with food, we have transformed our agricultural sector. We can confidently stand here and say we did, over the last year or 2 years, we have produced more maize, we have produced more tea, more coffee, more sugarcane, and the whole productivity space has risen. It is the reason why today the prices of unga are different from what they were in 2022. We have made a commitment to that. Number two, we have managed our economy well. That is why fuel inflation has come down. Cost of fuel was 218 at some point per litre. It has come down by almost 30%. And it is because we have taken deliberate steps to stabilize our currency and to make sure that we don't pay more for fuel because our currency is not behaving. We have done the third thing. On matters to do with school fees, you all remember we have undertaken education reform. We've raised the budget for education from 500 billion. This financial year, it was 702 billion. The budget that we're going to read in July is 765 billion. Why are we raising resources on matters education? Because we are putting more money in making sure that every child goes to school. We have not only hired more teachers, because if government does not pay for those teachers, boards of governors pay for them, which means parents pay for them. We've hired more teachers to lift up the burden on parents from paying
Board of Governors teachers. Number 2, we have reduced fees for our university and TVET institutions by between 10 and 40%. The committees on education are here. We have also, as of this week, reduced the fees for our TVET institutions from 105,000 per year to now a standardized 67,000 per year. You heard the Minister for Education announce that this week. It is because we want to make sure that we lift the burden of parents on matters to do with school fees. And that is the standardized fee. And then we will now go in with all the bursaries the counties are given, all the bursaries the NGCDF is giving, and we have signed agreements with counties. You remember the Comptroller of Budget did raise issues on counties supporting bursaries. The Ministry of Education has signed with all the counties. Now, county governments can give bursaries to all our children because there are no children for national government or county government. That is a step in making sure that we reduce the burden on parents on matters to do with the education of their children. You all know that also we have lifted a heavy load that would otherwise be borne by Kenyans on matters to do with universal health coverage. Today, as the numbers have been told here, we are actually closing to 30. I think by next week or the week after, 30 million Kenyans will be on social health insurance. And this week, forget about the propaganda in the headline of the news that we lost, that some 50 billion can be lost. You know, people are mad. If we lose 50 billion, it means there will be nothing to pay in no hospital. This week alone, we are paying 16.2 billion shillings, this week alone, for PHC and for SHIF. This week alone. We are paying the highest amounts of money to any hospital that has ever been paid under any other administration or under any other program. That is the reality. That is a fact. So, in terms of cost of living, we are dealing with health to reduce bills paid by citizens. We are dealing with education to reduce bills paid by citizens. We are managing fuel to reduce transport costs. We are dealing with food so that we can reduce the cost of living. So I want members of this PG to walk with your heads high. This administration, the administration you have formed. Ushoni President alikule nyumba-ini ya meshimano ya KICC ntugu kumenyithia mohoro-ini maitu mathutha-ini ndumiriri iria ikurekererio nyumba-ini ya KICC na tondu mathaa maitu ni makundera ndenda kuhe ageni aria ndina omweke uyu o mundu ndagika imwe mo kana second thirty tukorwo tukirikiria ndereti muthenya wa umuthi wakiri twanjie nawe no urikirie na gaka ka wheel mundu no nginya akorwo na wheel kana wheel ni guteithiriria wheel ni optional but gwiciria nigetha ku avoid bara nyingiri wheel ni teithagia at least tondu riu mwene indo ni agukorwo ugite u niguo ndirenda indo ciakwa cikagaywo na ithui ta Gikuyu also ta Africans nituko tuete uhoro wa mugambo na hinya muno so mwene indo auga uguo niguo arenda indo ciake cigaywo ri then most of the time ni ukoraga andu ni mareka atia ni marafuata uria auga na ngirikia nigetha tugithie gwe panelist acio angi ngire mwiroreri as much as ntukiguaga mugunda ni taituri wenda kumwira what you take out from this mugunda to title tu when to discuss maundu macio mothe he document ingi wagirire gwikatia wagirire kurora thank you Dhorofea kana Surveyor tutararia tukirikiria kana andu mathie methime migunda yao kana mathie kuri Surveyor na mangimenya ate Surveyor registered
njira ya kumenya surveyor registered na ndigakorwo ni mundu aroka kugucia kamba mugunda ni surveyor akoragwo registered na Institute Survey of Kenya na akoragwo na ni akoragwo ali list ya Land Surveyors Board. Icio nicio nyamu igiri nicio body igiri mundu amenyaga kana surveyor ena authority ya gwikate ya kugaira mugunda. Okay. Thank you muno. Asante sana cio ni wageni aria tuma nao mukiro uyu wa studio Thorofea no agitaririo uria ungikorwo ukimenya kana Thorofea ucio ni mwandikithie kana registered nake wakiri ungithio rurenda-ini rwa LSK kana Law Society of Kenya. Hau naho ni ukumenya ungiaga ritwa ria wakiri ucio hau ri manya wi handu horu nina njitago Muriuki wa Mucoki turikiria hau gutware mukiro uyu wa studio nigetha nake Wambui akugeria horo. Nĩ ngatho mũno Mucoki na ithuĩ mwena tũtirĩ na maũndũ maingĩ no gũtirĩ tũgũkorwo tũgĩtiriha na ngwambĩrĩria nawe ũkorwo ũkiuga ũhoro na ciugo ciaku cia mũthia. Thank you. Njuge nani kĩrĩa ingĩũria andũ kana ingĩũrio na thirikari itũ nĩ tuongerere mediator thĩinĩ wa magoti nĩgetha ona ũhoro ũcio wakinya kũu wa succession ũgagĩthiĩ na ihenya na nĩgetha andũ magahota gũkorwo menyitĩire title. Nĩ ngatho mũno Bwana Kinyua tukihinga. Thengi mũno ndĩmũcokerie ngatho na njokerie mũmbunge ũrĩa kũrĩa gwitũ gwĩtwo James Gakuya ũrĩa ũrathiĩ gũtuĩka gavana wa Nairobi nĩgetha ndigĩre gĩtĩ kĩu tuĩke mũmbunge wa Embakasi North na njokerie aikari a Embakasi North ngatho mũno njokerie andũ a Embakasi North ngatho mũno nĩ gwĩtĩkĩra ndĩmatongorie tondũ twaria na mũmbunge ũcio nake nĩ anjĩrire ni arona hatikire na mundu ungi ukihota kurugamira kundu kuu njokeria customer itu ngatho othe kuria mari na njoke ndimere ihinda riri ni rio riega andu othe aria maranjira kugura mugunda na guthi kurora kuria magurire kurora muno aria marenda kurora koguo ndugiuke site visit cia Saturday nigetha ukiorere kana ni kwarahu na ni thengio muno tondu migunda ndithiraga ndugithikiriria mbui Negoro egeaga njitago Kinyua Iratu na ufuate thĩinĩ wa social media ciakwa ciothe Kinyua Iratu Twitter Facebook ciothe nĩ ngũgũcokeria message wandũmĩra. Nĩ ngatho mũno ucio etagwo Kinyua Iratu nĩ mwendia wa migunda na no tuma na Peter Akabirũ onake ari mũrũgamĩrĩri wa Kikuyu community. Ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka gũkũ thĩinĩ wa studio. Nĩ tũĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno tutanahutia na ica ikuhĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩmwĩta nĩ tondũ na eroreria itũ no mauma na ciũria nyingĩ iria magĩkorwo makĩũria na tondũ tũtinakorwo na ihinda rĩa gũcokia ciũria icio ageni aya tuma na mũthenya wa ũmũthĩ no tũgũkorwo tũkĩmeta rita rĩngĩ na nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarithia na mbere ndereti ĩno ya mathĩna ma mĩgũnda. Mucoki ngakihoka nĩ wathoma o kaũndũ ndi hari handu ũraigagĩrĩra ni twathoma kaũndũ na tũkorwo tũgĩcompare notice nĩgetha kuma haha tũkĩmenye maũndũ megũkorwo makinyoroka na njĩra ĩtari atĩa. Ndĩrona Ikua wa Mboci ehandĩte gũkũ ahana ta karani akiroka wĩra ena gatai gatune reke tũgũtige moko-inĩ mega ma Ikua wa Mboci na mohoro ma Inooro Mĩaraho. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. NIBS Technical College tulina uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. Ni tugwika o uria wothe tungihota
gũtigĩrĩra mwanake kana mũirĩtu waku nĩ arũgamia mũtũrĩre-inĩ. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Gano ndio kiboko ya. Melok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Wetikie kanorege goko ni mawega na nokuo tukwendegeria broti iria cie Nairobi haha nginyite ni Kamuru na turakwenderia na 1.1 million cash. Ino ni Winners Gardens phase 4 na no ndagika ithano tu kuma Kagundo Road goko kwena mae thitima macukuru na neighbors. Wira witu muneto igire ni gugwethera migunda ria ina mabataro maria binadamu akoragwo akienda. Riu twina broti cia kuma 2,400 ciringi 2,500. Migunda witu yothe no ugure no roke gwaka. Na Mr. Jengari migunda ino ri ina title oproti na title oproti na title eni Hore Dimo 0798 555 444. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Ino ni shesheni ya Inoro TV. Mamwe maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Kuna mtu aligongwa na pikipiki, alikuwa anavuka ng'amba akienda nyumbani. Huyo wa pikipiki naye vile alianguka, kuna Nissan nilimpitia akamalizia. Andũ 15 hamwe nao atandatu a bamĩrĩ ĩmwe gũkuĩra mũtino-inĩ Webuye. Obithaa wa mbirarũ kuma Gatũndũ kũraga mũtumia wake na gũcoka kwĩyũraga. Na anene a borithi kuma kaunti-inĩ cia Rift Valley gũcemania na Ikuru gũcirĩra ũgitĩri.
amukira ngeithi ciakwa mwiroreri wa ceceni ya Inooro TV haria hothe uratomukira uri tafarira ya kirikirira ni tafarira ya uge waku ire gwiterebagwo ni wa Mbui wa Macharia amakiri na muriuki wa mucoki na gukinyagira muthenya wa Juma tatu nginya wa Juma thiini wa tafarira uge waku ni na ninjita goikua bocingo nyite ogeni mohoro-ini maitu ma Inooro miaraho amaria tuko tukithiururuka thiini wa bururi na kurora maria marakihanika na tukiambiriria tukwamba guthie kuria nyumba-ini ya micemanio ya KICC kuria President William Ruto araririria kuria ngirimiti cia gikiranirwo gatagati ga kiama kia UDA na kiama kia ODM ngirimiti iria 10 hihi makirora amathenya maria makiriho na hihi ni iriku ihingitio na ni iriku itahingitio reke tukorwo tugithie imwe kwa imwe mwena ucio tuthikiririe kiria President arauga. More than $1 billion shillings every day. It is a platform that is traceable. It is a platform that's accountable. The old system where people were paying cash and paying through checks and paying through corners and paying through pay bills, we have stopped. And today, if you pay on eCitizen, you don't need a receipt because it is traceable from who paid, for what service, to what account. We have digitized government services as part of our commitment to eliminating corruption. Number two, I did sign into law, June last year, the money laundering and anti-terrorism financing law. Again, as our commitment as an administration and as a country to transparency, to accountability, that illicit flow of money does not find its way into Kenya. As I speak to you, we also undertook three significant steps as a means of accountability and reducing on corruption. Professor Anyang' Nyong'o, who was in our treasury, will tell you we have been struggling for the last almost 20 years to do what we called single treasury account. It has never happened. It has happened this year. We have been struggling to do what we call zero-based budgeting, meaning that we eliminate confusion. There was an element where people were saying corruption is budgeted. This time round, we are introducing greater accountability on budgeting to make sure that for every budget, every year we bring it to zero. We know what was achieved, what was not achieved, and then we plan again. So those two, and then finally, we are undertaking the e-government procurement. We know it has caused difficulties. It has not been easy. But it has not been easy because those people who are used to manipulating things and tenders and what have really fought this matter. We agreed on EGP like 8 years ago. I think it was 2020. It has been in the books. It has never been implemented. We have implemented it this year. Why? Because we want government procurement to be transparent. We want accountability. And we want to know if you are selling to government, are we getting a fair price? Who is supplying the tender? For how much? And it must be open in a portal where all people involved can follow, so that if I don't get the tender, it means I was not the lowest or I did not meet the qualifications. That is what we are doing in matters to do with integrity and making sure that leadership is held to account. Let me also say that we have enhanced the place of the Kenya Anti-Corruption Commission. They have concluded 143 cases, investigations. They have already obtained in the last 3 years 86 convictions. And because we have always been told convictions is a challenge, we have achieved 86 convictions, and especially we have enhanced their capacity to seize assets. We've already
obtained assets of 9.8 billion, which have now come back to government, and we are pursuing assets worth 22 billion, assets that were obtained by corrupt means. And we say those assets must be surrendered to the government of Kenya. On the fourth item that I wanted to speak to is on the matter of debt. In fact, if you look at the 10-point agenda, there was a bullet, standalone, national debt. The national debt has been a very big challenge to Kenya. In fact, debt almost brought our country to its knees. You heard what Professor Kidura said, that in 2022, there were 6 countries that everybody believed in the world they were going to default on their foreign financial obligations. One of them was Kenya. And why was Kenya there? Because we had the highest, the largest Eurobond of $2 billion. And I remember my good friend John Buddy saying, I mean, this debt was there, everybody knew it was coming up, and nobody was doing something about it. You know, we were just waiting. And so, the first thing when we came into office, we said we can't. This country cannot default. Because many people don't understand the consequences of a country defaulting on its foreign obligations. It just turns your economy into something else. Just look at what happened in one of our neighboring countries. I don't want to mention names. When they defaulted, their currency was devalued by 100%. Just imagine Kenya's currency moving from 120 to 240. Would we have a country left here? And you know, there were very many people who were persuaded that the Kenya currency was going to go to 200. In fact, I remember speaking to one of the bankers, who is no longer my friend, because he was among the people who, you know, imagined, they were already piling up dollars, because they imagined that when it gets to 200, they will make a killing. Unfortunately for them, they had to make losses, because the 200 shilling dollar did not happen. So, we had to intentionally deal with the debt. What have we done on matters to do with debt? Number one, we made sure that we did whatever it took. And I appreciate that I had to make some very difficult decisions for us to be able to escape that default. We had to cut down on spending by about 300 billion. We had to remove subsidies on unga. We had to remove subsidies on fuel. We had to eliminate, we had to stall some of our projects because we had to pull back from continuous borrowing. That's number one. Number two, we did not just avoid default. We now went into a plan on how do we reorganize our debt. How do we successfully negotiate our way? I can confidently, that's why we went to the market. We went to the market in February 2024. We went to the market in February 2025. We went to the market in October 2025. And we went to the market again this February. To do what? To do liability management. The debts that were due next year, we now have no debts due in 2027. We have a small debt due in 2028. Then we will go to 2037. We have reorganized our debt portfolio so that it doesn't threaten our fiscal sustainability. And I must thank John Mbadi and his team at Treasury. They have done a very commendable job. Muwapigie makofi. We have also engaged some of our lenders. I do not want to mention names. I have had to go and sit with some of the lenders and tell them, guys,
some of these loans, the repayment is too steep for us. You know, some of the interest rates you are charging us are very high. And we have successfully managed to reduce some of the interest rates. We have managed to change some of the structure of the debt so that instead of too much upfront payment, we have managed to negotiate to make them concessional. And today, I can confidently tell the country that we have avoided situations that would put a lot of strain in our budget. And number 3, we have also decided that we are going to be innovative. We are going to be creative in how we do public assets. It is no longer tenable for us to continue borrowing. That is why we have said we are not taking any borrowing resources unless it is absolutely necessary. I see some people say there has been a disagreement between Kenya and the IMF. There is no disagreement. We have just agreed on what to do. We have agreed that if we need your money, we will come for it. If we don't need it, we will do with the resources we have. I mean, how does that amount to a disagreement? Are we together? Yes. I mean, is it wrong to be able to stand on your own and do your own stuff? Is that a weakness or a strength? Yes, to me, akili bana. So, what have we done? We have decided to have alternative instruments of financing our development. We went the route of securitization. Many people told us, oh, you are going to do this. Because of securitization, and I must thank members of parliament, when I negotiated with you and I told you, guys, forgo these 7 shillings, it will help us raise money. We raised 175 billion shillings. We returned all the contractors to our roads. We paid them. Today, we have 6,000 kilometers of road going on in Kenya. We have 90% of our contractors are back on site, and new roads are now being contracted because we decided not to continuously depend on the budget. We looked for alternative. Na rĩtũgĩthiĩ na mbere ũcio nĩ president arĩkũria nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC na kũrĩa ararĩrĩria moguni marĩa maumanĩte na ũnyitanĩri wao gatagatĩ ga kĩama kĩa UDA na kĩama kĩa UDM. Mamwe ma marĩa ahutia nĩ atĩ nĩ mahotete gũcokanĩrĩria indo iria ciaiyĩtwo cia mũingĩ cia mũigana wa birioni 22 na ho nĩ akiuga ũhoro wa mathirĩ ma bũrũri marĩa makoretwo mongererekete na njĩra nene, akiuga nginyanagia na hau rĩu gũtirĩ gũkomba rĩngĩ no gũkorirwo kwĩna bata mũhiũ mũno ũgũtũma gũkorwo gwĩkombo. Ho nĩ akĩrĩrĩria ũhoro wĩgĩmainie na kandarathi iria ciakoretwo hau mbere ikĩheanwo na ikaheanwo na njĩra ĩrĩa tagĩrĩire, akiuga rĩu nĩ mahotete gũcokereria raini nĩguo gwĩtigĩrĩra maũndũ maya matigũkorwo magĩthiĩ na mbere. Tũgĩtigana riboti ĩyo nĩ tũkũmĩamũkĩra mathaa-inĩ na mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Andũ 14 hamwe na 6 wa family imwe nĩ makuĩte thutha wa mũtino wa barabara kũhanĩka itũũra-inĩ rĩa Maraha barabara-inĩ ya Webuye Kitale thutha wa turera ya mĩrigo gũte mwerekera na kũgũtha andũ arĩa mekũgeragia gũteithĩrĩria andũ arĩa marageragia kũhonokia angĩ maragũmĩirwo nĩ mũtino ũngĩ ũrĩa ũrakuruhanĩtie nduthi. Kũringana na arĩa meyoneire mũtino ũcio, nduthi ĩrĩa ĩraumĩte mwena wa rũgũrũ yerekeire mwena wa Kakamega ĩragũthire na kũraga mũndũ ũmwe itũũra-inĩ rĩu, na rĩrĩ andũ mareyumĩririe kuona mũtino wa mbere maragũthwo nĩ turera kũratuĩka irathiaga na thibidi nene na kũraga andũ acio 14 na kũguraria angĩ 30. Mũnene wa borithi wa Webuye nĩwe Roger Bosire agĩkĩra mũkonde mũtino ũcio na njĩra ya thimũ, augĩte nĩ mekũheana riboti njithĩranu thutha-inĩ. Na pikipiki alikuwa anavuka ng'amba akienda nyumbani. Huyo wa pikipiki naye vile alianguka, kuna Nissan ilimpitia akamalizia. Alafu wakati tulikuwa watu wa kwao walikuja kwa wingi, walikuwa napiga nduru hapo akilia mtu wao, lakini trailer naye katoka huko ikaluzi control na ikamaliza hao watu, ikagonga watu wote kwa mtaro. Tulishangaa sana jana wakati ajali imefanyika, mapolisi wakapita wamepepa watu wa Chang'aa na wakapita tu wakaenda. Sasa tukashangaa wanakimbilia watu wa Chang'aa na kuna watu hapa wamesirai
wenye walikuwa kuna wengine hawakuwa wamekufa hapo na hapo. Sasa maaskari pia walimesababisha vifo ya watu hapa, maana walichelewa kukuja kuchukua hao watu. Na hata mimi nilikuwa mmoja wao hao wafu, nilipona kifo. Naomba serikali kuje tusaidie hii barabara ituwekee pambu. Kutoka Lukulu kuna pambu moja tu. Hakuna saini yoyote ya kuonyesha driver slow down ama kuna nini mbele. Hapa kuna kona. Hakuna kitu imeindicate ati hapa kuna kona. Unapata mtu kwa mkuu, hata kari inatoka huko inakonga mtu. Twakiheana ndumiriri ya macaka ya kuri ari othe mahutitio ni mutino ucio na kuhona kwa naihenya kuri aria maragurarire. Na tugitigana riboti yo ni ati minister wa mibango ya mwanya Joyfrey Ruku augite andu 27 ni mateire mioyo yao kurumirira muiyuro county ya Nairobi. No guothe bururi-ini namba ya aria makuite ni undu wa muiyuro ni andu 45. Oho ngari iria ciathararirio ni muiyuro uyu ni ngari 172 kuria nyumba kihiri mwena wa North Hor Marsabit acithereretio ni mai na gutiga aikari matari na uikaro. Ndumiriri ya Ruku yugite county iria igumeirwo ni thina na ngaragu, thirikari ni irekereirie muigana wa ciringi bilioni 10 niguo kungethanira na thina uyu, akiuga andu milioni 3.3 nio mahutitio makiria. Ruku aritio hari cikaro-ini cia bunge. Call it as it is, because 2 lives were lost. Families in Marsabit County don't have fathers, and these were very young families. So when some of these things happen, we coordinate the rescue and recovery mission. It was a very difficult exercise, but we continue to thank National Disaster Management Unit from National Police Service and National Disaster Coordination Unit for the job which they did. But we should not be doing these kind of things if we follow the building codes and if we adhere to what professionals are saying. So, you Honorable Chairperson, in conclusion, and honorable members of the committee, you'll agree with me that although some parts of the country have started experiencing rainfall, and I think it's almost all the parts of the country, the drought situation in Asa region will require some intervention for another 3 or 4 months, and therefore financial resources will still be needed to avert human suffering and loss of livestock. The government remain unwavering in its commitment to protect lives, livelihood, and national stability. My ministry will spare no effort, and we will continue to spearhead a coordinated, accountable, a forward-looking disaster management system responsive to today's emergencies and prepared for tomorrow's risks. Tukitigana riboti yo ni ati ministry ya ugima wa mwiri ni igite na uiguithanio na arutani wa kugacirithia mutaratara wa kurugamirirwo marihi ma urigiti ni SHA rungu rwa mutaratara wa Mwalimu Cover. Uiguithanio-ini uyu SHA ni iraneire gucabithia imenyithia cia gutariria motungata maria Mwalimu Cover iri namo na uhoti wa kurugamirira arutani. Oho SHA ikiruta namba iria arutani mangihura mangitungana na morito magitetia motungata kana magetha motungata ma SHA. Yes, that we have agreed on the following: publication and clarification of benefit structure. We have agreed that we will, SHA has been doing and will continue to do, to publish and widely disseminate the comprehensive benefit package for the teachers' medical scheme. This publication will clearly distinguish the enhanced benefits teachers are entitled to under the Mwalimu Cover. 2, we have also agreed on how we operationalize the last expense benefit and the clarification of group life and the WIBA cover. However, we wish to categorically clarify that the group life cover
and the Work Injury Benefits Act, called WIBA, provisions are not administered by the Social Health Authority. So Teacher Service Commission and the Ministry of Health, we will support them. We will engage the National Treasury to create a separate budgetary allocation to cover these two other items. We will guarantee that maternity services are covered within the applicable limits under the Mwalimu cover without any exception. And teachers are urged to report any issue or denial of maternity service or any other services to them by any health facility at any level of care across the country. And if that is done, then SHA will take the appropriate action in accordance with the contractual obligations that they have signed with the SHA. Na tukitikana icio ciĩgiĩ SHA nĩ atĩ thirikari yugĩte kĩharo kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta nĩ gĩkwararamio nĩguo kũgacĩrithia motungata. CS wa uthi nowe Davis Chirchir augĩte kĩharo kĩu kĩhotaga gũtũmĩkĩra andũ milioni 7.5 no kĩaramio rĩu nĩ gĩgũtũmĩkĩra andũ milioni 22. Thirikari yanyitanĩire na gĩkundi gĩa Sadara kĩrĩa kĩhetwo kandarathi ya mĩaka 20 kumagia mwaka wa 2025 nginyagia mwaka wa 2045. Gĩkundi gĩkĩ kĩrerĩka nĩ gĩkũheana kĩgĩna kĩrĩa gĩgũteithĩrĩria waki-inĩ ũyũ. Yes, we believe this is a good project. We believe the return on investment will be able to meet the expectations and repayment to the lenders. There are minimal risks and so on and so forth. With a capacity of 7.5 million travelers per year, and we'll be seeing those numbers when we go through the presentation, that's our airport today. And while handling about 9 million, about 8.9 million clients today, there's already an overcapacity of 1.5 million. The facilities are old. The washrooms don't entail the kind of what is expected of us or what's expected of an international airport. You need a seamless service, high standard service, so that when you transit the international airports of the world today and you come to Nairobi, you need to see the same service, level service of customer service that you get in other airports across the world. And then therefore, with an overcapacity of 1.5 million, we are already very congested on an airport that is already run down. And therefore, we all are aware that we needed to have built a new airport a while ago. And like I said, we tried, but it has not worked. Na tukitikana icio cia waki wa kĩharo kĩa Jomo Kenyatta nĩ atĩ gũkũ arĩ mwaka ũmwe kuma hĩndĩ ĩrĩa kĩama kĩa ODM na UDA ciĩkĩranĩire ngirimiti ya ũiguithanio. Mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Governor Abdul Samad Sharif Nasil nĩateteire ũkinyanĩria wa maũndũ marĩa maiguithanĩirio ngirimiti-inĩ ĩno akiuga magoti makoretwo arĩ mĩhĩnga mũnene harĩ gũkinyanĩria maũndũ maya. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kũhũra atumia njeki mwena wa Likoni, Abdul Samad nĩokĩrĩire arĩa othe makoretwo makiorota ngirimiti ĩno akiuga maya gũkorwo nĩo makoretwo makiambĩka macira igoti-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra ndĩna kinyanĩra. Athiĩte na mbere na kuga hĩndĩ ĩno marorete kũingĩra metha-inĩ ya mĩario ya meharĩrĩria ma mwaka wa 2027 o gĩturwa kĩrĩa marenda thirikari-inĩ nĩ kĩa mũnini wa president akiuga marendekithia Hassan Joho aheo gĩturwa kĩu. Kahinda-inĩ kau oigĩte matigũkorwo na mĩario o yothe na mũng'ethanĩro. Sema ya kwa ikifika tarehe 10 March mwaka 2026 ati hakuna extension of the 10-point agenda. Nisikizeni niwaambie kwa makini. The constitution of this country is a living document. And by virtue of being a living document, even the constitution of this country can be amended. Laws of this country can be amended. Resolutions can be amended. Kile ambacho kwamba hakiwezi kubadilika katika dunia hii ni vitabu vya Mwenyezi Mungu peke yake. Huwezi kuniambia kwa mambo mengine ati hatuwezi kubadilisha. Kama mambo yalikuwa beyond us, what do you expect us to do? Sisi tumesema kama ODM lile la chini tunalitaka ni deputy president, sio?
kuna tatizo lipi sisi kusema Hassan alijua wanatosha? Sisi tunazungumza kama ODM. Our first option is to talk to UDA. Our non-available option is to talk to Wamunyoro and those who are supported by Wamunyoro. Ile ambao kwamba haimu katika hesabu yetu ni kuzungumza na wakabila, watu ambao kwamba watatuambia sijui hii Mombasa haina share, sijui huku kwingine hakuna share. Tumeelewana mpaka hapo? Natakitigana osio cia agreement yote tini ati commission iria ithurimaga mishara ya aruti wira a muingi SRC yugite gicunje kinene kia mbeca cia muingi kirahuthika kuriha mishara thirikari nene na thirikari cia county, undu uria urathingithia uthii wa nambere. Akiaria county-ini ya Murang'a, mwikirigiti wa commission ino augite gatiba yathanite mishara ndigakire gicunje kia 35 kia igoti riria riunganagio bururi-ini. SRC yugite gukinyiria riu no county ithathatu ithiite kana cithiete nambere na kuiga na gutia watho uyu. We pay almost 51 to almost to 54% of our total wage bill toward salaries, and the law says we pay to 35%, and therefore some advices have come that we consider cutting down our employees, which we find it inhumane. We still want every employee to stay with us, but we are racing strongly towards increasing our revenue without increasing taxes, and also we are now freezing employment, except now for the very, very critical areas, particularly in the health sectors for the dispensaries that we have opened. But the truth is Murang'a struggles with the wage bill, and it's an area that requires a lot of thinking. We have 6 counties that have already complied to the 35% threshold. We are working on the others, and the other 41 counties to make sure they also comply. As a country, we are making good progress in terms of managing the wage bill. Just to give you an idea, in 2020, we were 55% as a country. That is counties and national government. But we are glad that last year we're looking at about 40%. But there's still a long way to go, which is as a country to move from 40% to 35%, and we have a very short time to achieve that. Na ripoti yo niyo ratuhekanya agakwamba guikiria o hanini nigetha twacokereria tukorwo tukimurika ripoti iria ingi tukire nacio thiini wa studio cia Inoro TV. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Githomo nĩ njĩra njega ya gũkũhingũra meciria na maitho nigetha utaukirwo wega nĩ opportunities iria ingĩcenjia mũtũrĩre waku kaimana. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na ũhoti wa gũgũthomithia kothi itiganĩte kũhĩtũkĩra the latest cutting edge technology. NIBS Technical College nĩ brand ĩtĩkĩte mũno nĩ employers tondũ graduates aitũ makoragwo marĩ critical thinkers and problem solvers. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na balanced academic and social life na nĩtũcreate conducive campus environment. Mũciari, kĩranĩro gitũ kũrĩ we nĩ atĩ nĩtũgwĩka o ũrĩa wothe tũngĩhota gũtigĩrĩra mwanake kana mũirĩtu waku nĩerũgamia mũtũrĩre-inĩ.
muikari wa Kagundo Road Kamuru Jos kana matora maria marigiceirie ndeto njega niyo eno riu shopping yaku remekaga o hau hakuhi thiini wa K26 Mall. K26 Mall kwina supermarket yake riu ya Mathai, Kemi, mikawa, beauty palace, duka cia thimu na indo ingi nyingi. Oho kuri na thoko ya mama mboga ya kwendia indo ciothe cia thoko. Ndukaurirwo ni mbura kana ohie ni riu ogithie thoko. Uka K26 Mall ugura indo na bei bacirire ta riu twina offers. Ohoro makiria tuhurire thimu 0738 047 028 kana tucerere K26 Mall. Mathai Supermarket, kila kitu kila siku. Kauka mwana ma nikaire mwana yue kukera tia nandirende sajama kafandere mwana iria kaneneha ajuri ndano kamwira mayothe kapa kwaria ma koro ihone ndaguthaitha tu witikire rutwike rugambi thimu-ini yaku na ni undu muhuthu uthio hihinya *860*411# no ririkane Inoro TV ni mucii wa aini othe. Wewe muthuri tia gweterera ugakua kana riria utaramenya undu orona umwe nigetha wandike wendi wau kiru kimwe kizungu muthikirana muno ni cost ya succession. Watho wa succession ugite ati ungitiga mwana omwe nja kana mutumia kana muthuri then iyo wili othe wandikite ni ateani. Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agroveti niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Kunyitio geni o ringi nigetha tuthie na mbere na kumurika riboti iria tukiri nacio na tukiambiriria riboti ingi ya kieha ni ati kieha kinene ni kigumeire itura ria Kihururu Gatundu ya Rugongo thutha wa mwanake ukurikanite ta Daniel Buru wa ukuru wa miaka 26 na uri ni afitha wa mbiraru cia KDF gwikuirwo kuraga mutumia wake Eunice wa Ruguru muthi wa kiumia kambeini ya Baragoi kaunti-ini ya Samburu. Aciari na andu a nyumba makiuga ni marigitwo ni ki kiranyitire Buru amu arakoretwo eta mutumia wake kuma mucii akamucerere kambeini yao na gucoka gutabania ngero iyo. Mwandiki witu Weru wa Mwangi ni uratuhinyiria riboti ino. Ni tuguthitwo fiu tondu ona tutireci tuonaga maundu maya tugeciria monekana kou no riu nithio magikorire ira. Ni endwa a nyumba ya Daniel Buru uri urari afitha wa mbiraru kambeini ya Baragoi uri urekwirwo uratungirie mutumia wake njuragano ya magigi na gucoka kwiruta muoyo thutha wake kumunyita ugeni kambeini yao muthenya wa kiumia. Kwi muthenya wa ira ni tura korirwo ni riboti ino andu a KDF kuma Nanyuki maroka maraturehe riboti maratwira muthenya rucini rwa Sunday ta thaa 11 ni marahurirwo riboti kuma kuria Daniel Buru ara kabiri arari ati ni arikia kuraga muiretu marari nake. Ni ndeto itigite aikari ya Kihururu Gatundu ya Rugongo na kieha kinene makiuga Buru wa ukuru wa miaka 26 aratuire mundu mwendi thayo na ndari akorwo na undu uronania no akinye hau. Mariria mendanine ta miaka 3 irorete ni ndaigwa makiharana ni andonaga mendugu ona magathia kundu gucuhatana guku Naivasha na guku Mwams ni ndaigwa mena ngucanio na kiake muci kucia ndiota gutariria makiria gwe tondu ni ngoma. Ni mwanake muhoreri muno ona ndari inegene na mundu aikaraga smart na riria gukwagia mihango yake agathia gacoka uguo tutimwita mundu wi haro ona tutire twaigua haro ona mutumia no mwiritu munini uguo tutigwite haro na tutiroi kundu kukiri na haro
Family ĩno ĩkiuga njũragano ĩno nĩ matũngĩtie igũtha inene makĩria makĩũria anake anini arĩa marĩ ihiko-inĩ kũhoya ũteithio rĩrĩa macemania na maũndũ maramagĩtĩra hinya. Na tũgakĩũria andũ magĩtũhoithie na matũteithĩrĩrie na nĩgetha ciana ici ciakĩhĩtania nacio cigakĩhoya mataro o ũguo mwari ũcio ũngĩ ekugĩte na nĩgetha tondũ kwĩũraga kana kũgera ngero tio solution. Na rĩrĩ mĩbango ya mathiko ya kũhurukia ĩrĩa yambĩkĩtwo, family nĩ ikĩtie ihoya kũrĩ andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria rĩrĩ mĩĩrĩ yao ĩigĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Nyahururu. Gĩtwĩrire mwĩrĩ nĩ maũtwara kũrĩa mocarĩ ya mĩĩrĩ nĩ mamĩtwara mocarĩ ya Nyahururu na rĩu the following day kana mũthenya ũcio ũrũmĩrĩire nĩ megũtũ update harĩa makinyĩtie ũhoro. Ngiriboti Inooro TV kuma Kĩhururu Gatũndũ ya rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Ngatho Werũ wa Mwangi kĩrĩ riboti yake hana ũgakĩrigwo kĩrĩa andũ moranagia na harĩ mũini waugire kĩũra rũga maũndũ marema tiga kũragana. Tukitigana riboti yo ni ati thirikari ni ithaganĩtie mũcemanio wa ũgitĩri wa maabitha a borithi kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley gũcarĩria ciĩgiĩ kaunti-inĩ ciothe 14 cia gĩtarũ kĩu. Nĩ mũcemanio wa mũthenya ũmwe ũrĩa ũratongorio nĩ mũnene wa mbũtũ ya borithi gĩtarũ-inĩ kĩu Samuel Ndanyi. Kĩoneki kĩnene arĩ kũhũrana na wĩkinaĩ ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kuongerereka mataũni-inĩ marĩa marĩ gĩtarũ-inĩ kĩu. Obitha ũyũ akiuga mũcemanio ũyũ nĩ mekũhũthĩra kwarĩrĩria mĩbango ya kũng'ethanĩra na ũhũthĩri wa nyanake gũthararia mĩcemanio ya ũteti, mũtugo ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere na njĩra nene. Mwandĩki witũ Robert Wamaina nĩwe ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Nĩ ngatho na toguo watarĩria nĩ atĩ gũkũ nĩ gĩceceni-inĩ kĩa maabitha a borithi ya dog section, gũkũ nĩ section 58 kaunti-inĩ ya Naikuru, na kũrĩa kũrĩ na mũcemanio ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere wĩgiĩ ũgitĩri gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley. Na haha ĩmwe kwa ĩmwe ndĩrĩ na abitha mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa borithi gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley niwe Samuel Ndanyi. Labda tukiungana nawe moja kwa moja utueleze mkutano wa leo umeleta maafisa wapi kutoka eneo hili nzima la bonde la Ufa, na kati ya masuala ambayo mnaweza kujadili na zile changamoto za kiusalama ambazo zinakumba mkoa huu. Thank you so much. My name is Samuel Ndanyi, the Regional Police Commander, Rift Valley. Today we are meeting all the county police commanders from this region, including the various formation heads within the Rift Valley. It's only last week that the Inspector General and the DIG had a meeting with the various formation commanders and regional police commanders, and including the heads of directorate from the headquarters. So one, we are meeting to disseminate the information, communicate the information from the Inspector General and the DIG. So that the commanders here can take the information down to their respective officers under their command. Secondly, in the discussion between the commanders and the IG and the DIG was on how to curb crime, deal with the criminal gangs, goons, and all those matters surrounding the security issues. So those are the things that we will be discussing today, and we expect that at the end of the day, the commanders here will have raised the concerns and challenges that are affecting their respective commands, and how best we can deal with these challenges within the Rift Valley. Yes. Tukisikia mkoa wa bonde la Ufa umetajwa, kile ambacho kinakujia mtazamaji wetu ni kuhusu maeneo ya Baringo na Laikipia, na pamoja na visa vya utovu wa usalama hapa katika kaunti ya Nakuru, ambavyo ni visa vimekuwa vikihusisha makundi ya vijana ambayo yamekuwa yakiwapora wananchi hadharani. Labda hili ni kati ya masuala ambayo mnayazungumzia, na kuna suluhisho lolote ambalo wananchi wanategemea kutoka kwa mkutano huu?
Yes, very correct. Actually, we have various active operations within the region. We have an ongoing operation within Samburu, Laikipia, Baringo, as you have just mentioned. And that is why we are all here. And these are very critical component when it comes to police operations. We have a senior officer here from the Deputy Operational Commander within that area, and various other officers who support the operation that is ongoing within North Rift. And apart from North Rift, as you have rightly put it, we have also issues within urban cities like Nakuru and Eldoret. And recently, in fact, even yesterday, we had a very serious operation where we were able to arrest more than eight suspects, and so many items were covered. We are talking of over 100 phones that were covered, several laptops, and very many assorted items that were covered during yesterday's operation. 1 week ago, again, we mounted a very serious operation within areas of London, Kyoto area, and you all saw that. And we want to sustain these operations going forward in major cities, and in Nakuru included. We have had those concerns from members of the public, but actually, as we are talking right now, it has gone down. Naam, shukran ucio ni Samuel Ndanyi ni munene wa mbũtũ ya borithi gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley, na hamwe na marĩa maingĩ akorwo agĩtarĩria nĩ ciĩgiĩ ũgitĩri thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ kĩa Rift Valley, na makĩria kũhũrana na ikundi cia wĩkinaĩ iria ikoretwo ikiagagia mũingĩ mataũni-inĩ manene thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. No macio ndĩrĩ namo kuma gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru, ngũhũndũre mwaro mwena wa studio. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Gatho Robert Wamaina nĩ ũndũ wa riboti. Ona tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũingĩ ũrĩa ũrigicĩirie mũtitũ wa Radiak thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Laikipia ya ithũĩro ndũrakoma nĩ ngero ĩrĩa maratũngio nĩ rũũru rwa njogu iria ikoretwo ikĩhithũkĩra mĩgũnda yao oro mũthenya. Rĩu mũingĩ ũyũ ugĩte ciaigana nĩ ciaigana na makamũrũrũka mũrũrũngano-inĩ wa gũtetia thirikari nĩ kũgondera wĩra-inĩ wa kũmagitĩra mateta mao nĩ kuona rũgiri rwa thitima rũrĩa meriga gwĩkĩrĩrwo nĩ rwathũkire, na ũguo njogu icio ikona gwa kũgerera. Mwandĩki witũ wa mohoro Peter Mwangi niwe ũrĩ na riboti ĩno makĩria. Mũingĩ wa matũra matiganĩte marĩa mathiũrũrũkĩirie mũtitũ wa Radiak kaunti-inĩ ya Laikipia ndũrona thayũ nĩ ngero ĩrĩa maratũngio nĩ rũũru rwa njogu iria ikoretwo ikĩhithũkĩra mĩgũnda yao. Njogu ici nĩ tũrenda kũmenya nĩ ciaũ nĩgetha tũmenye kũrĩa tũngĩthiĩ, nĩgetha mwene njogu icio atwĩre ũrĩa tũrĩkaga cioka gũtũthũkĩria mĩgũnda, nĩ tondũ nĩ tũnyarirĩtwo ihinda inene mũno, tũtũraga mĩaka na mĩaka, no ũmũthĩ nĩ twarega, twauga tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ kũnyarirwo nĩ njogu, kaba tũgĩrwo tũthamio ko tũrĩ kwa njogu nĩgetha nacio cigĩikare gwacio. Nyamũ ici rĩu kuma hĩndĩ ĩrĩa ciatuĩkire nĩ ciehera, rĩu njogu ici iraumĩra ona gũkĩra ũrĩa ciaumagĩra mbere. Kĩona kĩa mbere kĩrĩ mwena wa Wildlife nĩ matwĩrire njogu nĩ citũ, ũmũthĩ tũrenda matuonie njogu citũ twendie kana tũrĩe. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ, contractor ũcio wahetwo wĩra wa mwaki nĩ atwĩkĩrĩire betiri atũtarĩrie nũ woire betiri. No njogu itũtũngĩtie hathara mũno, nĩ mũrakĩona ũrĩa ciĩkĩte citũraga itũrĩagĩra gũkũ mĩmera itũ, gũtirĩ kĩndũ twendagia. Thĩna ũyũ ũtũmĩte matabania mũrũrũngano wa thayũ mwena wa Naiborom ward-inĩ ya Ormoran makĩenda thirikari ĩmathikĩrĩrie. Arĩmi gũkũ no hathara maratara amu irumia thĩ ici iramomora nginya makũmbĩ na ciaingĩra mũgũnda ũrĩ na matunda itingiuma itarĩkĩtie kũgetha. Sisi ni watu wanatufanyia kazi, lakini sasa tumekuwa turned into beggars. Tumekuwa watu wa kuombaomba kwa sababu nikipanda ndizi yangu inakuja inabebwa, nikipanda mahindi inakuliwa, nikipanda maembe, nikipanda avocado inakuja inakula. Aya ya thitima tukuona tarĩ ngucio cia guo twekĩrĩirwo tondu njogu cioka ihĩtũkĩte nayo, nĩ tondu rĩrĩa twĩ njogu ũrĩa ithondekagĩrwo waya ĩno nĩ yagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo huku, nĩ yagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo mwaki mũiganu, no ũmũthĩ gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. Njogu hĩndĩ ĩrĩa ĩroka kũbunja thito ta iria ĩbunjĩte gũkũ rĩ, tũrarigwo ĩrabunja thito ĩno kwerie gĩetho maĩ, na nĩ thito ĩrabunja, na nĩ twĩ njogu nĩ iguaga thaha wa maĩ, koguo nĩ gũthiĩ kũrĩa kũrĩ na maĩ. Na mũngĩrorera gũkũ mĩgũnda-inĩ nĩ mũkuona ũrĩa cithũkangĩtie. Gũtirĩ mũthenya wa waya ĩno kuma haha gũthiĩ gũikũrũka kĩanda ndikama tũrathiĩ gwĩtagwo ngandũ, rĩu nĩ moke matuonie atĩrĩrĩ
njogu haria agirwo guikara na mundu haria agirwo guikara gukiri uguo moritie thirikari gwika mituki na kumathondekera rugiri ruru rwa thitima mbere ya njogu cigerete ngero makiria ona kana matacukitie ikinya ringi kiuria kiria aikari a matura maria mayeuria ni hihi no batie kugetha maciaro ma migunda ni arimi ka ni njogu nyamu cia githaka. Ngiribota Inoro TV kuma itura ria Naiborom Thufiri guku ni wodi-ini ya Ormoran county-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi. Na tukiuma Thufiri ni ati atongoria aria manyitaga thirikari mbaru no mathiete na mbere na kuhinyereria muingi wa kirima ndugetikire gutirika thirikari kuona mung'ethaniro gutiri kindu ungimarehera makiaria mwena wa Ihuru Rutetu guku ni kaunti-ini ya Nyeri hindi ya mathiko ma muru wa nyina na muthuri wa minister wa migunda niwe Alice Wahome. Atongoria maugite thirikari ya President Ruto no ihotete gukinyaniria tafarira nyingi cia uthi wa na mbere. Akoroni hau Alice arauga ri barabara ici ni tuguciona kana gutiguciona njira iria tungiciona ni njira iriku ako ni njira A hau no tuguthiira ako ni njira B hau no tuguthiira na kaba kindu kiri njara kaba nyoni iri njara handu anyoni iri ki iri githaka turi mwandu aitu nimurajigura ndiramwira ndiramwira muthie kana muthie kana muthie ndiramwira A B kana C ndiramwira mugiku aciarirwa ni mundu mwiku atia. If there is something that we have done very well, and I'm not saying that because I'm the PS for energy, is matters electrification. Here, the county of Nyeri alone, His Excellency the President atuhete besha 1.4 billion shillings to electrify Nyeri with her 6 constituents. Among the 1.4 projects, today we are electrifying with Mulikamuzis, and one of the Mulikamuzi is being launched here. 20 billion Kenya shillings going into roads projects, including our dearest projects for the Maubau. And we have funding for those where work is remaining. He asked me to confirm that that work will complete. And we have roads projects worth 21 billion Kenya shillings from this government. Yatikima kaunti-ini ya Nyeri ni ati kurumirwo kwa watho wa gutigirira kigina kia muingi gitira ugumio nicio njira iria igutigirira a Kenya ni matangikirwo na makinyirwo ni motungata uria kwagirire kuma kuri thirikari ta uria kihoto kiao. O ni kuringana na mutongoria wa kiama kia UGM David Maraga uria cemanitie na muingi wa kaunti ya Nyeri icigo-ini cia ubunge cia Kieni Mukurwe-ini na Nyeri town kuria augite ati a Kenya magite gukinyirwo ni motungata kurumirira gukumio na gikiro kia iguru iri ikoretwo igitwarithio na mbere ministry-ini ya kigina. Oho Maraga ni athiririe na kuria mbeu njithi kwiyandikithia ta aiki a kura mehariri-ini ma githurano kia mwaka ukite angikorwo ni mekwenda gukinyaniria utongoria mukinyaniru uria mambiriirie gwitia miaka 2 mihituku. What we are talking about is looting through the treasury. We will stop that on the spot so that Kenyans can enjoy their fruits. The moment we do that, we will have money to have drugs in our stores. We will have money to go to schools. And then the other things will fall into place. Metekere kuoya kura na nigetha one time ino marauga etuike reality tondu magakuoya kura matikahota guthurana na magaguthurana ndeto icio marauga cia one time itigũkorwo ikioneka. Na riu reke twambe tuoe kanya gaka tuikirie o ndagika nini nigetha twacokereria tukorwo tukirora ndeto iria ingi tukiri nacio. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi.
bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. At ZTech University, we equip you with global skills to thrive in today's and tomorrow's job market. Choose from market-driven programs in law, data science, computer science, nursing, software engineering, education, business, hospitality, media, IT, and international relations. Experience vibrant student life and ultra-modern facilities. Learn from expert faculty committed to your success. Grow beyond the classroom. Call our admissions consultants and join our May 2026 intake. ZTech University, inventing the future. We mushiarika na murutwo retha college, karibu Transafric College Thika Town. Kwiyandikithia intake ya April na May 2026 ni kurathie na mbere. Twina kothi cia craft, certificate na diploma level ta business management, hotel and catering, barista, hairdressing, mass communication, IT, electrical na motor vehicle engineering, plumbing, caregiver na ingĩ nyingĩ. Ni twethagira arutwo aitũ mawĩra na attachment gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Twina hostels hamwe na irio kwa marĩhi mabacĩrĩre. Ũhoro makĩria tũmarĩtwa rĩaku na kothi kana ũtũhũrĩre thimũ 0722 518 307. Transafric College Thika Town, developing people, inspiring future. Reha okue honokia besha makeria na Heritage Mabati Mills. Wegwatire discount utagetigithia hari corrugated na box profile na shiringi 350 na ithatu hari mita, na mo brick tile na Roman tile na shiringi 370 hari mita. Delivery ne free guothe bũrũri-inĩ, no akorwo rariha no kue mabati maku kumoya thutha wa ihinda rĩa mathaa merĩ tu, ũthondekeirwo kũringana na wendi waku. Tũhũrĩre thimũ 0746 667 456. Na ritho haria hathukagio muno ri ni ria ya gatatu ya ritho, tondu ritho rikoragwo rina ria ithatu. Ria ya mbere tumitaga sclera, ya keri tumitaga uvea, ya gatatu itagwo retina. Uguo riria turaria uhoro wa diabetic retinopathy ni cukari riria unyitite ria iyo ya gatatu itagwo retina. Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agroveti niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Na ngĩkorwo we nĩ ũkwenda gũikara hakuhĩ nani, no nginya ũtigane na maũndũ maku. Safi anyitĩrĩire mũtũrĩre wake. No nginya ithuĩ tũhotane. Nĩkĩĩ gĩtũmire we ũke na tukutuku? Nitiam arang'ang'ana gũkinya ho. Niĩ njĩtagwo Nitiam Dalmia na no njĩke ũrĩa wothe ngwenda. Nĩkĩ ndĩreka haha ũrĩa ndĩrakuona nĩ ũgũithĩtio Madaraka. Na ũgwacenjia kũragia moritũ mangĩ. Ũmenye mĩrango ya nyũmba ĩno nĩ mĩhinge tondũ wa kũkinya tene. Ũrenda gũthiĩ kũu ũgaconorithio. Nĩndĩkĩtie kũmenya. Thutha wa gĩcanjama kĩa ũmũthĩ gũtirĩ gũtũgĩrio rĩtũgagĩrio. Ndingĩkirĩrĩria kuona hĩndĩ ĩrĩa Safi araikarania na mũthuri ũcio tondũ we arĩ wakwa. Inooro TV, mũciĩ wa thinema mwaki, ũrĩa o rũgano rũkũigaga na nduti. Rugano rugutuma urire no theke. Wende no mene. Rugano rwina njatukano. Tora haro cia kuona ku. Ungumania, wiru, guthianira, ona mwita kunyo. Mugodo ni unajiteta. Oyo. No kae gatinyiraga gatari gakunyei. Don't dare joke with me. Ni kanya kayoire mwaki. Haya. Wama fefei kana ni wama. I cannot return to poverty. Ona kayoire mataro tondu kwionera no agakire kwirwo. Itandra na ithwe
thĩinĩ wa Inoro TV. Aro kuigwa mururi ucio ratwathiriria tukorwo tugithi mwena uria ungi niguo tukorwo tukirora ndeto ciigie mathako na tukiambiriria riboti cia mathako ni ati athaki a gwithegea muthako-ini wa triathlon ni manyitite itemi macindano-ini maria marari thukuru-ini wa muthingi wa Serare mwena wa Karen guku mucii wa Nairobi. Macindano maya marathakirwo ni athaki a ukuru wa miaka 9 nginyagia 17 aria manyitite itemi muthako-ini ma gwithambira uraihu wa mita 200 gutwarithia gaikia uraihu wa kilomita 6 na gutengera uraihu wa kilomita 1.5. Mathako maya matatu magathakwo ni magithakwo ni muthaki umwe agathagania macindano maya maugite itanya riao ni gukuria mathako uyu gatene niguo matuko-ini mokite bururi ugakorwo na athaki aguo na manginyita itemi mathako-ini maki mabururi. We'll wait for you. It gives me an experience to many sports at once, like doing them from swimming to riding to running. It gives me a challenge. You need to change really fast, go ride, then change again, go run, then change again, swim. What the triathlon gives me is that to never give up, and it helps me get the agility. It keeps them busy, it energizes them, and it teaches them how to be resilient in all angles of life. Nitokora turute ciana citu maume screen cia TV cia thimu niguo makorwo me engaged in the woko iwanja-ini na niguo we have ciana cie all rounded mata ukorwo ati mati donyo maikaite thi mena thimu. Na turio he icio ciege mathako ni ati bitika cia gikombe gia Captain Irene Danu ni ciruguritio county-ini ya Machakos na itanya ria gutambura na gukurana iheo cia mubira wa maguru. Itanya inene ni ukuria na guthara mbeu njithi kumana na migendere itari na kiguni. Kuringana na atabania a mubango uyu airitu 3,200 na anake 9,600 a kuma sub county kenda cia Machakos na meyandikithitie kunyita itemi kuhitukira irafu 480. Danu uria atabania bitika ici augite mubira wa maguru no guo muthako uria ungihuthika na njira huthu kurehe mbeu njithi hamwe na kumonia undu wa gwikaga na uguo makahota gwithema na migendere itari na uguni. Bitika ici iguthakwo ihinda-ini iria mieri 6 kuria ahotani ikiro-ini icieri cia anake na airitu makainukia ciringi 500 na baigire 250 guku namba 3 makinukia ciringi 100. At least tutakuwa na program na federation, at least tuite coaches wetu wa national team under 15, under 17, under 20 waone hiyo sports na nini. La sivyo tuende kwa Premier League. Tuko na Premier League ya lady, kuna NSL. Ndio maana unaona tuko na women rep wetu wa national office. We need to booster the women from grassroots kwa sababu wanawake sana sana tulikuwa tumewaacha nyuma. Shida kubwa tuko nayo sana sana right now katika women's football ni lack of sponsors and commercial interest, na tunafurahi tukiona kwamba watu kama Captain Danu wanakuja na wana invest katika soka ya wanadada at the grassroots level. Tunawasaidia katika kuwaongelesha ili kutokana na utumizi mbaya wa madawa ya kulevya na uhalifu pamoja na kuzuia ujauzito wakati watu wako skuli. Kwa hiyo tournament itapatia vijana wetu wa Machakos kitu cha kufanya. Watakuwa wako busy, watajiengage na kutakuwa kuna hayo mambo ya kukaa idle. Na riboti ya mathako ni iratuhe kanya ga gwikira gaturumo mohoro-ini maitu ma Inoro miaraho. Mohoro mangĩ niciarikia kwihanda thaa 10 ria tukorwo tukirora amatemo ma Inoro. Ndirona ni mukunyandikire ndumiriri mukiria ingi ndigukihota guthoma ciothe. Ndirona mundu gwitwo Thoita Annex arakiuga akiri Oljororok Mary Steve anake agakiuga kuria mwena wa Kimende Marina Sara Suarez akiuga arakiona kuma Naivasha mwena wa Kinamba. Ndikina mundu gwitwo Chris Wahu aka Browni akiuga akiri mitambo-ini. Bobo Sharin ndugituhingira mohoro maya
aria angi othe angi ni ngukorwo ngirora ndumiriri ciao mwaciarikia kwihanda thaa 10 cia hwaini. Ngatho cia mwanya mwiroreri iria kwanjita guikua wa boci gia na wiroreri mwega. NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. Ni tugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni arugamia muturire-ini. Marubani wametambua skies za Shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia sisters kwa convent. Niliekelea 100, nikasukuma, nikapata hadi 2400, hadi baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa nimeshinda nusu milioni. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe kabiashara kadogo kenikatani boost pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. We mwega, jitago Joyce Wanjiku wa Kinuthia kuma Murang'a Sabasaba. Nidaturaga ndiriragiria kugura buroti na tondu mbeca iria ndari nacio citiiganaga ri ngikomba icio ingi cigane cia kugura mugunda uria ndendaga. Nindethaga kambuni njihokeku ingigura mugunda tondu guoya wakwa munene ma wari ndigate mbeca ciakwa. Nindoire ikinya ngioka guku gwa Top Care makindariria mitaratara ya kugura mugunda ngigura makine title deed ino na riu ni gwaka ndiraka. Twina mugunda turakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395. Tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Nyitanira na Sesta Fiesta Girl, Jonato Gikonyore na DJ Smiles, Mwega Garo, rekereria vibes. Na ritho haria hathukagio muno ri ni ria ya gatatu ya ritho tondu ritho rikoragwo rina ria ithatu. Ria ya mbere tumitaga sclera, ya keri tumitaga uvea, ya gatatu itagwo retina. Uguo riria turaria uhoro wa diabetic retinopathy ni cukari riria unyitite ria iyo ya gatatu itagwo retina. Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agroveti niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Ino ni ceceni ya Inoro TV.
Aya Kifo. Eni. Kale kathari urokeria haha. Ni kathari urokeria haha my brother. Na mimi ngosete tutie turoga ati wira ati ngimana mucere. Umuti we tucenjie kada eti ona ri at least. Riu ri, ni kuma ndirauma na ndatora Nyambura. Nyambura ndona ka emorito. Aya ndenda kuituonekana esawa. Ndenda kuona ndagitari haha uguo he agathicari yakwa ha kienda. No he undu ngwenda kuoria nawe. Na ndiciti horo ucio muno. Kifo uri turaga haha wirugagira wakagiria nyungu. Kotona miaka yaku no rathie na mbere ndu urahikania mundu uyu. Ndareke ngwire my brother ndegwa. Tete ihinda ria Ngai ria akauga ni riaku ni riaku. Ni riakinya. Tete hingo ciothe tete ndaigua ati mundu ni acenjia nguo na ni njuga ati ni ngucenjia nguo. Agura kiratu na ngagura kiratu. Ndirigitwa ndegerekanagia na andu othe ati ta we ni wahikanite na ni njoke hikanie. Ni ihinda ria kuriti rakinya na hanini. Tikwegerekania. Mwana kiore murathomaga hare na kingwire tukuma ndirakuruma tondu mukunda rumagwo no ngurie tiriri mwana kiore mothomaga nake hari uguo ri ni undigite na miaka hakuhina lesi ndina mucie wewe treirie ki wenda ukure niguo ambie guciara haha uguo we ucio ni kihiko atengereire ni reke ngwire ni reke thio kahora ngina hinde rakwa rigakinya ona tizi ona getha muiritu mukuoko ati twerana nake ni tukahota kuiguithani turege turatucokanagiria ati twikiria turi andu anyinyi. Nyambura gaito. Ai, mambo. Kwa. Ni kwega. Uri okuo? Ni wega. Ina njiri na uruma wi muthaka tathiururuka. Uhana wega taki. Ndirona ndegwa itu ni arakurora wega. Nikireka haha. Nyuma na guku guo he kamugunda ndahirwo ni yanku. Aranjirire ni arenda they keep busy. Riu guikara gicagi gutie no ndo ndireka ndire wira. Riu at least niko nyuma kurora no ni nguka guita mbegu hwaini. Ni ki uhana o. Kai ndemuru. Ni fiu. Maheni mamo. Amaka. No riu ri ndrekira wega ngithi kuna ndingirio guku mucie ni ndateirwo ni ndaumire kihiko-ini. Ati ona kana no umire kihiko-ini giaku ona ko nduri na gwa guthie ikara we smart. Sikare mademo wega na ugakihe atukuo. Guo ni muno. Thiete o. Wathiku. Ite thibitari. Niki kiuri. Ukihana wi sawa? Ndire murwaru. Na ndire sawa. Niki kiuri. Ngoretwo ngitahika gutwo ni mutwe kuigua tundu yani funny thite thibitari ndiye kana ndemuritu Guy, congratulations. Makuro tuweka Kai makuro tuweka guo mwana witu. Angikwa tu nitwe tu saint uri uraigua ri no gukorwo go niguo. We nama. We I wish you all the best. Mani urakena ma. Ni manu wenyumete hiko-ini igire ngigeri gucaria mwana ma kai manengai ni magukwendera wega mamwana Nyambura witu makai nduri wona ndu mwega matakuona unyitete mwana waku ni nani uri ngikwira tia gukua ngoro kwaga mwana tikuga ati ndukwaga mwana muturire-ini waku wothe guteo tikuga ati ndungiona muthuri Nyambura no ni hiko cigana ma mwana witu na ndirege utakiri musongi wewe musongi ndimwega yani nikirenda gukua ngoro urakua ngoro niki ndiumie we nduri njongi we muthaka muno no urute ici no thondeke gacwiri ucoke umire thoko nikugeria Kibore ke ngwire angikoo ni mwiritu wagite muni acagie ona uria wina mwana ukierera no anyita no tuikara haha uruagira na hana wakageiria njiko haha uracambithia muci uyu mundu riu nie o Kifu tara ngina nderu ciaku ni ikurire riu anjira ati njethe muiritu wina mwana mwana utari wakwa thakame tari yakwa mwana gwika atia rika riaku riothe guku ni rihikanirie we no ndu uraruta haha uguo na ndu urahikania na ndikurumite no ngukwira ma kiburu we mwana uria mukuru guku no tamaka nduracambithia ngina baba
Ogwika atiriri. Ni ngwende ya kuruga githeri giakwa. Na muoka muke murie ni ndikumunuha. Amora yuke ni ndikumunuha na githeri giki. No uhoro wa kunje uhoro wa kihiko utigane naku. Na ndukageri kugwetwo na nyinyi. Ni ko kihiko ndigeri gutengerera ona nyinyi. Kihiko era gutengerera ni mundu wagite gusaririe. Ajiko ni mundu wagite uga. Okwene ritu ingi muno. Aria mwari arika ria kuthaici. Ajiko ni mundu wagite unjire gusaririe. No tie usambithia muci uyu ati riu nie ngothi kuracia mbere yaku. Ngothi kuracia mbere yaku atia. Na wewe muria mukuru. Ndegwa ni gusambithia muci tafadhali. Ndegwa ihinda ritari rikinyi. Ihinda tikinyi. Ria kinya ni ngakwira. Riu ri ni ndakinya thibitari na wicirie muno uria twarie na wewe. My love. Yani nyambo to gujira no nginya unjige uguo. Riu niki uraraka. Eci ni thaa cigana. Kwenda gukiriria tene nguria tuthi thibitari, no thibitari coka tuthi handu hangi. Rawi thaa cigana. Dinarega. Niona mundu wajiga ri, ni your sister Mukami. Mukami ni kieka. Wasamani nake haria rugongo. Niona uria ndamuthikiriria na ndamuona, Mukami ni arabatara umuikarie thi, mwarie nake. Ukaire tu gaitore. Niona ko tutu na ko muci. Ningi ni kiki uru nake. Tamakania kwite ngoro. Fiu. Apite ngoro fiu. Kinya njuri ndangicanura gakuo gathaka ndangikira ati tondu ni ateirwo. Riu mundu ate ndangithamba kana. Riu ri. Heyo ndiramwandikithirie na wira ucio ndona kae gubutwo. Tondu ndirona nginya meciria make mario kihiko-ini giake. Na kihiko ni omire na mwanake ucio ni matini nake thaici. Na ni ndamwiraga mwanake ucio ure mathie nake ti mundu mangiraikanĩrĩria nake. Ona kihakire ona ndona nakio muno ri ni nginya kwaga mwana. Nona. Tondu twaragia ri ni ndamwira thiite thibitari ri ndona nitaigua okay ni arangegenerera but ni arecokia nona i riu Nyambura ri ona no weka wega no agweta uhoro ucio na eka undu ngwenda twarie nawe na kaundu wa ngwenda twarie nawe ni kaundu ya gutuma uhoro witu nawe ukorwo ni wagia na hinya kihiko-ini gitu ririkana muno ni ngwendete muno no riri tuikarite muno tukugia mwana na ndirahope muno ndirahope miakina taru uri ondacemania na ithe wa mwangira njoria atiriri ai wendaga atia na mwiritu uyu ndiramwira atiriri nie ni webaka tuka ate twibangaga ni undu wa maisha maitu ma rucio na nie reke ngure Nyambura ni mandakwira twa thibitari ndakora wina rio gwika atia ndikunjira gwika atia no kuigaga thaa ici ona ngiandora ici ma urithondeka ko njiri o wiki nama na reke ngwire ona rĩo ũrauta gũkũ gũkwandĩkĩra mũndũ wa kũruta wĩra mũndũ rĩhũraga makeup for real ai ona ngina andũ marakona gũkũ reke ngwire niĩ magũkũ ngwendete na akorwo wĩna rĩo either nĩ kairĩtu kana kahĩĩ ai ndakorwo ndirĩ Nyambura niki
Gereria mwana itu. Nini mbaya? Niki kiuru. Ndiri kuri ndathi thibitari. Ni ujirire. Ndero kana ndi murito. Ndi murito. Wero thina niki mwana itu. Tene malaria. Niguo wero. Muthuri na muthuri waku thibitari. Kiambe utige kurira mwana itu. Tigani na kufa. Oi matiga kumaka magai niguo egwikama tiga kumaka hau tiho muico no riu Nyambura ri twirane mahaha ri nigeritwo ni mami uhoro wa kihiko kiu giake no kiro urore kura ndikunyikaniko Nyambura witu mami ko brother ya ucio ria mukuru ndahikanitie mwari wa nyina ndagiaga ciana koguo thina ri nduri guku gwitu Nyambura witu thina we na kugu hikite koguo ningi kwira atirita US kihiko kiu quit tigana na kihiko kiu thieko muti ucio no umire thino atakirita ruhi thino ekire nene muno Nyambura wenda kuigira ngoro yaku thayo uma ku tarore mwena witu ni ndiri na muthuri ndina ciana ithatu mami atuciarite twi mugwanja ithuothe ri Ngai nyaturathimite na ciana nowe koguo thina wi kuri uhikite mwana itu wenda wega toka tu kwa hiyo marriage uguo niguo ingikwira Wewe gutina kundeithia urandeithia. Asa Nyambura reke twirane ma ukire mwari wa maitu Ko ti kundeithia. riu nginya ni wathie Nyambura ni sawa. Ni ndoka ni wahurira thimu Uga ungetie mai ni wakihurira thimu my sister ona ngukenda guthi kuhanda tunyeni hau ndauga nyambe njuke. Okay kwaendeire ngicirio ndetori uranjirire ona kaundu ucio ni uranyitukĩtie mũno ndironire ũguo ni ndironire my sister ndauga atiriri ngwite ta uhe ndeto icio makiria undaririe atiriri gitumi kia unjiria ũguo niki gitumi kia ngwire uhoro ucio my sister ri ona ndirakwirire ati ngoro yakwa ina uru na ni theru biu wa mbere ri ndakwire urore gwitu mucii gitiguo mami na ciana cigana matwe mugwanja ni ndina twana cigana tutatu muru wa maitu na ciana cigana ena inya oro riu arahikanirie thina ukiri kwani witu Nyambura witu no ni andu ngitua matua na ruo guo thina wi guku hikite agikoni ni ndina thina asa ni ndikenda kuigua kiuga ndeto ta icio tondu mau ni maheni wewe hauna shida thina wi guku uko shua asa ni ndeshua niki kiratumotetere muthuri guo ari wa mbere kumbothe ndiramutetera tondu na najikire matharau muno ndukuige ndirakuria kwanza ningenda kangore gukwa haraka ndadigire fara arakutigana maceti matharau maiganu ona tangiamba gukoya shoulder tulino na riu ureta wina muthuri my sister riu ri ni ngwendaga undware ku Kifu. Jira ndegwa jigue. Muthega kawetha gaikara wega. Ona we muthiri. Muthira ni waruta. Na tukire tene muno. Ndiga atiriri. Ndira nyite gacai. Niguo. Ici bao ri.
Nĩ twacigire na nĩ ciario nĩ mũthwa. Nĩguo. Ndaiga ndĩcige na haha ũguo. Tondũ no cihũthĩke ona ngũire no ciakĩrwo handũ. Nĩguo na mũciĩ ũkĩonekane kwĩna andũ mekuo. Rĩmwe ũrahũthĩra kĩo kĩrĩa mami arĩre kwĩ wanga watũkĩti mami nĩ kĩo gĩake. Mwana tũtigĩtwo gũkũ nĩgĩ tũrore mũciĩ. Nĩma. Rĩu ona ũndũ ngwendaga kũrĩ na tĩri. Nĩ ũndũ kwĩrwo ũgĩthumbũra ũmũthĩ tukũra ndakorwo ndingĩciria mũno. Na nĩ ũhoro wa mũthee. Twaigire ũhoro wa mũthee tũkirĩre biũ tekwaria ũhoro wako. Rĩu korete mĩaka igana? 10. Ndiendaigua we Nyambura kana mũndũ wothe gũkũ akĩaria ũhoro ũcio. Tondũ mũthee nĩ aumire na magũrũ agĩthiĩ. Gũtirĩ mũndũ aigua akĩaria ũhoro wa mũthee. Na ngarigwo atĩrĩrĩ. Tũgũkira o ũguo kĩbĩnamu. Nĩmĩa ndegwa baba nĩ gwĩcokia coki-inĩ guilt ĩrĩa arĩ nayo kwaga gũteithia mami. Asa. Nau oni ati otherwise andũ othe nĩ mamenyete ndahotaga gũtungatĩra mami. Oni no tu no eherire gũkũ ũguo nĩgetha ndakakĩene gĩconoko. Rĩu ona nĩ atĩrĩrĩ. Twatua u. Tondũ nĩ agĩthire na magũrũ gũtirĩ mũndũ wa mũingatire nĩ agĩthire. Gũtirĩ mũndũ nginya mũndũ wa muona kũrĩa agĩthire. Ngaroro kana ndĩkĩrĩ na thĩna. Nĩ tũgũthiĩ nĩ thĩna thĩna na wenda tũthiĩ thaa ici. Tondũ twaria na mũthuri wakwa rĩ, we arona nĩ igana kũigana we sawa. Na gĩkorwo ona nĩ igana kũigana sawa. Rĩtigwo kĩonania he ũrĩ oi. Asa hatirĩ ũndũ oi. Arenda gũkũiga igũrũ, arenda gũkuonia thĩna nĩwe na arenda gũkuonia thĩna nĩ gwitũ na thĩna ti gwitũ. No gĩkorwo nĩ arĩkana na kũu nja ũtangĩkĩmenya. Kaumĩte kũ? Aborore Nyambura witũ. Mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ ndahikanĩtie ũyũ agĩte kũhikania nĩkĩ na mũndũ ũcio kwanja kĩrĩ mũndũ mũrathime mwarĩ wa nyina idarateirwo oro rĩu nĩ ũndũ wa gĩthingithina kĩu gĩa kwaga mwana nĩ athuri erĩ arabu ũcoke uge onake thĩna nĩ ewe naguo we ndũrĩ na thĩna na wenda tũthiĩ nĩ tũgũthiĩ na niĩ nĩ njũĩ Ngai ndahĩngĩcaga niĩ ona nĩ ndĩharĩirie no kũrĩa itekwendaga gũtiga iratũ ici haha ciĩna tũndoro tũtũ ona ũngĩenda tũthiĩ thaa ici no cukuru ngũruta hatirĩ na thĩna werĩkia kũhura tũratũ na no menya wanjĩta hina hindi hingĩte nyũmba thiĩ hinge nyũmba na ndige ndahe ngũrũwe ciakwa irio tondũ nĩ mathaa nĩ tũgũthiĩ thibitarĩ no ũririkanage thĩna wekũ ona tata wĩrĩ he ũndũ matindagĩrĩra matiaragia hakĩrĩ ũrĩa moĩ werĩkia tũratũ na niĩ thiĩ hinge nyũmba tũcemanie harĩa kĩanda tũthiĩ thibitarĩ ũngĩrora wega bratha yake ndarĩ mũtumia mwarĩ wa nyina athuri erĩ na arateo nĩ kwaga ciana wathuri wa wĩrĩ kũtũpwa kwa nini wewe na toguo rĩu ngora sawa mwanake ũyũ nĩ imba yakwa etagwo John ũroko Mũmbatha-rĩ. John wa nyina wa ũrĩa wa nyina Agura ũyũ maha igũrũ niĩ nĩ anjĩrĩte ekũu Mũmbatha harakati-inĩ hingo akĩendia nyeni-rĩ nĩ anjĩte atĩ nĩ onete baba kuu ekua agĩkua akwĩrĩte mĩaka 3 mĩthiru andũ anjĩrĩrie ũhoro ũcio kĩndũ itekaga nĩ kũhenya itenda kũhenyerera ngiuga ngũtuĩri maũndũ macio kahora ngĩetha mwanake ũngĩ mũrata akwa twathomaga nake athia na marori akĩgeri gũthiĩ gũtuĩria kũrĩa akĩona ndonete mũthuri to tondũ ndamũnengerire mbica ĩmwe ya baba ona tiga ũguo niĩ ndirĩ ndaigua baba athiĩte Mũmbatha ona ndirĩ ndaigua akĩgweta atĩ nĩendete Mũmbatha koguo ũcio no korwo nĩ matũhũhũ make no rĩu-rĩ nĩ mũndũ abatiĩ kũrekereria ũguo ũcio nawe mũciĩ tũtigĩirwo gũkũ hatirĩ mũciari ũngĩ mathĩ ndakĩrĩ hoi ndibatiĩ gũcaria ũũ tũkĩmenya nĩ atĩa kibu no ndegwa reke ngwĩre baba arĩ mũndũ mũgima nĩ mũciari ũguo ndiregete baba ũrĩa eumĩtie gũkũ na magũrũ make akĩcomokera ngĩti-inĩ iria o ũguo noguo ageka atĩa ũguo noguo agacoka koguo ũndũ ũcio tiagĩrĩ kuona ũritũ akerehe anogio nĩ kũrĩa na nja oke one kĩ one ciana ciake ũrĩa ciendereire Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. kwĩgwatĩra rwĩmbo rũu thĩinĩ wa thimũ yaku rwĩtarwo Gambi ũkũhihinya *860*280# na ũririkane Inoro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Rugano rũgũtũma ũrĩre na ũtheke Mahenge wende no mene rugano rwĩna njatũkano twara haro cia kuona kuu ungumania wĩiru gũthianĩra ona mwĩtakunyo mũgũndũ ũyũ nĩ ũranjĩtĩta ũyũ no kaĩ gatinyinyiraga gatarĩ gakunye. Don't dare joke with me. Nĩ kanya kaiyũire mwaki haya
wa mabebei kana nĩ wama. I cannot return to poverty. Ona kayũire mataro tondũ kwĩonera no anga kĩrĩ kwĩrwo. Ithanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Inoro TV. Ukira wina muoroto bururi utanaihura inegene na matuhuhu tukamurika maria marakunuka kumuramura magatheti rucini ni kwa mwanya ngindiriku na nditigaga kuria niki gitumi twarahukaga na ciuria iria igukonie we kuringana nawe thayo ugaga niki hindi ya gwaku muci kuma uteti public participation yagirwo ni gwikwo mbere ungirora arutani ri gutire thirikari iri yandika arutani aingi kuma independent family micie irago ni gikwo ni ndogo ona aria mari kihiko-ini ndagika eno ni aramenya haria muigwa wake uri no ningi muigwa ucio ni kurutwo rutagwo ugima wa mwiri miaka ndingituma magego maku maume giko nikio gituma ndatio iriaga irio kiria kiriaga irio ni cells cia mundu wa gatano naguo ni ihinda rikuranĩire wega ria kurora maria mari thiini wa mithako aria cia karate tumenya ararĩrĩria uhoro wa muthako uriku tutikone taekwondo thiini wa karate ria araria na tutikone judo thiini wa muthako Inoro rucini o muthenya kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 3 cia rucini. Katea. Tipojira ku katea? Na ku ikaka ici. Ona kia ndoro ici. Ma o urithondeka ko njiri o wiki. Nama. Na reke nguire. Ona wira uta guku. Gukwandikira mundu akuta wira. Mundu rihuraga makeup. For real? Hai. Ona mugina andu marakona guku. Reke nguire. Ni maguko gwende. Na ko wina rio. Either nikere tukala kahi. Hai. Ndako ndiri. Reke nguire. Akodori ni umenei ndigo kumena kiko ni andu matigana wa mwana na mwana arehagwo ni Ngai me yoronekana wena meta gwatia kwirigirira makiria asa thikiriria ni ne gwendete muno na tikete nawe miakeni na ngoretwo ndakuona muthenya ngakorwo ngikwenda makiria iza winario ka nduri no nguhoya tu korwo winario thank you nego katigithio My brother, nikio kamena ihoru uguo kamena stress gina godo sejeti okumira. Ni reke ngwire brother. Ndikuruta wira wa ngoma wa Ngai wiho. Ndikuruta wira wa ngoma wa Ngai wiho. Owe ira uratigira ha wanjereria wanjira ati menyo horo wa kihiko ati jebe mutumia. Reke ngwire kirio kimwe. Nyambore nyara kindu guku.
hakumutahana na nguo ri irio enda mbeca salon enda ndimoneaga kayo kire kunyonyo nani nie irangiuma guku rĩrĩa tũgũthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ njĩrwo ma atĩ nyambo nĩ mũritũ no niĩ ma ndakinya kwĩ ndagĩtarĩ ndaiguire ngoro yakwa yatinĩka maita 10 ukwenda kũnjĩra kume hingo ĩrĩa ũraumire hau kenete mũtumia ndarĩ ti mũritũ niĩ ma ndĩrakwĩra ma mĩaka ĩyo ĩna tũikĩte na nyambura gũkũ nyambura ndĩrona ndenda kũnjiarĩra ona hanini gũtĩnjĩkorwo atĩ wĩra wakwa no gũtwĩra na ndenda kũnjiarĩra mĩaka ĩna ndakũrie gũteng'era ti wega o we ũkĩnjĩra atĩ hikanie taine ta wĩrore ũgĩteng'era mũtumia mũthaka ta ihũa atĩ nĩgetha atĩ kawaroraga ũthaka nawe Kang'ethe nĩ wakĩigua rĩu ũhoro ũyũ rĩ ũhoro nĩ ndĩrona niĩ nĩ ũkĩrire piũ na rĩu niĩ ndirĩ mũkeni ũhoro wa gũkũ kwanyu wĩtaithe mũnini wa my sister gũkũ ahikĩte nĩ ũĩ kĩhumo kĩa ũhoro ũyũ ũguo ciana cia gũkũ itagĩaga ciana Kang'ethe niĩ ndĩrenda ũthĩ mũciĩ ũcio umbũrĩre ciana icio ũhoro wa ma tondũ niĩ nawe nĩ tũĩ no nĩ ingĩanjia kũ niĩ nawe nĩ tũĩ ũhoro wa ma ona hĩndĩ no ndĩratũbaithĩ ndikwĩrĩte ndĩratwarĩte my sister kũrorwo thibitarĩ na my sister ndarĩ handũ arerirwo sawa mũno na niĩ rĩ ona ngĩtwara my sister thibitarĩ rĩ niĩ no ndĩramenyaga my sister ndarĩ na thĩ nĩ ndĩramenyaga no agĩe ciana no we nĩ ũĩ source ya thĩna ũyũ nĩ kũrĩa mũciĩ gũkũ kwanyu we wĩtaithe mũnini wa ciana ũyũ Kang'ethe rĩ ndũthiĩ ũmaumbũrĩre ũrenda ndĩmaumbũre ĩni ona no ngĩe na hinya wa kũruta ũndũ ta ũcio aca nĩ ũgwetha Kang'ethe nĩ ũgwetha hinya rĩu oro harĩa ũthire rĩu nĩ ũkĩthi my sister tũraga arĩraga thimũ tũrarĩ nake mũthuri wakwa angaki rĩu nĩ araonire nginya ndarĩ na thĩna my sister ararigwe kwanjia kuna arauga ndarenda kũrekia mũciĩ rĩu tũkũmwĩka atĩa Kang'ethe akĩrĩwe rĩu ũtũteithie haha ũhoro ũcio rĩ nĩngwĩra tũngĩhinyĩrĩria aca ndũgũkũhinyĩrĩria Kang'ethe ndũgũkũhinyĩrĩria ithuĩ no ithuĩ tugaga nawe kwa mwĩrĩ gũkĩra kwa mũkiri kwekire atĩa ũrenda andũ acio mamenye nĩ nyina wa matigĩire kĩrumi nĩ mamenye twethe kĩhonia o ũndũ nĩ ũkoragwo na solution yaguo ndũreciria ũhoro wa ũrĩa mekũgĩa na meciria na niĩ ndirenda kũmenya kana nĩ mekũgĩa na meciria niĩ ndirenda mayumbũrwo rĩu harĩa tũkinyĩte rĩreke mayumbũrwo he ũndũ ndĩrenda ũnyite nĩ ũramenya andũ acio nĩ mekũgĩa na thĩna wa meciria na mamenye ũhoro wa nyina Kang'ethe ũkuma kũ thĩna wa meciria yes meciria no nginya mamanyite no tũkũgeria ũrĩa tũgũkiuga ũhoro ũrĩkũ ũhoro ũyũ ciana ici igũtũũra na ruo nginya rĩ reke ngwĩre kĩndũ kĩmwe ndagĩra he ithe wa maina na maitho nĩ acikaria thĩ na njĩra atĩrĩrĩ mũciĩ ũtarĩ mwana ũcio ti mũciĩ tondũ wa rĩrĩ nyambura ngiuma gũkwa thiĩrĩ atarĩ na mwana wakwa rĩ ndakonda atĩ mĩaka yakwa tiguo onawe rĩ ndũgĩre mũirĩtu kega kena mwana kaciarire na kũu gĩcagi-inĩ ũkarehe mũhote gwĩka atĩ nako ona kana karĩhota gũkũrutaga ihũru nĩkĩ kĩũndũ canũke ori ũrĩa ũranjĩrĩte njethe mũndũ wĩna mwana karĩ ũrahikia mũtumia nĩ ũndũ wa mwana kana ũrahikia nĩgetha mũhote gũkũrania kĩrĩa kĩmeciria nyambura ndamwendete na ndĩmwendete no rĩu angĩkorwo ndekũnjiarĩra gũkũ ndegũikara na nĩ ndakwĩra ũguo wĩna mũndũ ũcio nĩguo kũrehe kĩhonia nĩ ũkũrehe niĩ nĩ ndĩrona ta ũkũrehe tarore mũrũ wa nyina na mũthuri wa my sister ũrĩa mũkũrũ Kang'ethe mwana kĩu ndarĩ ahikania mũkami nĩwe ũcio athuri au mamũtete korona future ciana ici tarĩkũ Kang'ethe witũ niĩ rĩu ndĩrenda ũmenye rĩrĩa ũgũthikwo umenye ũrĩa ũgũbanga wĩta mũthuri to wĩ mũthuri umenye ũrĩa ũkanjia ciana icio cimenye ũhoro wa ma to itũraga irĩraga nĩkĩ kĩrĩaga kĩngĩ rĩu rĩ nĩ ũraria wega ngĩkira na ũndũ ũcio nĩ ndarĩ na gĩtũmi kĩrĩkũ Kang'ethe gwĩciria ũhoro wa ciana icio rĩ na gwĩciria ũhoro wa mũikarĩre wao rĩ niĩ ndionaga ũrĩ ũndũ wa bata kwamba kũmũmbũrĩra thirite ĩyo no tondũ nĩ wanjĩta rĩ na nĩ wanjĩra rĩ na we kũringana na meciria maku nĩ ũrona ũndũ ũcio nĩ ũkũrehe niĩ ndĩrona nĩ ũkũrehe kĩhonia nĩ ndĩracaĩra ciana icio nĩ ngũgeria ona niĩ no nyende kuona ti kũgeria Kang'ethe niĩ haha ndĩrauga ti kũgeria niĩ Kang'ethe wenda gĩtĩo gitũ gĩtũre haha ti kũgeria menya ũrĩa tu ũgũthi niĩ ndĩraigua ruo menya ũrĩa ũgũthi wĩta ithe mũnini wa ciana icio ma njua vile utafanya angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ ũkũrehe kĩhonia rĩ ũndũ ũcio nĩ ngũbanga ĩbanga kaba ũngĩbanga mamenye ngũmarĩria na tũkũhoka ũndũ ũcio nĩ kaba Kang'ethe witũ ona weka ũtarona wĩta mũciari tarore maithori marĩa matũraga mũciĩ ũcio ciana ici itũraga ciũragia karĩ kĩ kĩarĩire kĩngĩ kaĩ gũthiaga atĩa tũtũre rĩngĩ tũmenaga ciana na ticio cina mahĩtia na tondũ we nĩwe ũtigarĩte Kang'ethe witũ thĩ
niki kiahuanĩkire gwĩ baba to ndaiguĩte nĩanyitĩtwo mĩaka 15 ĩ na thaa ici nĩtũkĩgimarĩte ndakiuga ndĩyumbũre ngoro nyende kũmenya maũndũ macio tondũ kĩndũ kĩa mbere thaa ici nĩtũgimarĩte na tũgatuĩka andũ agima njiguĩte kaũndũ kau ona hanini karĩrĩirio maũndũ macio tondũ rĩrĩa twarĩ ciana nĩtwaiguaga maũndũ macio makĩarĩrĩrio rĩu rĩ mwarĩ anini hĩndĩ ĩyo na ndingĩaĩ kuoire gũikarie thĩ wakĩrĩ o kana kanini warĩ wa primary rĩu ndingĩahoti gũgũtarĩria hĩndĩ ĩyo baba wanyu rĩ mahĩtania na ithe wa Kamangu na harĩa igũrũ rĩa mũgũnda na warĩ cira mũnene tondũ orĩ monire baba wanyu rĩ ĩgwo itũmi iria makĩmenyaga o mamũigĩrĩre nĩ atindĩka mũhaka na ũhoro ũcio ũgĩtũma ekore thĩinĩ wa mĩaka 15 na nĩmamũtindĩka rĩu rĩ warĩ cira mũnene tondũ nĩtwaikaraga baratha tukageria kũrania tũgwĩka atĩa ũgũthiĩ atĩa no gĩtũmi kĩnene kĩa thoguo gũikio thĩinĩ nĩ kĩu nĩ mũhaka nĩ ithe wa Kamangu na kai mũhaka ũyũ karĩ kĩgathiaga na mbere kai maguka maitũ matatigĩte matũgaĩra to macira ma gũkũ ko to ũyũ ũngĩikara no ngĩthaka gaithi ndũ ũyũ ũrĩa andũ makoragwo nĩ ma nĩ njũĩ ũngĩthiĩ gũthaka na andũ kamategũgwethera ũkĩgayanio na nĩ ũgwĩkora nĩ wĩkoreire mathĩna-inĩ ya baba wanyu ekorire hau na rĩu to mwaria nini nĩ ndingĩahutirie maũndũ ta macio tondũ na ngĩgĩkũrutia na gũtuĩka maũndũ macio waherĩ timo ndaiguĩte waiguĩte atĩa nĩguo me tofauti na ũrĩa wanjĩra no gwe tondũ kĩrĩ mũciari rĩ nĩmwe makangũthikia na njigue ũhoro waku na njĩtĩkanie ũguo nĩguo kũrĩ tondũ niĩ ndĩrenda ũkĩigua niĩ ndaga gũkwĩra nĩ ũrĩa wakĩrĩ o mũndũ mũnini koguo ũhoro ũcio wahanaga ũguo na gwĩciria nginyĩtie hau wendo ũbatiĩ gũkorwo ũgĩciria ũndũ ũngĩ tondũ ũguo nĩguo gũkĩrĩ Ndegwa baba wana atia no acera ndacera ndona no ũrerutanĩria na nĩ njũkĩire ndaiga atĩrĩrĩ mũndũ ũtũ nyambe ndonganie ĩcokanĩrĩrie okay yeni ndonete kwĩna tũmahuti na harĩa na ngarigũ ndĩrekia atĩrĩrĩ he mwanake tũrahete haha wĩra na ndĩramwe ndagaikie mahuti na gũkũ mwena waku no rĩu ndogĩke ndakora mahuti maya na ithuĩ tũrarogotire mahuti macio nĩ pole ona nĩ ndĩraigĩte nĩ ngũgũcaria ngĩkwĩra ũhoro wa mahuti macio rĩ ndiagĩte o kaũndũ njũĩ gakwĩgiĩ ndĩrenda gũkũmenyithia kwĩna ũru baba tirĩ na ũru no nĩ ngĩiguĩte ũrĩa maũndũ maku makĩhana maũndũ makwa matikoretwo me mega na wĩ ta mũndũrũme no nyende gũkwĩra tondũ thoguo na ũndũ ũngĩkwĩra ingĩgĩkira no ũndũ ndĩũĩ rĩ nĩ ũndũ wa kĩnuna rĩu mathĩna macio ũragerera rĩ harĩ ciugo mamu wanyu atigĩte auga icigo irĩkũ baba ũhoro ũcio wa kwaga kũgĩa ciana rĩ umĩtaho ona no nyende gũkwĩra atĩrĩrĩ nĩũĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire thoguo athiĩ baba athire ũguo tondũ ndatungatire mami nĩ wanyita rĩu kĩrĩa kĩandehe gũkũ rĩ ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa watũmire niĩ ndĩrĩ o haha gũtirĩ ũhoro wa mũciĩ itoĩ koguo mathĩna macio ũragerera ndagĩka ĩno maumĩte ha njĩka nĩ wanyita ũguo mũtino ũrĩa ũmũnyitĩte kana ũndũ ũcio ũragerera ihinda rĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ mami karĩ gĩcigo irĩkũ ũhoro ũcio wa kwaga kũgĩa ciana umĩra kanua gake thĩna ũcio ũragerera umĩte kanua kau na ndinoka gũkwĩra ngĩenda kũrehe mbĩtĩka ndinoka gũkwĩra ngĩenda kũrehe mbara ũcio noguo ũndũ ũrĩa ngwendaga gũkũmenyithia baba niĩ ndigũkweheria ũru kana ngũcinũre no hau waria ndona kawahitia na kĩhĩtĩria kĩ icio ciugo wanjĩra mami ndangĩtiga kĩrumi gũkũ na mami wendo ũrarĩ nacio especially niĩ na ciana cingĩ ciake wendo ũrĩa arĩ nacio ndangĩtiga kĩrumi gũkũ baba
Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Maumagarire matekuhura riboti tukaigue ngĩrũya tukaigue karatina gũtoĩkaine kũrĩa matũraga o harĩ ũrĩ ndakũthaitha mwana wakwa ũka bamĩrĩ ciao igĩtigwo irĩ na maithori kũrigwo atĩrĩrĩ ngathire kũ ĩndĩ gatagatĩ-inĩ ka maya mothe kũrĩ na mwĩhoko wa bamĩrĩ ici gũcokanwo na endwa ao nĩ tũkwendete mũno na nĩ tũkũmicaga ũngĩgoka ngone na maitho ma mwĩrĩ ũyũ nĩngakena na ngĩre Ngai nĩ thengiũ nyitanagĩra na niĩ Sam Njũgũna tukĩhungura matũra-inĩ na kũrũmĩrĩra makinya ma arĩa morire na tũkamahũndũra na mũciĩ tabarĩra-inĩ ya Wathire Kũ na Inoro TV. Na ritho harĩa hathũkagio mũno rĩ nĩ rĩa ya gatatũ ya ritho tondũ ritho rĩkoragwo rĩna rĩa ithatũ rĩa ya mbere tũmĩtaga sclera ya kerĩ tũmĩtaga uvea ya gatatũ ĩtagwo retina ũguo rĩrĩa tũraria ũhoro wa diabetic retinopathy nĩ cukari rĩrĩa ũnyitĩte rĩa ĩyo ya gatatũ ĩtagwo retina. Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited nĩ ndawa ya kũhũrana na CBD. Ambĩrĩria gũtũmĩra Agvanta o tene kĩro kĩoma. Agvanta nĩ ĩronekana Agrovet-inĩ we gũkuhĩrĩirie. Kahawa bora na Agvanta. Mũrurumo ũcamba na metungumania imatha-inĩ. Nduthi-inĩ. Gũkũ kwendaga mbĩa hiũ. Kiria wona ukahuria kwanja turoetia nini tutiruke kuganago ire cama daru na rimwe kamarurira no ndiamhoire ihwa ni ndihe ya mundu ihwa no mena ni rĩajuki gutire itura ritari nduthi na kuria guothe ciahungura itigaga rugano mundu angiona rider mwenzake na ni mutumia matoke na gafiu muthenya wa Saturday niguo muthenya witu wa kuhura nguo ni ndicirutaga ngithie toro kana ngithamba ni gikundi gitangĩhũthio nĩ mathabu ma bũrũri magĩtaranĩrio kumana na ithukĩra rĩacio ithuĩ twĩna mathĩna maingĩ mũno mathĩna maingĩ no tũrorerwo nyitanagĩra na Julius Kareithi wa Mũnene o mũthenya wa kana mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 tũkiururia ciĩgiĩ ũkui wa nduthi na mĩeke yacio tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. ndaikarĩra gĩtĩ ta gĩkĩ ũkamenya ndinoka ithako ni ndereva na to ndereva yaku ni ndereva yaku ndene ndereva ya mũgithi mwana ngatigwo ngĩongithia wona ngĩcuha tũtinoka gũcuha nĩo mũthenya wa Friday kwambĩrĩria thaa 4:30 cia ũtukũ kinyagia kĩndũ gĩgwĩtwo harĩa ũguo gacũmbĩrĩ gakũrehera mũgithi proper nĩo mũthenya wa Friday kwambĩrĩria thaa 4:30 cia ũtukũ tũgagũtwara nginya gacũmbĩrĩ ka Mwago niĩ Joy wa Macharia na niĩ DJ Mark George Msafiri na ni mwingine wewe tigecemanie nĩtũgĩe karĩko wawa ndigwĩtaga baby yakwa Enyabura ni bana baba Uri kwega wega ndona wĩrutanĩirie biũ haha reka tũkarahĩa nĩtũ madahagira okay kifu kuo kifundi monete okay yenyu mwana bata nake umana bata nake angĩũka rĩ ndũkĩmwĩre ahũrĩre thimũ sawa ngũkwĩra yakagĩrĩria indo ciaku sawa rĩu tondũ ndakĩrĩ hĩu rĩ yĩka atĩ atĩrĩrĩ baba no ũcoke hanini ũkadaka ndĩrĩkarĩre haha eka ũngĩngĩenda kwaranĩria nawe okay rĩu rĩ hena ndeto ndĩraiguire
Ndauga atiriri. Okay, ndinaciĩtĩkia. Ndauga ngũria rĩwe. Ndeto icio nĩ ciama? Njĩra nĩ ndeto irĩkũ? Ndeto cia gũkũ atĩ kwĩna kĩrumi tũtingĩgĩa ciana. Well, reke njuge atĩrĩrĩ. Mũthuri waku arĩ nake. Na ndĩramũhutĩirie ũhoro ũcio. Tondũ ũhoro ũcio wĩho, ndendaga ũhoro ũcio ũkorwo ũgĩtũteithia harĩa mũkinyĩte. Nĩ ũrĩa ndaiguire akĩoya ũhoro ũcio rĩ. Ndĩrona arawoya na ũhũthũ, na niĩ ndĩrakĩendaga kũmũteithia. Rĩu ndakĩamba gũtigana na ũhoro ũcio. Niĩ na niĩ baba rĩ, no ndegane na ndeto ici. Gĩtũmi nĩ rĩrĩ, ngoretwo gũkũ mĩaka ĩyo ĩna, na mũkorwo na agĩũka gũkua rĩ, arĩ na ngwatanĩro njega na ciana ciake. Nĩkĩ kĩngĩtũma amatigĩre kĩrumi ta kĩu? Rĩu rĩ, niĩ ndĩraria ũrĩa njũĩ na merĩa ĩ thĩinĩ wakwa. Rĩu inyuĩ mũngĩenda gũtua ũrĩa ndĩrauga ti marĩ, ndũĩ niĩ ndirĩ ũndũ ingĩgĩka. Tũtiratua tima, no kwĩyũria tũreyũria ciũria. Ciũria cia rĩrĩ, gĩtũmi kĩa kĩrumi ta kĩu gĩtigwo gũkũ rĩ, nĩkĩ? Kana hihi anko ũngĩkorwo wĩna agenda ĩrĩkũ ĩgiĩ mũciĩ ũyũ nĩgetha ume na ndeto ta ici? Twĩ hau? Tondũ rĩu rĩ, nĩwe nĩ no ngorwo na thĩna wa mũciĩ wanyu kweri? No nĩwe umĩte na ndeto icio? Tarĩkĩrĩria, niĩ ndĩ mũndũ wa kwenda thayũ, na ũhoro wa ũhiki wanyu ndĩwendagĩra o wega. No ndeto icio citakĩrĩ na thayũ ona hatirĩ handũ, gũtirĩ na kĩndũ ingĩteithana nakĩo nĩ ũndũ wa gũtuĩka nĩ ndamũthũkirie mũciĩ wanyu. Niĩ ndĩrenda kuona mũgĩthiĩ wega, na nĩkĩo ndĩrageria kũmwĩra ũhoro ũcio nĩgetha ngerie kũmũteithia. Na gĩtũmi kĩa ume na ndeto icio nĩkĩ? Ndĩrendaga mũteithĩke. Mami angĩtũtigĩra kĩrumi ta kĩu nĩkĩ? Rĩu niĩ no njage kũmenya, na rĩu ona ũhoro ũcio rĩ, nginyanagia na hau rĩ, niĩ ona ndirenda kũigua rĩngĩ. Ndeto icio ndĩramba ũtwĩre kũrĩa ciuma. Nĩ ũndũ wa ũguo ũrenda gũtua ndĩna ũndũ ndĩrenda kũmũthũkĩria rĩ, rĩu niĩ ũhoro ũcio nĩ ndaugire ũhoro ũcio ndĩrenda gũkĩria hau, no nĩ ndĩrendete mũteithĩke. No rĩu kũringana na ũguo, na tũtirarega gũteithĩka, twenda tũmenye atĩrĩrĩ, kĩhumo kĩa ndeto icio nĩ kĩrĩkũ? Mũndũ ũtarĩ ho rĩ, tũtingĩmwarĩrĩria. No niĩ tondũ nĩ njũĩ ũhoro ũcio rĩ, mũngĩona kũmwĩra gũtiramũteithia rĩ, niĩ no ndĩgũtigĩire hau. Tondũ ndĩrarĩirie mũthuri waku, ndĩrona nĩ mbara ũkũrehe. We nawe nĩ ndagũkora, ona tũtininĩte ndagĩka igĩrĩ. Nĩ wambĩrĩria kuoneka ta ũrona tarĩ ũru njĩkĩte. Ti kuona ndĩrona wĩkĩte ũru. Ũruga tũtingĩarĩrĩria mũndũ ũhurũkĩte. No mũndũ ũyũ ũhurũkĩte nowe ũracoka ũgatwĩra atĩrĩrĩ nĩwe mũtũtigĩri kĩrumi. Ũguo nĩguo kũrĩ na ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Already nĩ umwarĩrĩirie. No mũnyite ũhoro ũcio. Tondũ ũhoro ũcio nĩguo rĩ mũguna. Augire rĩ, na atigire rĩ, nerire ũũ. Ngwĩciria ũrĩa tũgwĩka rĩ, nĩ ndĩrendete ũhoro ũcio mũteithie. No tondũ nĩ ndĩrona nĩ ũkũrehe thĩna rĩ, ni reke ũhoro ũcio twambe tũkĩria. Na ndirĩ na ũru na inyuĩ. Ona no nĩ ndĩrakwendera wega, nĩ ndĩrenda kĩhiko gĩake kĩrute wĩra. Koguo niĩ ndirĩ na ũru ona ũrĩkũ. No ndikwenda ũhoro ũcio ũtuĩke tarĩ guo kũrehe thĩna. Niĩ ndiuma na ũru no nĩ ndĩrenda kũmenyana. Kĩba gĩũka rĩ, mwĩre anjĩre na mũgĩe na thayũ. Ũguo noguo ngwenda kũmwĩra.
Nĩũrĩkirie wĩra? Rĩu ahurũke o haha. Na nĩ nyuma na haha ũguo ĩ. He tũbaũ Maina ekũnjĩtĩire. Tondũ ndenda gwakĩra mbũri ici rĩ. Ndaiga ndĩtũgĩre. Na nĩtũonagia mũno. Ũguo nĩ wega weka. Rĩu rĩ. Ũhoro ũrĩa ankwa yakwa araragia rĩ, kana baba wanyu rĩ. Ũroete atĩa rĩ? Nĩ Nyambura Kĩengũĩ. He maũndũ matenda kũngia mũtwe na maũndũ tenda gwĩciria. Marakĩra gũkũrĩa mũtwe na nĩmakũigie. Megiĩ na njĩra ĩrĩkũ? Atĩ makũigie na njĩra ĩrĩkũ? Hihi. No ũria kĩũria ta kĩu. Ĩkai Nyambura nawe ũkwambia gwĩciria maũndũ marĩkũ? Niĩ reke ngwĩre mũthuri wakwa. Kĩndũ nani nĩ gũkena ngenete nĩ ndeto ici. No ndaikara thĩ ũguo ndeta kamũcemanio. Ndaikara thĩ ũguo ndeta nini mwenyewe. Ndeto icio cina kauma. Nyambura Kĩengũĩ ũndũ ũmwe. Niĩ maũndũ ma kũng'anagia ng'ano itaramenya kũrĩa ciumĩte kana no cirehete. Tareke ngwĩre icio ti ng'ano. Nona mũthenya ũrĩa twathiĩ nawe thibitarĩ. Ithe gũtikire ũrĩa ndagĩtarĩ atwĩrire. Ngero ndemũrwaru malaria ona tinda ndohete. Itiguo. Mũthenya ũyũ ũngĩ no ũtukũ ũcio nĩ ũrĩa ũtainũkire. No anga wainũkire ũtukũ ũcio? Ndĩinũkire ũtukũ ũcio. Ndĩinũkire. No ũtukũ ũcio ũtainũkire. Kĩroko kĩngĩ gũikia. Niĩ nĩ ndarokire thibitarĩ. Ũgĩthiĩ gwĩka atĩa? Na nĩ pole tondũ ndiakwĩrire. Niĩ nĩ ndathire na ngĩrorwo. Na niĩ mũthuri wakwa niĩ ndina thĩna ndĩnaguo. Nyambura kaĩ mũnyitanĩte na thoguo. Nĩũramenya baba mũnini heke na ndikandĩkirwo ena bata nakĩo mũciĩ ũyũ. Akoya na akoya magũrũ oka mũciĩ akanjĩra atĩ niĩ ndĩna thĩna. Atĩ kana mami nĩatigire kĩrumi gũkũ. Mami nĩ kĩrumi gwatigire gũkũ. Kana nĩ kĩrathimo atigire gũkũ. Nona ndeto icio baba mũnini araria. Nĩ ciama igana kwa igana. Inyuĩ mwĩna baba mũnini. Inyuĩ mwĩna baba mũnini. Mutie kung'anĩra indo taramenya cirauma nako. Icio ng'ano ndĩretaga nĩ ng'ano cia marimũ. Indo irĩkũ? Indo irĩkũ? Ninje kodi na thĩna ũrĩkũ? Angĩkorwo nĩ ndathimirwo na ngĩrwo ndĩ sawa rĩ. Tiũkĩka nĩ wewe na thĩna. No korwo nĩ ũrĩhĩte ndagĩtarĩ. Ndĩhe ndagĩtarĩ kĩ? Waĩye tũthi nawe nĩkĩ? Rĩu rĩ no tũire ũndakarĩire rĩ. Tikũrakara tia kũrita kũrakara. Tiko mũthĩ wanjarĩria rĩ. Wĩrĩgĩte kũnjarĩria rĩ. Niĩ tia kũrita marakara. Reke ngwĩre kĩndũ kĩmwe Nyambura. No thikĩrĩrie biũ. Icio ng'ano wambie gũthikĩrĩria baba. Umenye baba ena mũciĩ wake na kũu. No nĩ mũndũ tũtigirwo gũkũ. Niĩ nawe na brothers makwa na sister yakwa. Either umenye nĩ gũthondeka mũciĩ kana we magũrũ thiĩ. Niĩ ndina bata na mũciĩ. Na niĩ reke ngwĩre thaa ici angĩkorwo ndũgũciara nĩngũcaria mũndũ ũngĩ. Na icio ndeto ndĩkaigui atĩ ndeto cia baba gũkũ. No igua? Reke nyambe ngwĩre mũthuri wakwa. No ngĩkorwo wĩna bata na mũciĩ ũyũ. Ona ngĩkorwo wĩna bata na mũciĩ ũyũ na kĩhiko gĩkĩ. Thima ũrorwo nawe. Na ndũgathiĩ thibitarĩ ĩyo ndarĩ. Induga no ngorwo ndĩhĩte ndagĩtarĩ. Thiĩ thibitarĩ ingĩ. Ndakwĩra thikĩria ha Nyambura. No na nginya rĩo ndanjarie tondũ ndakwĩra rĩa mũico. Niĩ nĩ njũĩ hatirĩ thĩna ndĩ naguo. No anyita? Ũrakiuga hatirĩ thĩna wĩ naguo. Icio rĩtwa ndikwenda gũcigua rĩngĩ. No igua? Ona thiĩ na macoro macio tũraũkithagia ma ndũma na gũtirĩ nginya ona kĩ. No tũho mũtheri. Nenda. Wenda kũhikania ĩ nĩ ahikania. Ningĩ kĩgĩa ciana. Andũ aitũ mena ciana, mami witũ arĩ na ciana, brother yakwa ena mwana, sister yakwa ena mwana, nĩo mena thĩna. Nĩthiĩ kũrĩa kwenda gũthiĩ. Tuone ũcio akũhikia ĩ kana akũgĩa. NIBS Technical College tuli na uhoti wa gũgũthomithia kothi itiganĩte kũhĩtũkĩra the latest cutting edge technology. Nĩ tũgwĩka o ũrĩa wothe tũngĩhota gũtigĩrĩra mwanake kana mũirĩtu waku nĩ arũgamia mũtũrĩre-inĩ.
made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Murimi wa kahua rere niro ihinda ria kuramata magetha maku ma kahua nigetha ukagia na magetha maingi mwaka-ini amu mbura yambiriria kura murimo wa coffee berry disease kana CBD nirio wambagiriria gutharikira kahua na gugathukia. Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Ambiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta nironekana Agrovet niwe gukuhiriirie kawa bora na Agvanta. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your Duka. Arahuko saja muke na nyimbo cia gugucanjamura na gukumiriria. Aikiaga gukugocaniki. Kuria utheri wa rucini urehaga nyimbo cia kugoca na ngoro ikaihurwo ni witikio. Ikara mitambo-ini na ureke roho waku wambarare. Hosana gutamburukia mwihoko na gikeno. O muthenya thaa 11 cia rucini o guku kwa Inoro TV. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Sobere nedero na Jesu no ajetereire de quiero gendo aheberie na moko makemeri na aje renie de mutoria aria gasobere wewe reke gonyiti ogeni thiini wa tafari ya mugambo wa murimi njeta kimiti wa gitau umuthi ndiri muthe thiini wa kaunti ya kudugwitagwo Kiambu thika haha etagwo Ngoigwa niho tukite nigetha twaririe maingi megie urimi wa ngurwe na nguku hihi waneciria atiriri mugunda no ukorwo wi mugunda na to mugunda gukorwo ati no uhote guthondeka kundu nginya andu mangiuka mahorere moke mekire magongona mao na hindi indo cia kura cireithirio kou uguo tugaga ni uhoro wigie agri tourism ni tondu kou no kuo andu meguka maikare manyue karia maikarange meke uguo niguo tukite ni mugunda waku no ukorwo wina kindu gitagwo value added kana ugakona maundu mangi maingi mega maria marathie na mbere thiini wa mugunda ucio twi mugunda wetagwo Turkey Farm guku niguo tugukorwo tukiaraniria hamwe na aria marugameire mugunda uyu na aria makorwo makiruta wira thiini wa mugunda uyu makorwo magitwira hihi ni wira uriku ukoragwo ugithie na mbere na muno makiria we neririria ukorwo ugithondeka mugunda kirorerwa ni maundu mariku mau agirwo gukorwo gika na ningi uthondekaga mbia atia ukorwo wina mugunda uhana uguo rutietira cai na kararake tuigire guku tumenye na mangi maige atiro ndungireke tuganire hamwe twaririe ati nyambate tekere makere na hinya mundu kunyonera sarake ya mugeithie na thutha thuno idengere iye Gaya gashobere jambo habari zenu mzuri sana wacha nifungue hii milango hapa ndio kutoboka hapa ndio lazima uweke miguu ndani na hapa naona daktari amevaa kigoti ya black natoboka namna hiyo si ndio very good haya
daktari wananiita Kimiti wa Gitau ukaho nawe wigikare haha wagikara kuraihu ate majita Kimiti wa Gitau nawe witagwo atia Gitagwo Wachera Wachera nawe wetwo Dennis wa tuguthiete tuthi uguo haya Dennis wa Muthoni niki wika huko aria na hiyo ndu turakuigwa baba nie tutawira huko wira wake nawe Wachera Gitagwo Wachera Kejuge ni farm manager wa mugunda uyu niguo and also the doctor in charge of the farm na guku twitagwo Turkey Farm and Gardens niguo Turkey Farm nikuo tukoragwo na mahiu matiganite turi ng'ombe ona tutambite gukinya ha ng'ombe ri ndienda twambe turekererie njambiro ndiona hindi gukuaga irio i na ithu twende kwaria ni ndioka twara kiwatira itakwatira Dennis wa Muthoni thank you muno ati riu ngondoro ri haria wambe ugeithie mwiroreri twire ritwa riaku Turkey Farm ni ya good geithania kuria mucii mwiroreri wa Inoro TV Gitagwo Wachera na guku ni mucii wa Turkey Farm and Gardens na Turkey Farm and Garden tukoragwo na mahiũ mithemba mingi ta ng'ombe nguruwe thungura nguku cia matumbi nguku cia nyama na nguku cia kienyeji ni iria cia nyama na matumbi na ni turi mburi cia iria o guku mugunda wa Turkey Farm and Garden good riu ri Wachera guku mucio gwitwo Turkey Farm mwambiririe na ki ni nguruwe kana ni ng'ombe kana ni nguku kiambiriria kihumo kitu ri kejuo tutiambiririe haha twambiririe mugunda ungi tukambiriria na ng'ombe ta 4 tugicoka haha tugiuka mwena uyu tukiambiriria na nguruwe ta 5 uguo nicio twambaririe nacio then tukiona urimi wa nguruwe ri agani urathie wega tukidecide guthondeka structure nene nigetha tuke into large scale farming ya nguruwe hihi nguruwe ici cikoretwo cikimutwara atia wira wa nguruwe uhana atia generally thiini wa bururi witu Kenya reke njuge wira wa nguruwe ni mwega na hakwa ta ndagitari managing a pig is the easiest job you can do kuma guciarwo gwa gakuruwe kau ge kanini ginya gutikani gakinyi mieri 5 mieri 6 nigetha gagitwarwo thoko so nguga ni wira muhuthu muno ku manage na ni wira muhuthu naki nguruwe ni ciatigire kuria giko wa mbere twatigire kuheaga irio cia kuria uguo mikawa-ini kana mboga kana matharu kana mabebe kuma mugunda ni twatigire so nguruwe endaga tu kuria irio njega na ira wahe nguruwe irio njega ri definitely mirimo ni morano nayo ngi ni undu wa giko kiu ni morano nacio munungo muru ni morano naguo the other thing is management like hygiene ya nguruwe andu mugacie giko no iga giko ni kiria ciraheo so haria nguruwe raikara ni habatie gukorwo he kiria he hatheru na hagathambagio hingo ciothe o muthenya nigetha nie nduike ni ngwambiriria urimi wa nguruwe ri njagiriro ni kugira ki ni ndurume ni gikei kana ni tu piglets turia ndimyoni haria what I would advise mwiroreri wa Inoro TV no wambiririe na nguruwe cina mahu temwe kana 2 tondu nguruwe yo ina ihu ri aikorwo kuria uragura kwina a male njega ihotete gukorwo ikiruta wira uria yagiriire ri ni guciarira ginya tu piglets ona 20 so ina nguruwe 2 na tu piglets tuigana wina nguruwe icio ni nguruwe 40 ndambiriria mugunda waku haya he mundu ngikuga atiriri kugura nguruwe ina ihu ri it's very expensive of course it is expensive kugura nguruwe ina ihu ni expensive riu ni ngwenda kugira tu piglets ni ngugura tu piglets twa mieri 2 nyenderio kamwe na 5,000 ngure ta 20 no na no ingihia no mbiriri kuika kiria nguruwe waje kurera nguruwe cia haya ni ukuga atiriri ngugura nguruwe itari na mahuwe na ngure 1 male yoke it's service ni asa mbiri wikatia kujiarira kiria so it will depend na murimi arenda atia but I would advise kaba kugura ria ina ihu and again ukagura tari ukata guku gwitu twakwenderia ina ihu from a well known source exactly nguruwe ici riria twagwa ni tukugira kuri andu mekuria irio tukwamba gukorwo tugethana na irio muthemba uriku hakinya ndi irio ri I would always advise tiga kuhe irio tondu muratagwo kana neighbor yaku ni akwira nie ciakwa ndirahe cia kambuni ino nina ndirahe cia kambuni ino abomenya atiriri irio to irio
he mundu ugire irio to githeri ona irio cia ngorwe ni ndaugire no ugire irio to githeri irio to githeri githio ugo ndimeneanite okay meneana na kuo ire ni raruta wira una ithe when it comes to feeding ya ngorwe irio to irio irio ni fatio karora atiriri ndirahe irio cihana first you check on the quality yes quality ya irio kiu nikio the key thing okay na quality ya irio ni ku make sure that like everything the raw materials kana supplements ratio thondekete ziko balance kabisa na uheaga kuringana ngorwe in fact ngorwe okwa he kindu gikwiraga irio iri ihana ni ngorwe na ihenya muno ngorwe ri ukumekera irio hau na ndere itakatatu tondu tijega kioro ngorwe kirera thie ni gigukwira ici irio ri ici irio tijega so ngorwe yo ni iraga mundu ni wakwira ici irio ndirenda na maina mu uri ikunywa na the njirere okay kwe njira tofauti iria arimi mahuthagira kuhe ngombe sorry kuhe ngorwe mai yes for example taki family ni tuhuthagira nipples icio kaigekirwo ruthingo-ini kana nyumba-ini ya ngorwe no nacio nipples ugikira wikira kuringana na the ages tondu twana tutinginywira haha twana tukunywira thithi hanini so wega wa nipples ni riri nipples ni tumaga mai matigakorwo contaminated ngurwe cianyu capacity ngurwe temwe ngiciara tukurwe tuigana na hihi wagirwo korwo kiona ngurwe ino ndirathie perform wega kana ni ra perform wega ati ngurwe citu ri the best we've had ni ciana 23 piglets ya 23 ikuongithia na kina nyondo kaina nyondo 23 ciongaga ciothe at the same time so twikaga atiriri ni turi tunyumba nona tunyumba tu ri ngurwe citu ya ciara ri gakora ri ndige well prepared that kena mura not mura tuhuthagira the nyaru ici cia mucere rice husk icio nicio tuhuthagira tuitaga hau thiini so what we do ya ciara ri Dennis that's where he comes in okaga aka make sure ati ngurwe ici ni ironga na matha kana na ndaika 30 agoka akaruta then from there ri ne kwata ku identify we atiriri gaka na gaka ri ni tunini muno meaning tutironga wega so ni akuhota gwika tu ni twari hota gukakongithi maita maria maingi so gakora at the end of the day ena nyondo 16 ri ciana ciothe ni utakurera ciothe ciamo wega very good na ha wagweta uhoro wigie bwana Dennis Dennis wira wake ni kigugu Dennis wira wake ni ku make sure Dennis ni utuma nake ni utuma nake haha Dennis wira wake guku ri ni ku make sure kwa ngurwe ni gutheru niguo ni ku make sure ngurwe ya fed on time niguo ni ku make sure that twana tuothe turia twaciarwo ni twa survive and all circumstance no ginya to survive tuothe however whatever thing he'll do ama the magic egwika no ginya to survive tuothe niguo na ku make sure ati mwana ule utaroga ni okania muongithia ki nyondoci haya another thing then is ekaga ni make sure ati ngorwe ito ya ciara igithiko ni na mweri umwe mieri iri ni acoke gusava ringi ha turagweta uhoro wigie Dennis na uria akoragwo akiruta na wira uria munene muingi akoragwo akiruta thiini wa guku Turkey Farm ni ndira twambe tuikirie tugicokeria tuko turio hamwe na ndagitari wa cera itigu wacera niwe gukorwo akiendelea kundariria maingi megie wira uria Dennis aruta na ni njui no tukwaraniria tukicunjini o kiu na Dennis nigetha nake tuko tukigwa muthenya wake uria ukoragwo hana na ningi no turikiruga tuthie imwe kwa imwe kuria kwa guku tukahutie mutambo ucio turacoka tutha kahinda gatari kuraihu Marubani wametambua skills za Shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Kennedy Aura, natokea Ruaka. Shabiki nimekuwa nikifuatilia but finally in the jeep this time. Na ni somo moja tu pekee nikapata nusu milioni. Shabiki wamekuja at the right time for me. Nilikuwa na project home Shago nilikuwa najenga. Sasa hivi kutoka hapa teke home. Manze usichoke. Time yako ikifika, mshindi next it can be you. Gasemania na matareda makioria ngoro irema Gasemania na matareda makioria ngoro irema egana akwa oyaga wendo eruteire na ugienda rwimbo ruru twike rugambi thimu-ini yaku ukuhihinya *860 *282# na uririkane ati Inoro ni mucii wa aini othe.
Uge waku. Oyo nĩ uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi Iria twatua macani maingĩ tukerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa uteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njuge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo tũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo Mashabiki a mathako nĩ ihinda rĩanyu tutongoretio nĩ njorua iria wendete cia mathako nigetha uikare ukimenyaga neti akũrathiĩ na njĩra ndikĩru ciĩgiĩ mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri Yitarĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karũirũ na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 thĩinĩ wa Inoro TV. Thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa kerĩ niho ndĩrenda tũkorwo tũkĩgweterwo nĩ ndagĩtarĩ ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wĩtagwo hernia nĩ ũkũnyitaga ngũrwe mũno thĩinĩ wa rĩrĩa ũrarĩithia ngũrwe ciaku na nĩ wega tũgweterwo hihi hau naho ciagĩrĩirwo gũkorwo cikĩrerwo atĩa ndagĩtarĩ wacera coka haha ũguo nĩgetha twende gũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ tũkũrĩkagĩrĩria ũhoro wĩgiĩ Dennis yes na hihi no nyende kũmenya atĩrĩrĩ management we wĩta mũtaaramu ũrĩa ũkaga gũtigĩrĩra nĩ arora mũgũnda ũyũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere ũtigagĩrĩra atĩ nĩ watiga responsibility iria ciagĩrĩirwo kũrorwo na ũrĩa mũndũ ũcio agĩrĩirwo gũkorwo akĩbehave rĩrĩa ararora ngũrwe ciake kĩrĩa ũngĩka rĩ tamba ũhe mũndũ wa wĩra waku a room to express himself and again set that person free ũmũige free ndũkamwenderi guoya ndũkamwenderi guoya na hanini ta mũreke aone atĩrĩrĩ gũkũ nĩ ta gwakwa kĩu ũreka ndĩrenda ũkĩũ nĩ gĩtuĩke tarĩ gĩaku and with that room nĩ tũhotete ithuĩ ene gũkorwo twĩna wendo wa gwĩka kĩrĩa tũrenda gwĩka tondũ nĩkĩ tondũ nĩ tũtigĩirwo space itũ na rumu itũ ya gwĩka ũrĩa tũrona nĩ kwagĩrĩire gwĩka atĩa gũkorwo kĩrutwo wĩra exactly reke mũndũ ũcio wa wĩra waku akorwo na say thĩinĩ wa indo iria ciaku arakũrorera nĩ tũgwetie ũhoro wĩgiĩ hernia nyitaga ngũrwe mũno na hernia hihi nĩ nyonaga mũno nĩ ũkoraga nĩ anyitaga ngũrwe kanini mũno makĩria gwĩciria nĩ ici cia male nĩ nyonaga makĩaffectwo mũno ta twĩre hernia ĩrehagwo nĩkĩ na mũno mwĩkaga atĩa rĩrĩa ngũrwe cianyu ciagĩrwo nĩ hernia okay rĩrĩa ngũrwe citũ ciagĩa nĩ hernia rĩ for example the males nĩ moguo nĩguo ciĩkaga nĩ nyitaga mũno na kaingĩ nyitaga na haha ũguo kĩrĩa-inĩ citagwatĩa penis-inĩ hau nĩho kaingĩ nyitagĩra kĩrĩa so ta rĩu gũkũ tũkũrwe rĩ we always castrate them cina kĩndũ mĩeri 2 tũkastrataga na kaingĩ ũgĩkora ngũrwe ĩna hernia rĩ hernia nĩ kĩrĩa nguga nĩ ta kĩndũ gĩkoragwo gĩkũnjanĩte kũu thĩinĩ atĩ ona ũngĩka operation rĩ one it's very costly so we always avoid kũmĩka ta rĩu ũngĩkora ka male kena hernia ta ĩyo rĩ we don't castrate it so what we do we isolate it tondũ menye ngũrwe ona ya gũthwo nĩ ici ingĩ of course nĩ kũigua ruo so we isolate it tukamĩiga handũ hiki au nĩho tũkũmĩhera irio na tuka make sure tũramĩhe irio njega piũ na tũramĩhe irio iria kwagĩrĩire wega piũ nĩgetha ĩkũrange ĩke atĩa mwehere nĩguo atĩrĩrĩ ngũrwe mũrimũ ũyũ twĩtaga wa swine flu ũrehagwo nĩ kĩ na nĩ kĩ kĩu it's a viral disease nĩ kĩhuruto ũrĩa ũkũingĩra kwa mũrĩmi wĩna kĩrĩa wĩna swine flu ũkuwe na nguo ũkuwe na iratũ ũkuwe na magũrũ ma ngari so nĩ ũtambanagio ũguo nĩkĩo ũnjĩrie tũtoboke haha no nginya ĩyo nĩyo mwĩtaga atĩa that is ku disinfect magũrũ harĩa footbath-inĩ rĩ it's part of biosecurity mũrĩmi nĩ aramĩbatara mũrĩmi nĩ abatie akorwo na biosecurity na biosecurity to kũtoboki magũrũ akorwo na lab coat na gumboot
no nginya kira indo icio nigetha ugitukire na mweno. Exactly. Asante sana. Karibu. Ndio twaraniria hamwe na Dennis na ndio na Dennis haria. Koguo ukanani mwiroreri tutwikanie tuthii tukacemanie na bona Dennis. Dennis ukatwaraniria hamwe nawe riu nigetha tukorwo tugitaukwo uria ndetwekiana hakakire undu ungi. Acha tire no. Kuja baba. Etigo bona Dennis. Ukoka riu we ndenda riri. Tuthio kindanagirie na guku nigetha ungi ukinjiraga riri. Muci uyu wanyu ri wotugi no tana mwatukiria ki. Good. Atiriri. Nguruwe no ciraria wega. Nguruwe no iraria wega. Iko haya ta by the way nguruwe ri iri ya maita maigana hari muthenya. Nguruwe iri ya maita meri kiroko na hwaini. Kiroko na hwaini. Aigira ungiro haha. Yo ngimihe irio guku gatagati-ini ri ni kuria. Okay, ni kuria. No nuona riri. Nguruwe kurigana atiriri kindu giki nini ni kirabatara mo energy. Niguo. Nona. O uri uramihe irio kiria maita maigi no wiratengera ki gukura tuthie tuikare thi haria tuhote kwaria mauna mangi maingi riu tondu riu ri haha ni tuguikara thi abogeithanie mucii na utwire ritwa riaku na ugitwire guku ni wira uri kurutaga ni nditago Deno wa Muthoni guku ni Turkey Farm na ni nduta mweno wa nguruwe. Deno we mundu mwithi nguruwe ira gutwona atia Gen Z mena guku barabara we nawe wi guku no kuri morare madrona ta uraga guku guku na ndiramonire Gen Z guku no tufishana kiria na go trend riu kiria ni to jagurite owi na ni ndenda kabesai no nginya njitikire ki mukuruta wiro wendi wa kurithia nguruwe wa urutire ku tondu ndaigua mundu gwitwo ndagitari wa Shera kinjira atiriri mundu ucio ni endete nguruwe ni endete nguku ni endete kindu yani tuge urithia wa mahiu ni wendete waumire ha passion iyo ya kwenda kurithia indo ici urithia kwenda urimi wa imanire na haria cukuru niguo haria mathomo-ini high school. Yes. Ngiona ni twekaga maundu uguo kurima cukuru niguo riu ndokire ndaima guku nja ngiona handu kiria yandikwo guku na riu no kurutaga tatwire ni tactic iri kutigagira no wamihuthira ya kota kumenya nguruwe icio ni gucirora na njira iri yagirire. Okay, wa mbere nguruwe ihakuhi guciara niguo ni ndimiharagiria ngami kathi ngami thiini wa nyumba iyo yayo ngaita kiria rice husk kana ni undu wa gwikira urugari netha rira ciara tuona tuthu tugakora ki utina wetness kuria guititwo kuria turonga ni ndona kuihuire rice husk ni undu wa kindu to urugari ona niguo riu tugagikura na riri ndi twaciarwo riu twaciarwo thiko ya mbere niguo tu hena kanyumba keho cia kiru hau niho tu kuingira twabe tuingire hau tuhingurwo na face yani after mathaa meri no ngatuhingurira tukonga alafu ndi hau all throughout ona nginya kuma ya ciara ndi hau tukionga twarikia kuonga ngahingira niguo nguruwe ni irabatara ndume ukumenya atia nigetha wire mwiroreri kumenya atia nguruwe yake ni irabatara ndume nguruwe ngiria wega ni hotaga kurehe urugari na ihenya riu kindu kia mbere sign ya mbere yamba ikaeka atia ikeko ina reddening of vulva na uko thutha riria nda notice ni yagia na gutuneha ni atuneha na uko thutha ngugira ndume yakwa yuke isa guku kwa tige ke gutwara kwa ndume either way gutiri kundu itangikira okay haya nyororo iha ikyo wakigira nguruwe nyororo ciite asa nyororo eno ni akumiga yani busy tori nona guku tikwenjeku to yaikaranga igathaka nayo yani ta ya guthakia nguruwe
o ne awikara nguru igithaka igithakaga mwiroreria ti undu tanganja ni wakeigua koguo meciria ungikara wi mundu muboe mundu ni ajagia gwika maundu matari mega na nikio mundu gwitwo Dennis aikereire nguruwe kindu gigwitwo kanyoro nigetha cia ikaranga cigakorwo cikiruma rumo guo na nikio urakora nginya riria nguruwe ici citiendete ungithi kundu kungi ni ukora nguruwe cienjete marima muno ni gukorwo ni iboe kiresti na kindu cireka one ciuikara cikiruma rumaga no ni ciarukara haha ciuikara cigikagate cikiriariaga gakiriaga ka atondo Dennis ahandeto iria arahenga citirangenia yona ndagumia hanini njigwira karasha mane turacokereria thutha kaida atari coho nigetha tukorwo tugika kindu gigwitwo twaranirie hamwe na ndagitari agitunengera namba cia thimu cia mucii uyu ugwitwo Taki. Wewe muthuri tia gweterera ugakua kana riria utaramenya undu orona umwe nigetha wandike wendi wao kindu kimwe kizungu muthikirana muno ni cost ya succession. Watho wa succession ugite ati ungitiga mwana omwe nja kana mutumia kana muthuri then iyo video othe wandikite ni atiani. Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited ne dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta nironekana Agrovet niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Kioria ni atiriri uria tubataire gukorwo tukiria kwa guthie thibitari kuremwo ni gwika undu enewe mwiroreri ati guku mucii uyu oro muthenya ni cigamaine na ugima mwega wa mwiri ni atuteithĩtie muno na horo wa githomo kiu tani ndai na thina ucio wa cukari igikuhe muonere oro ndumwe hihi taringi na ndurumeni tofauti igimainie na ugima mwega waku wa mwiri bongerakara wadeka atubara kuri ngoro urana ihenya ugerera blood pressure kurehagira ataramu na arigitani ngurani njira ĩrĩa njega ya kurigita ni guthinja na kuruta fibroid igego ria inaina ti kuga rirutwo reke tucokerere irio citu cia kiemerera. Ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na ni utonga utangigurika. iroto nene oyo riu niwe mutumia wa Vil na muiretu mweru wa guku Rani mahinda maritu we ni kwambiriria wambiririe gukua muiretu uta mutumia waku kihiko gitu nawe gikoragwo kirio ritwa muthenya umwe ni gigoka kiriganire witikio tangithingithika ihinda riakwa ni ririkinya muthako no uhotwo kuhuthira ugi no riu ti hinya ugwika atia wathoma riria thi auga aca mundu umwe kwiyumiria na kuga ni hatigitie okorwo mutigokorwo mukiehera mugonda-ini wa baba inyuothe haha ndamutinangia tucunje. Inoro TV mucii wa thinema mwaki kuria o rugano rukuigaga na thuti mururumo ucamba na metungumania imatha-ini nduthini guku kwendaga mbia hiu kiria wona ukahuri kwanja turoetia nini totiruke kuganago ire cama ndaru na rimwe ikamarurira no ndiamhoire ihwa ni ndihe ya mundu ihwa no mena rionire njuki gutire itura ritari nduthi na kuria guothe ciahungura itigaga rugano mundu angiona rider mwenzake na ni mutumia matoke na gafiu muthenya wa Saturday niguo muthenya witu wa kuhura nguo ni ndicirutaga ngithie toro kana ngithamba ni gikundi gitangihuthio ni mathabu ma bururi magitaranirio kumana na ithukira riacio ithuĩ twina mathina maingi muno mathina maithu no turorerwo nyitanagira na Julius Kareithi wa munene o muthenya wa kana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tukiururia ciĩgiĩ ũkui wa nduthi na mĩeke yacio tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Ndagĩtarĩ
Njikare thi. Ngiri no wikare thi. Okay, thank you. Atiri ni gatu gaka. Gaka ni karia. Tori no. Ni gaku ka ni gaku. Ni gaku. Oh ha, ni ndoni ndijurie. Tondu ndona gukona kamwe ndakirigwe. Kayo akiyenda ati. Asa diendete. Niguo. Muciwa ina raugaga atiriri ati oni muciwa utugi no tana. No tana ini. Ona ithu takitutigitwo na thutha. Na ithu turauga ndi turi muciwa utugi na ki? Na ikyo ndagutana hira na ki? Na karia. Kaneke nyabende gakude jigura gacha. Na ndukambe kumeria. Zungusha kwa mdomo vizuri. Uraigwa atia? Nikathaka muno. Thank you. Nikathaka. Riu gaka ni kayo katika nguruwe. Kayo ni kayo katika ng'ombe. Riu no ikorwo tugeria karia ni gagikamo nguruwe ngikorwo muthi kandi anywa kana ni iria ria nguku. Kayo ni karia kariri ka ng'ombe. Ka ng'ombe. Thank you so much. Ni wira uriku kana ni undu uriku ngira mundu murimi wothe wa nguku cia layers agirwo ni gwika. Okay. Reke njuge kurera nguku ya itumbĩ rĩ nĩ ta kurera mwana wa rũkenge kuma gũciarwo nginya amenye gũthiĩ na magũrũ. Okay. Na ũguo nĩ kuga atĩa gacui ge kanini rĩ gatirĩ mami gatirĩ baba gatirĩ brother gatirĩ na sister. We wĩ ta mũrĩmi we nĩ we nyina wa kana karĩkũ. Gaka. So goka rĩ mbere ya gakinyĩte harĩa ũrathiĩ gũkaiga rĩ nĩ batiĩ ũkaharĩrĩrie. Okay. Na nĩ ũgire nĩ wĩtagwo kĩ brooder. Gakore ũtheri. Ũtheri ũrauma kuma kũ ngirobu-inĩ. Gakore ũrugarĩ kuma either jiko makara kuma gasi kana kuma bulb-inĩ ya ũrugarĩ ĩrĩa infrared. Haya gacoke gakore maĩ. Gacoke gakore irio. Na gakore maĩ ũndũ gekũhota gũkinyĩra nĩ kana chicks tukahe mĩeri ĩrĩ. Ũgathiĩ wĩingĩrĩte stages tofauti cia irio ukaingira grower. Grower karia nginya rĩrĩa kuona tuge 10 to 20% ya matumbĩ ndukambĩrĩria kuheke layers. Ruko no mitigite ru ihana ta no ito already ailing stage. Ru na mitigite ri kuko no already no ambire ukimihe utungata mwega kuma kiambĩrĩria nginya ndagĩtarĩ kuri undu mundu angirora nguku icio umenye nguku ira ndirekania. Okay, taru for example taru ha nguku ũngĩkorwo na ndireketi kahinda karaihu to icio cireketi mĩeri ĩrĩ ndireketi kahinda karaihu umenyaga na gakĩrĩa gaka karera gaka kaha iguru niko gakuonagia ni ukora ina karera kani gaka karera kanini biũ rĩu no ndireketie mũno ĩno nĩ hĩndĩ ĩrambĩrĩria gwĩka kĩrĩa kũrekia teno ĩ haha ũguo ĩno rĩ ũyũ nĩ mũtumia mũkũrũ ũyũ ona ũngĩmũnyita ũguo rĩ egũthiĩ thĩ ithe ndwona athiaga thĩ ni kuinama another way ũngĩrora ngũkũ ĩrĩa ĩrareki na ngũkũ ĩrĩa ĩtararekia rĩ ũnyitaga ngũkũ wanyita ngũkũ rĩ ũgoka na haha ũũ takira hutia ha na haha hutia haha takira ciara ciaku haha cierĩ these two are they going through ni ciathi rakire kibio na ĩrĩa ĩtararekio geragia like wageria ũgakora nĩ kanyitanu biũ okay ĩyo nĩ ndathoma kaũndũ koguo ndanyita ũguo rĩu haha nĩ itumbĩ rĩtũmĩte already nĩ ngũkũ rĩu ĩrarekia it's a production inaendelea production nĩ ĩrathiĩ na mbere biũ rĩu rĩ gwenda ũrore harĩa nĩgetha ũgĩtũtarĩrie mũndũ angĩkenda gũka gũcera gũkũ nĩ ndaigua kwĩna maũndũ maingĩ mũno na tũtinahota kũrĩkia namba cia thimũ nĩ 0726 697 768 tukoragwo Thika Road Jomoko waigira Jomoko he bara ya gũthiĩ na Mang'u na nĩ gũkora mũgũnda witũ twandĩkĩte na maandĩko manene mũno ĩtagwo Turkey Farm and Gardens. Good. Nĩ wega mũno kege kũmbũri gĩkĩ ũcio mwĩte ndagĩtarĩ na ndũratũhe marĩtwa maku mothe. Njĩtagwo Elizabeth Wachera wa Njoroge no nyendaga kwĩĩta Wachera Njoroge. Ndagĩtarĩ Wachera Njoroge nĩ ũcio wa gũkũ Turkey Farm wĩra mwega araruta wa gũtigĩrĩra atĩ wĩra ũyũ nĩ watuĩka mũthakaru na nĩ watuĩka wa kũgacĩra. Gwĩciria ũndũ ũrĩa wa bata no mũthogirwo ko tũgĩkĩrĩra ithuĩ twĩ ta arĩmi nĩ gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũrĩa ũreka nĩ wĩkĩrĩra ngoro-inĩ yaku na nĩ wahota kũũruta na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩkĩ nĩ tondũ wĩna gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire na to ũguo wĩna andũ aku a wĩra arĩa mũrarutithania nao wĩra ona njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ andũ acio nĩ mahota kũmahe freedom ĩrĩa tũkwĩrĩtwo ya kũruta wĩra na ũrĩa kwagĩrĩire. Na to ũguo nĩ wega ũgakoragwo na gũtigĩrĩra nĩ waceranga haha na harĩa
gutigira we ni urahota kumenya wega nie guko cia kwa ngucirero nguruwe cia kwa ngucirero gucihe irio ici na gukuhota kuruta wira uriku utatiga ndakora wenda tugirikirire hau gatumo o nginyagia kiumia gigoka njitagwo kimiti wa gitau tabarira ni ria wendete mugambo wa murimi kuma guku takifa na guku mwena wa Thika Ngoigwa tuganire hamwe twaririe riu haha ti undu ungi ni mundu gwitwo ndagitari ndakunda akameria ukonywa iria nyamazwa ya ukawa ukonyu wiri ne tonywa iria nako akunda na nikakunda ndaka nini urenda kuninira ndaka nini titira ukenia igathaka ndage kudaga na inda Nyitanira na Seste Fiesta Girl, Jonato Gikonyore na DJ Smiles, Mwegagaro, rekereria vibes. Kure uguo niki wagira okoragwo bize muno ofici-ini ndagiko yothe umiyoga ire ya bata muno hariwe ugaga gute mahinda iyo ni hathara urate mahinda niki uranjirite kwina mubango uramubangira norendo muherithie ni undu wa mehia make na thaici uretherera nguo no kwirwo ni cai agwitiire tukaruga cabaci tuimati nginya pirao twire niki kiki twatigia Ratna Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agroveti niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Rugano rugutuma urire no theke gitu gakwa mwege wede no mene rugano rwina njatukano tora haro cia kuona ku ungumania wiru guthianira ona mwita kunyo ugodo ni unajiteta wewe no kai gatinyiraga gatari gakunyei don't dare joke with me ni kanya kaiyuire mwaki haya wa mafefei kana ni wama I cannot return to poverty ona kaiyuire mataro tondu kwionera no agakire kwirwo itanra na idhui thiini wa Inoro TV gikorwa turaga moyo mwathani ungikacokeria we no ngakena maumagarire matekuhura riboti tukaigue kiruya tukaigue karatina gutoikaine kuria maturaga o hari uri ndakuthaitha mwana wakwa uka family ciao igetigwo ire na maithori kurigwa atiriri kathire ku ende gatagati-ini ka maya mothe kuri na mwihoko wa family ici gucokanwo na endwa ao ni tukwendete muno ni tukumisaga ungigoka ngone na maitho ma mwiru uyu ningakena na ngere ngai ni thank you nyitanagira nanie Sam Njuguna tukihungura matura-ini na kurumirira makinya ma aria morire na tukamahundura na mucie tabarira-ini ya wathire ku na Inoro TV. ni shesheni ya Inoro TV. No people come to Jamaica, no know how we live things. Say everything nice, too, we full of vibes and thing. DJ Mac George in the mix. When them get few understand the real thing. Yeah, me day at town one day, Appa with a white man we come all the way from Norway, and him turn to me and say, how comes Jamaica full of so much screw face?
Same time I lift me head to the sky, and a teardrop fall from me high. Me say my youth come we go out for a drive. Let me show you why me cry. Look on the gully side. Do you see anything to smile about? Look at that hungry child, yeah. Do you see anything to smile about? Look at the schools where the youth them go forget them education. Do you see anything to smile about? Look at the conditions of our police stations. Do you see anything to smile about? No. Same time the brother say, how can the nation be living this way? And the next thing him say, how can the government play so many games? Same time my heart fall to the ground, cause there's much more where that comes from. Certain place they are worse than slum. Inoros finest, DJ Mac George Sapiri. Do you see anything to smile about? Look on Pienland, yeah. Do you see anything to smile about? Flankers, Mobe and Sufferance Heights in Spain. Do you see anything to smile about? What blacks can tell you much down there all the same. Do you see anything to smile about? Once upon a time, and not so long ago, when things were much more simple and time would travel slow, there came a righteous stranger with a Bible in his hand to educate the sinners and liberate their land. The sins of the Father are visited from all in a never-ending circle of people born and sold. So the wretched of the earth will huddle from the cold as the ship of fools go sailing. So come and sit beside me and let my tale unfold of a land of milk and honey, where the truth must not be told. As men of right and reason let the devil take their soul, for greed and fame and fortune and a river black as gold. The sins of the Father are visited from all in a never-ending circle of people born and sold. So the wretched of the earth will huddle from the cold as the ship of fools. Inoros finest, DJ Mac George Sapiri. DJ Mac George in the mix. You don't love me, and I know now. No, no, no. You don't love me, yes, I know now. 'Cause you left me, baby, and I've got no place to go now. No, no, no. I'll do anything you say, boy. No, no, no. I'll do anything you say, boy. Inoros finest, DJ Mac George Sapiri. 'Cause if you ask me, baby, I'll get on my knee and say, Baby,
George in the mix. Baby, I wanna be your soul provider. And baby, I wanna stay that way for the longest time. Baby, I wanna be your soul provider. Oro's finest, DJ McGeorge Msaperi. I know you've been hurt. I know you're love shy. You don't have to say it, baby. It's gonna take some time. You got my heart in the palm of your hands. I swear it's gonna stay there, baby. Give me half a chance. You don't understand. No. The full intent of my plan. Baby, I wanna be your soul provider. Baby, I wanna stay that way for the longest time. Baby, I wanna be your soul DJ Mac George in the mix. as the days go by. Out comes the sun, shining on my face again. Grades get me high so I can meditate. Dreams of brighter days. Highest grades we blaze. Dreams of brighter days. Giving thanks, giving thanks, giving thanks. Giving thanks as alive. the days goes by, giving thanks and praise. As I open my window and glance through my window, I realize there's no turning back. Oh, got to complete life's journey, though things get contrary. Oh, got to make it to the top. See, I'm searching for a way to survive. Working so hard, I know job will provide. Oh, see, oh, I'm keeping my head high. Mama tell me the limit is the sky. Dreams of brighter days. Highest grades we blaze. Dreams of brighter days. Giving thanks, giving thanks, giving thanks. As the days goes by, giving thanks and praise. Gangsta gonna love me, gangsta guy. Kinda chick, gotta ride or die. Well, that's for you, take up for you. You got a soldier by your side. 'Cause a real woman stands beside a man. And no matter how hard it gets, she ain't leaving him. No, 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 no. May come and go, but she ain't going nowhere. No, 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 no. She's sticking, staying till the very end. 'Cause if you can't take the good with the bad, then you no love it. Have to stick around and get your feet wet. True love's about the bitter with the sweetness, sweetness. In Oro's finest, DJ McGeorge Msaperi. Ni kwevyuria na mutukanio mwaki mwaki wa DJ McGeorge Msaperi. Kukupiga push magiza ni maega. For you nearly hit more than Rambo. You gave me my first kiss, I wanna give you my last resto. Forever be my boo. Girl, you seen me, I'm a worst, I want you to see me, I'm a best. Forever I will stand by you. Nakupenda gawatido. I say my love for you, girl, so strong. My love I want you to. It is you that I want.
sunshine, rivers and trees. Believe. When me see Jah, me see a way. Drastically straight from hypocrisy, I say, hey. Every man to them own a philosophy. I live the proper way and then me read a chapter daily. Man, they in a city hungry and no eat. And food they down a country just a drop off of the tree then. To see say poverty no real then is what the reason revealing. I just go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes. And I suppose I'm pleased to be chilling in the West Indies. I provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. Relief, yeah. When the rain pits a pot on the roof, herb just a steam pepper pot on the stew. Life is a dream if you got gratitude. So go tell the regime them can't stop what we do now. Information you think on your own, or else you're a slave to the things that you know. What do you know if you learn every day? So be careful of things where you say. Who knows? Who knows? Who knows? Who knows? I just go where the trade wind blows, sending love to my friends and foes. And I suppose I'm pleased to be chilling in the West Indies. I provide all my wants and needs. I got the sunshine, rivers and trees. I'm getting older, still we striving for better. And we not gonna stop till the battle is won and we get justice. Cause if you lose your stand, anyone will try to push you over. Over and nani mwingine wewe? Lift up your head and hold it up high. We know that we'll win the prize. Lift up your head and hold it up high. We know that we'll win the prize. Don't be discouraged by the big foes and their worries. They enjoy for one night, but joy cometh in the morning. And if you lose your soul, there's nothing to gain. It will be over. Over. Lift up your head and hold it up high. We know that we'll win the prize. Lift up your head and hold it up high. We know that we'll win the prize. Inoros finest, DJ McJordan Sapere. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka.
NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. Ni tugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni erugamia muturire-ini. At ZTech University, we equip you with global skills to thrive in today's and tomorrow's job market. Choose from market-driven programs in law, data science, computer science, nursing, software engineering, education, business, hospitality, media, IT, and international relations. Experience vibrant student life and ultra-modern facilities. Learn from expert faculty committed to your success. Grow beyond the classroom. Call our admissions consultants and join our May 2026 intake. ZTech University, inventing the future. Kumagaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Gano ndio kibuku yao. Emelok nanana lelelek yara talali. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Niki wagira okoragwo bize muno ofici-ini ndagika yothe umiyoga ire ya bata muno hariwe ugaga gute mahinda iyo ni hathara urate mahinda niki uranjirite kwina mubango uramubangira norendo muherithie ni undu wa mehia make na thaici uretherera nguo no kwirwo ni cai agwitiire tukaruga cabaci tuimati nginya pirao twire niki kigi twatigia Ratna Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agroveti niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Ino ni shesheni ya Inoro TV. Cireketie kuhanda thaa 10 mukirange ithi cia komwiroreri wa ceceni Inoro TV haria hothe urato mukira uri guko Kenya ona nja wa itoka cia bururi ngikunyite uganirie njitagwo Ikuo wa Boshi tukorwo tukirora amatemo ma mohoro maria tukiri namo hwaini umwega na tukiambiriria ni ati President William Ruto ni arokire gwikinyia munara-ini thoko-ini ya munara wa Nairobi kuhurira ndebe gucokereria kwa wonjoria wa share cia kambuni ya Kenya Pipeline thoko-ini ino. President akinyaneirie unduire uyu wa kuhura ngengere thutha wa kambuni ino ya KPC gutiri hinda ria kwendia share ciayo kuri muingi kuria thirikari irendirie share ciayo
kambuni-inĩ ĩyo cia gĩcunjĩ kĩa 65 harĩ igana nĩ cia iria iragurirwo na makĩria ma ciringi bilioni 107 cikĩgũrwo na gĩcunjĩ kĩa 106 harĩ igana kuonania mwĩhoko ũrĩa mũingĩ ũrĩ naguo na kambuni ĩno. KPC has spent decades building the foundations that matter. KPC has a solid track record of consistent profitability, including a pre-tax profit of Kenya shillings 13 billion and over 139 billion in assets as at June 30th, 2025. The finalization of the KPC IPO is a significant milestone that transcends a single transaction or just being a key statistic at the Nairobi Securities Exchange. It is a clear demonstration of the government's commitment in setting our country's sustainable economic foundation and ensuring that we have a nation that stands on stability, fairness, and offering equal opportunities to its people. In the course of this year, we will be bringing to the market the Road Maintenance Levy Fund, securitization bond, that have enabled us to solve the pending bills crisis that has stalled road projects everywhere in Kenya. That roads maintenance levy fund has raised for us 175 billion. And we will be bringing it here just to finalize so that people can trade as well. Put together, these transactions add up to a total of 335 billion of budget infrastructure financing. Atakitia na ripoti ya kuona makoretwo makirwo nio atongoria a Rucio na Rucio rwao nirurikitie gukinya maugite mathomo maya ni mamanorete kuigana hari maundu megie gutua matua ma bata ihinda-ini riria ariagiriire hamwe na kwagirithia ukinyaniria gatagati ka andu aria maramatongoria. We have a very committed student leadership which is really committed even to bring transformation in our university. Na baadhi ya mambo ambayo tumesoma ni jinsi tofauti ya kukabidhiana na changamoto na shinda ambazo zinatukumba kama wanafunzi, mambo hata ya afya yetu ya kiakili kama wanafunzi, na pia kusaidia wanafunzi wenzetu jinsi watakavyoweza kujiendeleza na kujikimu katika kuhakikisha ya kwamba maisha yao yako sawa sawa. Na pia tumesoma kuhusu uongozi bora ambao unahitajika katika nyakati hizi zetu tunazoishi. Uongozi ambao ni wa kuleta mabadiliko, na uongozi ambao pia ni wa kuleta uvumbuzi katika idara ya masomo na mambo mengi ambayo inatukumba sisi kama wanarika. Ningependa kuchukua hii nafasi pia kushukuru uongozi wa Chuo Kikuu cha Tharaka. Matakitigana ripoti ni ati urugamiriri wa ceceni ya borithi ya Kangemi uratara hathara ya mbeca itoikaine thutha wa wabici ya OCS na nyumba ithano cia maabitha a borithi kuhia rucini rwa umuthi. Kuringana na OCPD wa ceceni ya Kabete niwe Samuel Kiplong, ngihumo kia mwaki ucio kirerikana ni kuhura kwa mutungi umwe wa gas kuma nyumba-ini imwe ya abitha wa borithi. Mwandiki witũ Wainaina wa Kamukwa ni aratariria. Nemo matigari ma nyumba ithathatu ari hamwe na ofisi ya OCS wa session ya borithi ya Kangemi thutha wa nene cia mwaki guthuguna nyumba icio rucini rwa umuthi na gutiga indo cia muigana utoikaine ihite nginyagia igatuika muhu. OCPD wa session nene ya borithi ya Kabete Samuel Kiplong agikira uhoro uyu mukonde na kuga ati kihumo kia mwaki ucio ni gututhuka kwa mutungi wa gasi urire uthuthuria urathie na mbere. Kapata kuharibu jumla nyumba 5 hapo. Iliweza kusambaa zaidi mpaka ofisi moja ambayo inatumika na mkuu wa kituo hicho cha Kangemi, that is the OCS office. Ikaribu mali yote ambayo iko ndani ambazo ni mali aina za computer, laptops, printers na vitabu kadha ambazo zinatumika kwa rekodi za polisi. Oho Kiplong augite ni matete indo cia bata ari hamwe na rekodi na marua ma bata ma session iyo undu rio gucokia na thutha murutire wa wira wa maabitha acio. Vitabu mingi ambayo ilikuwa inatumika kwa hiyo ofisi sasa imeharibiwa na moto
rekodi aina mbalimbali ambazo maybe hata zile cases ambazo zilikuwa za kitambo tumeweza kupoteza record zao. Mendekithĩtie guoko gwa ceceni ya kũng'ethanĩra na mĩaki nĩgetha gũtangĩkĩra mĩtino ta ĩno na ihenya. Twende ũteithio makĩrwo nyũmba nake OCS athondekerwo ofisi yake icoke tondũ maũndũ mothe megũkorwo ta marũgamĩte gũkũ. Ize kuwekwa njia za kuweza kudhibiti huu moto, hata kuwe na fire station karibu, si kuwe mbali huko wananchi tuteseke bure. Adina Hainoro TV kuma Kagemi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Westlands County ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Na tukitigana riboti ya Wainaina wa Kamukwa ni ati wagi wa njĩra njagĩrĩru cia gũtegeko kĩrĩa gĩteagwo kĩara-inĩ kĩnene gĩa kaunti ya Nyandarua mwena wa Ol Karau nĩ ũgwati mũnene ng'etheire aikari a Ol Karau. Gĩko kĩrĩa gĩteagwo kĩara-inĩ kĩu ũkũrehe ũgwati kũrĩ andũ, nyamũ na njũĩ, aikari makĩenda kĩgirio kana kĩagĩririo na gũthengio hakuhĩ na rũĩ na barabara. Mwandĩki witũ Simon Ngure arĩ na riboti yo makĩria. Kuma kũraya taoni ya Ol Kalou ĩkoragwo ĩrĩ na ũthaka wa mwanya na ica ikuhĩ gũkoretwo na tabarĩra cia kũmehe ũthiũ mwerũ, ĩndĩ itĩna inini kuma thutha wa wabici cia bata cia thirikari iria nĩ hamwe na wabici ya gavana wa Nyandarua. Irondo cia gĩko kĩara-inĩ kĩrĩa kĩrĩ itũũra-inĩ rĩa Mahinga nĩ ciagithĩtie mũingĩ thayũ. Kwĩna thĩna mũingĩ mũno na takataka ĩrĩa ĩ gũkũ. Tũrahanda irio ikĩrĩagwo nĩ magogo. Barabara ĩno takataka mabebe mĩnyore na njũa cia ng'ombe iraitwo kĩara gĩkĩ. Wakinya handũ he magogo maingĩ na gĩko kĩingĩ takataka na ngi thutha wa wabici ya gavana witũ ũgwĩtwo Kĩaria Badirisha rĩ, o hau kĩara kĩu noho kĩrĩ. Ũguo no tuge atĩ maĩ maraikũrũka makauma rũgongo makaingĩra rũĩ na rũĩ rũu nĩ rũranyua na harĩa kĩanda. Nĩ ũndũ ũtũmĩte mũingĩ wa Ol Kalou kũnegena kuona mwanya na ũgwati ũrĩa ũng'etheire mahiũ na hũthĩri ya maĩ ma rũĩ rũrĩa rũrĩ hakuhĩ na kĩara kĩu, kũrĩa andũ makoretwo magĩtua thabai wa kũruga kĩara-inĩ kĩu, nao angĩ magate njũa na nyamũ cikuĩte na iria cicokaga gũthererio hakuhĩ na rũĩ. Ũguo ngĩcũthĩria harĩa nĩ kuona hena bunda ĩkuĩrĩire harĩa, nĩ ũkuona maĩ macio mothe gĩko kĩu gĩothe kĩrĩa gĩathiĩ gĩgathiĩ kũnyua na kũrĩa kĩanda. Ici nĩ njũa magĩtindĩka hanini makiuga nĩ megũthondeka matithondekete. Gĩko kĩu kĩihũrĩte baratha ici nĩ kĩhingĩte, magogo ngici ihũrĩte gũkũ, kwĩna maĩ maraikũrũka kĩrĩa mũkuru magathiĩ na andũ nĩ maranyua na makahe ng'ombe. Rĩu mendekithĩtie thirikari ya kaunti ya Nyandarua ĩtigĩrĩre nĩ yagĩa na mũbango mwega wa kũramata gĩko kĩara-inĩ kĩu, na oho ĩkĩirige makiuga gĩko kĩu kĩngĩramatwo wega no kĩgĩe na ũguni kũrĩ mũingĩ. Nĩkĩo waigua ndauga proper management nĩ weraga tondũ rĩrĩ haha no hathondekerwo bataraitha, no harogotagwo cuma ingĩ, no harogotagwo cuba, no harogotagwo mĩthemba ingĩ ya indo cingĩrutwo kĩara-inĩ gĩkĩ. No rĩu tondũ ndũkwĩrorwo kĩrerorerwo rĩ nĩ andũ twathurire haha rĩ, nĩkĩo ũrona kũhana ũguo, nĩ kũũru mũno. Nĩ tũrahoya ũteithio wa gũtũteithio nĩgetha tuonekane na ithuĩ nĩ tũrahota kwĩgitĩra na tũhote ona maĩ matiranyuo nĩ takataka ĩrĩa ĩ gũkũ. Rĩu niĩ hakwa ngĩhoya atĩrĩrĩ kwa handũ ha itũũra rĩa Mahinga, Faith Wairimu wa Gĩtaũ tondũ nĩwe mami witũ wa Nyandarua rĩ, aigue kĩrĩro gĩkĩ kĩa ũmũthĩ na one mbica cia kĩara gĩkĩ ũrĩa kĩhana, oke atũteithie tũtindĩkĩrwo tũirigĩrwo nĩgetha gĩko bara ĩhingũke tũhote kũruta mawĩra na tũtige gũikaraga tũgĩtanjaga atĩ no nginya tũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitanaga nĩ ũndũ wa gĩko. Kũhĩtũkĩra njĩra ya thimũ, mũrũgamĩrĩri wa mũthubarĩ wa Ol Kalou Eric Igogo augĩte marĩ na mũbango wa gũtindĩka gĩko kĩu na thĩiniĩ, ĩndĩ mbura nene nĩyo ĩkoretwo ĩkĩhĩnga mĩhang'o ĩyo. Kwaga kũramatwo gwa kĩara gĩkĩ kĩa Ol Kalou na njĩra ĩgwete nĩ ũndũ ũthiĩte na mbere kũraraka aikari a itũũra rĩrĩ rĩa Mahinga, na nĩkĩo rĩu marakaĩra thirikari ya kaunti ya Nyandarua gũtigĩrĩra atĩ nĩ yairiga kĩara gĩkĩ na kũngĩhotekeka magĩthamie nĩgetha gĩtige kũmatanga. Ngĩribotera Inoro TV kuma itũũra rĩa Mahinga gũkũ arĩ Ol Kalou, kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Simon Ngure. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kumanagia na mogarũrũku ma rĩera marĩa makoretwo makĩhutia arĩmi na kũmatũngia hathara nene, arĩmi nĩ mathingatĩtwo kũigĩra mĩmera yao insurance nĩguo makagunĩka rĩrĩa magetha mao mathũka kumanaga na moritũ marĩa macemanagia namo. Rĩrĩ nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi kaunti-inĩ ya Nyandarua arĩa mathingatĩte gũthimagĩrwo ũrũrũ wa tĩri wa mĩgũnda yao nĩguo magataũkwo kĩrĩa mabatiĩ kuongerera itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia magetha. Peter Mwangi nĩ acerete mwena ũcio na agatũharĩrĩria riboti ĩno.
arĩmi kaunti-inĩ ya Nyandarua marathingatwo kũhĩmbĩria mũtugo wa kũigĩra mĩmera yao insurance nĩguo makagunĩka rĩrĩa matũngwo nĩ hathara kumanagia na moritũ marĩa mamatũngaga ũrĩmi-inĩ. Mathĩna maya nĩ ta ũgarũrũku wa rĩera ũrĩa ũcangagĩra kũgwa kwa mbaa, wagi wa mbura ya kũigana, ona kana kwĩhĩrĩria kwayo na macũngĩrĩro mĩmera ĩkaga gwĩka wega. Highlands nĩ gũkoragwo na ũhoro wa rĩera rĩgathũka nĩ ũndũ rĩmwe nĩ gũkoragwo na mbaa, gũkagwa mbaa yo yagwa ĩgathũkia mĩmera itũ, kana tũgakorwo na mbura ĩkĩrĩte ikĩro. Ta mwaka ũcio ũrathire nĩ tũrarĩ na mbura ĩrĩa twĩtaga nĩ mbura ya mbembe kana mbura ya mahiga, na kũragĩa matũra maingĩ mathũkirio nĩ mbura ya mũthemba ũcio. We are very, very happy to be in Nyandarua leo kufanya insurance payout event, and this is a way ya kuja kuconfirm that tukiambia wakulima wetu we care, tukiambia wakulima wetu we insure them, this is a proof that we do it. Nimefurahi sana kusema tumepeana taslim milioni 40 million countrywide, tumepeana hiyo, na Nyandarua is one of our biggest beneficiaries. Na sisi wakulima wetu wakipatwa na janga kama let's say kitu imefanyika, wamepoteza mimea yao, tutakuwa tumeweka kwa insurance kama janga likuje na tunawalipa, lakini maombi yetu ni kwamba waweze kuvuna kuliko hata ile furaha yetu kabisa ni waweze kuvuna. Anyitite mimogete ikinya rĩrĩ no rĩkorwo na ũguni mũnene kũrĩ arĩmi arĩa kaingĩ magũmagĩrwo nĩ moritũ matiganĩte. Marĩtie hĩndĩ ya mũcemanio wa arĩmi ũrĩa ũtabanĩirio itũũra-inĩ rĩa Rĩcaũ Ndaragwa, kũrĩa makĩria ma arĩmi 800 arĩa maigĩte insurance ya mĩmera marĩhĩtwo hathara nĩ thĩna ũrĩa matũngire mwaka mũhĩtũku. Apollo Agriculture nĩ makoretwo mena ũhoro ũcio wa gũthomithia arĩmi nĩgetha indo iria mamahe cia gũkũria, ni mamahe mbegũ, ni mamahe fertilizer na dawa. Shida nyingine tunajua wakulima wanakosa knowledge ya ukulima. Hapo kama Apollo ndio tumekuja tukaleta field officers na tumeajiri watu wengi sana huku Nyandarua, wametosha, wanaenda nyumbani kwa mkulima, wanamuonyesha vile atakavyopanda, vile atakavyochunga mimea, na wakati wa malipo wanatembea naye polepole akimkumbusha, tukielewa situation ya mkulima. Ona gũtuĩka mbura nĩ ya Ngai rĩ nĩ atũthũkĩirie mĩmera itũ mũno na tugicoka tukimeta makĩona ũrĩa twathũkĩirio, na tondũ twarĩ na kĩrĩgĩrĩro twathũkĩrio irio nĩ marĩcoka magatwĩta nĩgetha magatwĩra ũrĩa tũgũthiĩ na mbere. Mathĩna marĩa matũhatagĩrĩria mũno nĩ gũkorwo ihinda-inĩ rĩrĩa tũtarĩmĩte na Apollo nĩ gũkorwo nĩ twagaga mbegũ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Rĩngĩ ona nĩ tuonaga mbegũ twathiĩ kũgũra matuka-inĩ tugakora mbegũ iria itarĩ satisfied. Nĩ matũteithagĩrĩria magatuonereria magatwĩra kũmwe kũrĩa gũtarĩmĩtwo no tũhũre ndawa na twambĩrĩrie kũhanda nĩgetha tũthare mahinda maya ma mbura. Ĩno nĩ tabarĩra ĩkoretwo ĩgĩkinyanĩrio nĩ honge cia ũrĩmi ikĩnyitanĩra na ikundi cia andũ kĩũmbe kũrĩa mahinyĩrĩirie arĩmi ona gũthũrimagĩrwo ũrũrũ wa tĩri wa mĩgũnda yao nĩguo makamenya kĩrĩa kĩbatiĩ kuongererwo itemi-inĩ rĩa kuongerera gĩkĩro kĩa magetha mao. Riboti ya Inooro TV kuma itũũra rĩa Rĩcaũ Ndaragwa, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Na hiyo zero harvest na tukiuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ atĩ atumia kuma rũrĩrĩ-inĩ rwa Ukabi kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mathomithĩtio njĩra cia ũreri wa njũkĩ arĩ njĩra ĩmwe ya kũmahũra njeki kĩmbeca nĩguo mahote kwĩrũgamĩrĩra hoka nĩ mahũthĩro mao ma bata tiga o kũhonokia na kwĩhokia ũtumi wa ciondo na ciũma. Kuma miaka ya tene rũrĩrĩ rwa Ukabi rũĩkaine na ũrĩithia wa mahiũ, na rĩrĩa kwagĩa ng'aragu mahiũ mao maumanagia na gũkua na gũtiga aingĩ marĩ ahoi kuona mehokaga mwĩhoko wao wothe kũrĩ mahiũ. No rĩu tiga ũrĩmi wa irio cia mĩgũnda, rũrĩrĩ rũrũ no rũrathiĩ na mbere rũhĩmbĩirie ũrĩmi wa indo ingĩ ta njũkĩ. Kwa sababu huku kwetu tunategemea sana mambo ya ushanga, lakini leo tumejifunza ya kwamba tunaweza fuga asali, nyuki ya asali, na tumeambiwa nyuki ya asali iko na faida mingi hata kuliko ile ufugaji wetu tuko nayo ya kawaida ya ng'ombe na ya mbuzi. So tumejua iko na faida ya asali yenyewe, tuko na faida hata wax tunaweza tengeneza hata kama kitu kama mshumaa ama candle, tunaweza tengeneza hata sabuni, tunaweza tengeneza vitu mingi, na imekuwa faida
kubwa sana kwetu tujifunza mambo ya kufuga nyuki. Leo nimejifunza umuhimu wa miti, hasa miti ambayo tunaonaga ikiwa haina maana, kumbe leo ina maana. Pia tumejifunza mambo ya nyuki. Nyuki kama sisi wamama wa Kimasai hatukuwahi kujua kwamba inaweza kutusaidia, lakini kumbe nyuki kifuga pamoja na ile kazi zetu za kawaida tunafanya inaweza kutuletea manufaa mengi sana. Na pia nikaja kugundua pia wale wanyama asali ambao sisi tunaonaga kama adui ya wanadamu, tulija kugundua ya kwamba asali inaweza kuwa na manufaa kwetu kama sisi wamama. Tunaweza fanyia biashara, tukazitunza na baadaye katuletea sisi manufaa kama wamama. Kwa wakulima wengi hawajui chakula cha kufaa kwa nyuki, lakini leo tumejifundisha na tunataka kuanza miradi mengine mengi ambayo yatasaidia wamama kuweza kupanda miti na kuvuna Gathacia mwenye mwiroreri wi uthiite na mbere gutwarana ithuĩ ndirakirora ndumiriri iria muthiite na mbere gutwandikira muriboti niyo yatwikirira gaturumo ka matemo ma inoro ciarikia riu cikihandite thaa 10:15 gukorwo ngigutwara mwena uria ungi wa studio niguo tukorwo tukiamukira timu ihandite cemba ya Mwigangaro nigetha magitwire maundu maikarite atia indi ndirakiona ndumiriri cigana na ndirakiona mundu witagwo Karendi Kanyina wa Major njira ngeithiria Reverend Peter Mureithi from CFF Highway Estate weiteithie na Shane ni ndiragikuona ndirona ndumiriri ici ni nyingi Rusia na Njenga itikira kunyitirira acio angi othe mwina Keshi John na Waka Half acio angi tukurora mohoro-ini maria mangi mekurumirira giana wiroreri mwega ni ritoria kwa njitagwo Ikua wa Boshi ngutige mwena uria ungi wa studio githikiriria rwimbo kuma gwi timu ya Mwigangaro. NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. Ni tugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni erugamia muturire-ini. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina ni John Kamau kutoka Pika. Kuna best yangu nilipigia akanipea dhao yenye nimesukuma hadi 4.5. Hii 4.5 itanisukuma. Kitu ya kwanza ni fungu la 10, kitu ya pili ka development hapa na pale, kupeleka mtoto shule, alafu sasa naweza kuwa na kagari ka kujipeleka job. Wale tunasukuma ndege, tusukume kwa utaratibu na pia niambie mabeste wajaribu. We mwega, jitagwo Joyce Wanjiku wa Kĩnuthia kuma Murang'a Sabasaba. Nĩndatũraga ndĩriragĩria kũgũra buroti na tondũ mbeca iria ndarĩ nacio citiiganaga rĩ, ngĩkomba icio ingĩ cigane cia kũgũra mũgũnda ũrĩa ndendaga. Nĩndethaga kambuni njĩhokeku ingĩgũra mũgũnda tondũ guoya wakwa mũnene ma warĩ ndigate mbeca ciakwa. Nĩndoire ikinya ngĩũka gũkũ gwa Top Care makĩndarĩria mĩtaratara ya kũgũra mũgũnda, ngĩgũra, makĩne title deed ĩno na rĩu nĩ gwaka ndĩraka. Twina mũgũnda turakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395. Tuhurire thimo o riu 0708 000 999. Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa uigithia.
Kwegera nyitana guoko tarugambirwa thimu yaku hihinya *860*287#. Kioria ni atiriri uria tubataire gukorwo tukiria kwa guthie thibitari kuremwo ni gwikondo enewe mwiroreri ati guku muci uyu oro muthenya ni cigamaine na ugima mwega wa mwiri yatuteithetie muno na horo wa githomo kiu tanirira na thina ucio wa cukari igikuhe muonere oro ndumwe hihi taringi na ndurumeni tofauti igemaine na ugima mwega waku wa mwiri bongerakara wadeka atubara kuri ngoro urana ihenya ugerera blood pressure kurehagira ataramu na arigitani ngurani njira ĩrĩa njega ya kurigita ni guthinja na kuruta fibroid igego ria inaina ti kuga rirutwo reke tucokerere irio citu cia kiemerera. Ugima mwega wa mwiri ni kirathimo na ni utonga utangigurika. Ceceni ya Inoro TV. Hendo mano na nititi kama nekuibia
acha kutulia, labda huna kelele. Takarika na Belinda, hata mimi mwenyewe ungependa situlia kati wewe unaenda mbele. Lakini mimi nimekupenda though. I don't know why you treat me like a criminal. Hey, we were just together though, on the same line, why presidential though? Some man I go rough like John Cena, some man I get buff like John Cena. He used to be cool when I used to come through, now you wanna act tough like John Cena. Hey, G, some gala want beef like hyena, some gala get beat like Sabrina. Hey, ha, hey, some gala take shots like tequila. Get it down, hey, bo, hey, alright, T-Boy the flame, DJ Exit. You guys did a lot here. No, it's too much. Kwanza, cheza kama wewe hutaki. Pili, kata kama mishkaki. Tatu, ingia hapa katikati. Toka jasho unaloa kama ni samaki. Cheza kama wewe hutaki. Kata kama mishkaki. Ingia hapa katikati. Toka jasho unaloa kama ni samaki. Shisha. Yeah. Oh yeah. Baby. This one for the true lovers. Just in love music. Hey, mi amor. Baby. Yeah. Ningekuanga hii dunia. Oh mi amor. Ila ndo sijajelewa. Sina la kuofa zaidi mapenzi ya dhati. Hali yako naielewa, wala usijali, nimekubali ulivyo. Kwako nimeloa, idhani nitaelea nikajisamia. Masheri, hata nafasi na sana yo, baby, mayani, hata balobi natika yo, jamais. Masheri, hata nafasi na sana yo, baby, mahani, hata balobi natika yo, jamais. Kumbato lako ni sawa, sawa. Kwa maradhi sitaji dawa, dawa. Kwa busu lako baba ni sawa, sawa. Alimradi nipo na wewe. Alimradi niko na wewe. Alimradi niko na wewe. Alimradi niko na wewe. Hatuna kinsaspeni la twalala. Ila zambaga ila twala. Lili ya moyo. Wili 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 moyo. Hatuna kisasiri la twalala. Savara. Teddy B. Baby, najua kweli unataka. Hata na mi at some point wanga nataka. Niko na baba ndani ya maisha. Inabidi niombe nipate self control. Kesho tusipatane na back control. I feel it in my heart, I feel it in my soul. Tukiweka Mungu mbele hata take control. Isiwe story, ni mambo ni ngori. Maisha si movie, usije kesho ukasema wa. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha si hustle. Kiandika wezi cancel. Take it, take it, take it, take it, take it slow. Pole, 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 pole. Bio sakafuni mwishoni ukingoni. Vijana na mademu tawacha kutalini. Mama nalia yeah, yeah, yeah. She's so oh yeah. Sani kama tumekwama. Kimo cha maisha sani Instagrama. Tukibishana na swaga. Mali ya kuwazima ikiwaka. Na sayo ndo story. Imambo ni ngori. Malaika wa binguni. Uje, uje. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. You better take it, take it, take it, take it, take it slow. Maisha siri hustle. Ukiandika wezi cancel. You better take it, take it, take it, take it, take it slow.
take it slow. Pole, pole. You better take it slow. Yeah. You better take it slow. Take it slow. You better take it slow. Take it slow. Shigana, King Kaka, Shigana, Pesha Shigana, Richie B, Pesha Shigana, Kaka Empire, Shigana, baby, Swali bado moja Shigana, Pesha Shigana, si unajua, Pesha Shigana, Shigana, okay, Pesha Shigana, iningine msea, Pesha Shigana, walala, maisha inanibamba, wacha nikule kabla nikule pamba, pia promoter namba ya manager, ye ndio ubonga, na kipiga, swali tu ni moja, Shigana, Pesha Shigana, wasichezi na pesa wanacheza sana b-boy, kasi kwa stage utanipata benkiko, fanya kazi kwa bidii, mimi niko club, au jisikia tunakula life na adabu, Shigana, Pesha Shigana, tunapimana, mafala wanapingana, kitu ya maana, swali tu ni moja, Shigana, Pesha Shigana, Shigana, Pesha Shigana, Shigana, Pesha Shigana, Shigana, swali bado moja, Shigana, Pesha Shigana, Shigana, Pesha Shigana, Shigana, Pesha Shigana, Shigana, Pesha Shigana, katikati mwezi. Baby, you know me love you long, long time. Do the calypso, baby, dirty wine. Wine and die for you. Yeah, me wine and die for you. Hey, long as I got you, girl, just know you're fine. Nasitaki mingine, mommy, you're all mine, baby. All this love's for you. I know a couple things that we can do. Por tu amor, calypso, calypso, calypso. Una no para, calypso. Feel you like that, calypso. Por tu amor, calypso, calypso, calypso. Una no para, calypso. Feel you like that, Nitakukamata, baby vile wataka. No, she ain't no one mention. She wait until the sun come out. Nitakukamata, baby vile wataka. Napenda vile wakata. Wakache sakata. Kula cassava ukisikiza baby kwaito. I love the style, I love the smell of everything. Kwaito, jaro, zako na nyingi ragato. Kama imeshika kwa sisi marocha. Hakuna baby. Akufarju, akila mtu hapa ndani kufarju. We uko kwa kiti unajida, na unajua hii ngoma imekuna. Akufarju, kila mtu hapa ndani kufarju. We uko kwa kiti unajida, na unajua hii ngoma imekuna. Nimekam kwenye base na kabla ni umu, dancehall network kufarju. Na nimekam kwenye base na kabla ni umu, dancehall network kufarju. Bend your knees, bend your shoulder, legs are teeth, now in your order leg. I do the right, I do the left, I do the right. Akufarju, akila mtu hapa ndani kufarju. We uko kwa kiti unajida, na unajua hii ngoma imekuna. Akufarju, kila mtu hapa ndani kufarju. We uko kwa kiti unajida, na unajua hii ngoma imekuna. Mamazi wanataka nende bash. Machali wanataka nipike bash. Zungu na mkamba zizi clash. Miluya na makuku yoni bash. Bash, tunapiga bash. Bash ni davika na DJ Bash. Ngikora kanitha ndathiaga nĩ okaga mũno. Na Bash nĩ rĩtwa thaici ũngĩhũthĩra thĩinĩ wa majenzi. Awatambui Bash ni kusema nini? Bash ni kule bash ya sherehe. Ni kule bash ya kubashwo. Na ni kule bash ya birthday.
Haya, karibu sana mwarari wa karodi za kunyita gani mukiria muno muthenya umuthi Dance Tuesday ni wakiona wega muno tuvuga tune watho ni tondu wa weather uri hana raici ndirakimenya wega muno andu kando na gukorwo ni kurati ndorugari hwaini ni kuraura ngetwo Jonato Gikonyore kuma India South Muraga. Yes, na twakiuna watho nigetha mukirelate mutiakoragwo harego muraigua heho na ithu guku uguo twina tuveo apana na umuthi ari Dance Tuesday ni wakiona kiharo ni kinene muno kumaanisha umuthi tuko twina session hiyo muno twanako twina dance nyingi muno afro dance dancehall no umuthi tuko twika kindu gitagwo salsa kidogo kidogo turuke bachata kizomba nikyo kiharo kihano uguo tuko twina mwalimu kana mwalimu in Kikuyu okay haguo nigetha atwire basic steps ya salsa agitutwarithagio guginya tuko twiandu me kiro gitagwo advanced level. Getwo says the fiesta girl. Na nigetwo DJ Smalls na ningi kunyitio geni muno makiria ikyo ikwani ugo ikaire atia kwina heho kana kwina riua na iyo mugikomona ko hana ate raici wetha ne njuru kundu guothe especially mathaa ma hwaini ni kurathie guthukite muno makiria guciria mbura iria twiriga nene twiriga riria producer Mato erega kuria kiria gigitu na thauti yake rora koguo producer Mato waheo kindu report ya thuri ya ukavoid kumiria tondu thaici turaiguo okeza sauti yake zairi Jonato coka mbere thauti yaku ni urite rwakiona waheo kindu kinyia mundu ungi thauti yake gukorwo ekiura ni governor ni next in line wathe urarihirwo thi na gawe no yo ina munyaka ndingo kihanie na DJ Smile tondu wariri my heart was pure heart yako yari pure ndamenyaga twahutithio mana nguhe igana Smile igana he Mato igana na negere ses igana no ria twagikinyire tugikirwo ni mwakiona oria tiga nyora ndena ndasa matuma aha ire ni gutheka tiga mwakiona ria gwaikara kiria maheirwo gigia pole Mato akiria icio ni cio riu no tugire ni cia muhuhu ciane ciamo by the way kandu ni mwagaithie muno by the way reka mukinyirie ngeithi ni tondu raici kiroko ngorokete kundu gwitwo Thika ndauma Thika ndaguthuka Murang'a county handu he gwitwo Kahuhia Karude tumana mundu gwitwo ni thiaga muno tumana mundu gwitwo Mukami na kugeithia muno makiria acio nio tugakorwo nao Wendo Festival kuria UK so ni magukite kuona roots cia kuria nyumite na Duma Day ika no ugethi UK no nginya mbere kwa documentary ya kuria nyumite maundu macio mothe tuma na David Munywa uyo wa Dats kwa yutakire Kahuhia tuma riri ko niko kwa Mukami tuma na David wa Dats no thakaga Dati tuma nake na ndamuhura puru no ni ahurire Dati na by the way kayikwire Smiles ndio kana wanageria guthaka Dats yes ndanageria ona munyo ni tuthakite nake muno by the way Dats gwiciria ti game huthu ni tondu akuguthago bullseye akuguthago aya ngona gatari kugwira akanyita ha ukamwira thima haha hari uramwira ni horagutha ha na thiaga tournaments akiri the best in the world haya horo ucio uradwara riri nona nginya game ici tuhuthagia tari udati iyo ri ni ukoraga rimwe na handu okone thini wa restaurant kana club fulani andu matiko matindanire na horo ucio duhanaga tondu ngigutwara handu dati guthaka kadi ona kadi ni ri kadi ni kugwira asa ona kadi ni ri kiri andu ni mathia tona kadi ni pro kadi ni kugwira kadi ni kugwira ni ri gufanga poka ni okugwira he ingi oruga riri orauga casino no na casino no kugwira
casino muno ona no kugwira casino ndo ndithiagwo ni andu othe iyo ndogiuga no game style puru ni tournament ndanathie casino ses reke ngikwire twathiete casino na murata wakwa witagwo no mwaka hangiko na mundu ungi wa twathire na riri nigutwarwo watu nigutwarwo ndatwaritwo ni mundu witwo John Mfalme wa kuria haria Keno murata wakwa muno na riria twathire nake akigirira ngirithate akijira haha uguo ni kaundu kahuthu no ru mete guku thiini kiria giothe turaria ni fure kiria giothe tukunywa ni fure riu ni nderagwo wethi urie ni thake thie urie ki agaikio uguo akanjira ni ciathie reke nyongerere ngauga ngai it's not for the faint hearted kai ucio ni renti anyua ni renti oro uguo nikendagwa no mithako teo iyo tutigiga ni mitikirie muno riu hari andu othe na iyo ndibatie gugita iyo ni itonga na nginya mwana mundu wa thia miaka na riu ni honde ni haya ni honde no riri no na puru to be honest ri yonagwo tari tari nginya andu ni manyitagwo kambe magithaka puru kana kadi no ndibatie puru ndibatie kunyitwo ndafatia kunyitwa basi maundu marathimagirite tene andu ni manyitagwo niki anyitagwo tondu wa riri ses muno icagi-ini ri ukoraga andu aingi aria maranywa bangi kana kiraiku mathia kou nacio ugakora riu thigari cikihituka ri ugakora tokoro mwene puru ni pedra ni endagia so ugakora nikio guka kunyitanwa but professionally gikora kundu kuria kwina puru irathakwo wega taru haha mukira witu wa wira-ini handu tuthia guthaka puru urona thigari hau ciukite kunyitana aca ni tondu ni handu decent ni handu ungithaka puru na arataku taru nie ndina aratakwa itana tuthia guthaka puru nao na we ndurihaga puru itakiriagwo ungikira hatu ukireo kandi kio ndarite hau ngireo takithonderio ni Luzape ni Luzape we tondu we urona mundu akendia ndi mundu ungendia puru nige kiria getumaga ihurwo hende uri wakoraga imwana itirutaga wira no kumira no kimundu kiorire cukuru gutiri wira mangiruta nginya mucingi makumbira na hau no nuona magathie kiria maugite haria ndathi guthima pusi kana ona nyone ciakwa no nuona marahurwo tondu ni marakorwo me indo hau uguo kungiko thirikari no irore maundu maya na perspective kana uthio ngurani marore tungitua ku support imwana ici uhoro wigie guthaka puru matrainwo wega ta makandu ni mathia tournament na makorwo a gucindanira no na munyo ucio ndirakwira wa ndati on this is a true story Smiles munywa are veterinary akora no veterinary but no sports akigirira muno munywa kuheaga story akanjira atiriri ye pool table gutire mundu thakaga nake na ni haria onire Kenya thiini wa competition matiahotire kumusupport ukinya tu another level gutire mundu ungithaka nake ni muhiu muno gukwira uhoro wa ma puru na ndati gukwira uhoro wa ma nyinde muthaki puru ses no ngiwa muno ni twathaka nake kimwe ni ndie ndona uguo ndakagwo uri na ndega cigana kana sekondi cigana video nego be post ndimeshutire yothe uri Ajeka Smiles ni ndingienda ona tho yakwa igerere kiundu ta kiu I was embarrassed. Haya, thie mwena wa Facebook, Instagram kana TikTok ukoroge tufuata tugeto Inoro TV hado hothe no ririkane makiria na ukoroge download application ya Citizen Digital haria mwena wa Play Store kana App Store na maundu mothe magukorwo me sawa muno makiria DSS ni kiureda DJ Smile sembo ndokwenda uko kigeithu sana thie buriki ndara mundu witagwo DJ Campfire ajira akiri mitambo-ini tukona wa Luthuri ona akiakajira ona akiakiri mitambo-ini kama kawaida ningonete mundu ngira njira kuri mwena wa umoja kigoro gimirora arajira ni Faith kuma Down Home akajira tuned mena customers yake ciothe na mwena uyu ungi ndona Kaharanil akajira GVSS muno uginaki akajira ni Julius Monia Nyahururu akajira geithiria Magi wa Magi Electronics Njoro Naikuru ndagaitheka muno haya tukoro tugikinyia hau na tugacokia ngatho ni undu wa kwirora tabarira ya mwega ngaro muthenya wa umuthi tugacemania rucio o haha uguo no mbere tucemanĩtie rucio ni turacoka kainda gatari cio twende kazi Stepping on the dance and do the shoulder back. Every
the back, everybody have to do. All your friends and big up on the crew. Stepping at the dance, stepping at the show. Muikari wa Kagundo Road, Kamuru, Joska na matora maria marigiceirie. Ndeto njega niyo eno. Reu shopping yaku remekaga o hau hakuhi thiini wa K26 Mall. K26 Mall kwina supermarket yake reu ya Mathai, chemist, mikawa, beauty palace, duka cia thimu na indo ingi nyingi. Oho kuri na thoko ya mama mboga ya kwendia indo ciothe cia thoko. Ndukaurirwo ni mbura kana ohie ni riũa ũgĩthiĩ thoko. Uka K26 Mall, ugura indo na bei bacĩrĩre ta rĩu twĩna offers. Ohoro makiria tuhurire thimu 0738 047 028 kana utucerere K26 Mall. Mathai Supermarket, kila kitu kila siku. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Wewe muthuri tia gweterera ugakua kana riria utaramenya undu oro no omwe nigetha wandike wendi wao kiruke mekizungu muthikerera muno ni cost ya succession. Watho wa succession ugite ati ungitiga mwana omwe nja kana mutumia kana muthuri then iyo video othe wandikite ni ateanĩrio. Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agroveti niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Ni ukwenda githeko gitari muthia. Ngeithia ngaihurira ngairo ya. Aciarire njamba. Ino rakikira niyo gwikara nayo. Ukambe tu ano gari ni hane uguo. Haiya. Ukeririria ngano cia hinya. Usiwikaraga kwa nyono. Hakuga kirika ire tukawira. Ni moko me mahana kuruga. Na gwakinya ni mathaa ma family. ATM ya thogu. Ni ndire kiroma bebe moko ine makwa. Indo cia mubiriga itienda gwa. Central Cinema oguko kwa Inoro TV. Vicky Bandes. Mwana wa sheri toto la mama ye Nadia echidera bila chako nikazu bora champinde mgongo. Hizo staili zimeganda gundi ora upeperushe mikono. Mauno ya kitanga na mvita hayana mwendo unalegea. Sina budi kuwazima dara ni wakomishe wasikie vibaya. Kolo la kolo kolo la kolo.
saa zote unalia, sina hili wala lile, si wewe jifunze kuvumilia. Kwa hii life sio nia zote njia nzuri, most importantly ya penzore na wife, si wewe raya. Anakupenda mpende, asikupenda mlenge, anachezea yako familia, nadhani basi huyo mtende. Anakupenda mpende, asikupenda mlenge, anachezea yako familia, nadhani basi huyo mtende. Hii maisha yeah, ni safari, kuna kupanda kushuka, kupanda kushuka, you should know, oh yeah yeah. This life it is a journey, there is ups and downs, ups and downs. Often love will test ya, always keep your head up, yeah yeah. Maisha ni safari, na wewe ndo driver. Some will do you bad, intending to you good. Consider Rasta be spiritual, not religious, you always know that, yeah yeah. Live right, do right always. What goes around comes around, yeah yeah. Anakupenda mpende, asikupenda mlenge, anachezea yako familia, nadhani basi huyo mtende. Anakupenda mpende, asikupenda mlenge, anachezea yako familia, nadhani basi huyo mtende. Life exploit financial potential, don't let body bring you down, all they do is criticize and tell them no bring no inspiration. Don't give up on both them, turn them down, jump them down, jump them down. Oh no 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 no, oh yeah yeah, oh no no no, always keep your head up, yeah yeah. Anakupenda mpende, asikupenda mlenge, anachezea yako familia, nadhani basi huyo mtende. Anakupenda mpende, asikupenda mlenge, anachezea yako familia, nadhani basi huyo mtende. Anakupenda mpende. Oh, na, 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 na. Yeah, yeah. Busy class music. Oh, na, 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 na. My youths wamesota jo in the streets. Most ya hama youths wamesoma wako na college degrees. Mtani hakuna kazi kana panda to daily, majority wana suffer silently. Mate kusema ukweli tujo hali sifiti. Life ni hard na kahati ya rasta tunamini. Tunachezea na muziki no. Never give up. Never give up. Never give up, never give up, yeah. Sikate tamaa. Ongeza bidii kwa hiyo hustle. Siku moja itajipa. Siku moja italipa. Never give up. Never give up, never give up, yeah. Sikate tamaa. Ongeza bidii kwa hiyo hustle. Siku moja itajipa. Siku moja italipa. Tia bidii, siku moja bidii yako italipa. Hata kama una madeni huwezi lipa. Tia bidii, siku moja nyota yako itashine so bright.
wako in your eyes ukitabasamu. Taka feeling me who feel nika feeling katamu. Zeka na mimi tuwe baby na babu. Woman, tuwe baby na babu. You gave me my first kiss and wanna give you my last kiss too. Forever be my boo. Girl, you see me, I'm a West, I want you to see me, I'm a best too. Forever I will stand by you. Nakupenda kawajido. I say my love for you just so strong, yeah. My life I want it all. It is you that I want. Penzi wangu want it all. Anyway, ndo nataka. Mwendo wako want it all. We just wanna build a home. Penzi wangu want it all. But I wanna have my children. Wagwan, moto sana, moto kama pasi. Karibu sana kwa Mwigagaro, my brother, number 1. Nabe juge wewe ni deadly sana. Thank you. Ukorokerwa kamera rero aria marage kuona aciari ma youth man, ma Gen Z aria makorera mtani tamera witagwo atya no mere umete mtagani. Jetagwo Daniel Mbogwa. Kana busy class music. Kuma Kemana iko Oloitoktok with love. Oloitoktok. Yes sir. Very nice. Oloitoktok ni kuo oguciarerwo nginya ukarerwo. Yeah. Okay. Ukuma ku mwaka uliko? Gethie College 2010. Ugocoke uringi ku? Eni. Akere moshie. Wakora we mwana hana atia tondu ni wakioneka style ino yaku ya kuina ti atene style wa mioerera tha ici naoneka ni undu ukurete we thiini yaku rugano rwa wini kana rugendo rwaku rwa wini rukoretwo ruhana atia? Tuwe Kiswahili. So atoke tu Kiswahili. Sawa, jani yako ilianzaje? Nilikuwa nadhani jani endelee lakini imekataa. Jani yangu ya music imekuwa tu poa. Yeah man, though imekuwa mostly nimekuwa nafanya music kama hobby. But yeah man, so ikafika time yenye sasa ikabidi nifanye music kama kazi, kama career. Yeah. Ukigrow ulikuwa mtu yanakaaje? Ulikuwa mtu mwenye anapenda muziki ama muziki umekam kuipenda saizi? Nilikuwa mtu yanapenda muziki sana. Sio tu muziki. Ile design yenye hadi ngoma na like ikichezwa kwa radio, mother anaweza niita nikitoka nje. Yeah. You know? Yeah, I used to love music very much. Kutoka nikuwe mtoi, art pia miuchora. Yeah man, so art imekuwa tu kitu iko ndani yangu. Na nikiangalia style yako ni style unique sana, ni style deadly sana. Hata umenisurprise sana juu sikujua kuna style kama hiyo industry yetu ya Kenya. Ni genre tamu sana. Yeah. Tuangalie usanii ya kitambo, enzi za kina Isa, kina Nameless. Unaangalia kuna venye muziki imekuja ikigrow, muziki imeevolve kabisa. Unapata venye wasi wana change, wanaimba ngoma saa hizi. Unapata wasi wanaimba ngoma siku 2-3 ngoma ime trend, ngoma inaisha. Where else ngoma za kitambo kuna venye ni ngoma zilikuwa zinaishi. Walichange wapi? Longevity ya music inakujanga na creativity ya music. So tuseme ukifanya music original, hiyo iko na more shelf life than muziki si original. Juu muziki si original bado ni copy ya original. So itatolewa tu kwa soko maybe na an original song, unaona? And then pia the context, ile messaging inakuanga kwa ngoma, lyrics, unaona? So kuna lyrics zenye zo upita tu ni upepo, unaona? Unaenda na vitu trending, ni vitu within a week, 2 months. Imetoka hapo, unaona? But kuna messages zenye ukirelay kwa music zina nini na watu over and over a long period of time. Zina relate na wase, vitu zenye hazichange. Speaking of, umefika mahali muziki ilikuwa ni kama hobby, sasa umefanya kama career. Umeanza kuifanya professionally mwaka gani? Professionally? I would say this year. Okay. Yeah. Okay. I would say this year. Nimekuwa na releasing, unajua nilifanyanga music.
ikanicatch by surprise. Nilikuwa naifanya juu naipenda. Alafu ika happen one of the songs nilieka out ikapikiwa na ma DJs, ikaanza kuchezwa sana. So from there nika realize niko na fan base yenye ina follow Kenya nafanya. So hiyo fan base nimekuwa tu na maintain tu, yani ile after a long time like a track out nini. But sasa this year niko kazi, niko like full time. I already have like 4-5 I think new songs out this year. Awesome. Yeah man. Nimecheki kuna venye ulikuwa na dread alafu zikaanguka. Yeah. Hiyo transformation imekujaje? Hiyo transformation imekuja na life. Kuna time nilikuwa nimeteka sabbatical leave from music. Alafu nilikuwa interested na kufanya vitu zingine kwanza. Alafu already dread zangu zilikuwa zishakuwa ni kama trademark. So ilikuwa nikipita tu mahali hivi wase washani spot. So ikabidi nizilose kwanza ndio ni at least ni yeah man. Umesema still unachora. What kind of art do you do? Unachora? I draw, I paint. Yeah, anything inaweza fanywa na brush na pencil. Very nice. Yeah. How do you balance both kuchora na muziki juini art tofauti? I know muziki win most of the time. Okay. Muziki win most of the time. Ningetaka kujua inspiration yako ya kuandika. Kuna wasanii wengi sana wanasemaga yeye huandika muziki akiwa amechill tu na maboys wake, wengine tu ni akitravel, wengine tu amechill tu hivyo wakati amegongwa na idhaa muziki na kama. Inspiration yako kutoka wapi? Inspiration yangu naweza sema tu inspiration yangu kutoka kwa the Most High. Juu ukiamka asubuhi u expectingi Kenya utaenda hapo umecreate jioni, unaona? So for me most songs unakutanga kama hii ngoma niliandika na nikairecord kwa studio Wanjiro. Most songs hivyo ndio ukua like yeah, so it's just the moment I guess. Let's talk about Wanjiro, because nilikuwa nataka tumalizie na story ya Wanjiro. Why Wanjiro? Wanjiro Wanjiro is a very special girl. So Wanjiro is a love story yani. Ni true story? Yeah, ni true story. Very nice, very nice. Kwa wapi sahi? Wanjiro kwa wapi? Unajua Wanjiro inaweza kuwa ni jina tu. Inaweza kosa kuwa ni ama Wanjiro ni jina. Ni true story. Ni true story. Wanjiro ni true story. Ni true story with a kind of sad ending. Yeah. So yeah. Noma sana. Yes, but Wanjiro ilikuwa ni you know one of those unajua ukiwa young when you're still young and nini mapenzi inakuanga very intense, very sentimental. Imenoga. Yani imenoga yani. Unajua hadi ukikutana na dembi yako hiyo siku akupatie hug yani hiyo moment fiti sijini nini. Unaona it's simple very. So hiyo ndio moment nilikuwa na describe. Najua wase wengi sana wamependa sana style yako. Na of course uko na style mbili kwanza. Yeah. Unapiga reggae. Well, mimi ni msanii. So najulikana kama reggae artist kwa sababu ngoma za reggae nyingi already mnazijua. But yeah, me create, me tengeneza all kinds of music. Yeah man. Okay. Sasa nasema unaimba kama Shaggy. Kama Shaggy? I guess thank you. Sijai sikia before. Kuna wase wanapenda sana craft yako. Tumeona mtandao wase wamechizi sana. Tupatie social media unajitaje pale upande wa TikTok, Instagram na YouTube? Mimi najiita Busy Class. Busy ni BUSY. Class ni darasa CLASS. So it's just like ni darasa iko busy yani. It's a busy class. Hena doige muno mago kwirораgira na ndramenya ni magutumire ngeithi. Uwezi kosa wasi unaweza kupiga shout out pale mtaa. Kwanza Inoro TV my mom ni retired. So Inoro TV haichangingi kwake. So I'm sure maybe my mom is watching. So yeye ndio my first fan kwanza nitaambia big up yourself mom. I'm on your favorite TV station. Nawa sana. And then big up my fans, big up my team, wase wote wenye nimework nao, wenye bado naendelea kuwork nao.
kumovie craft. My big brother, my sister, you know. Yeah, man. People from Oloitoktok with love, Kiambu, Kirinyaga. Big up yourselves. Kenya, diaspora. Thank you. Salamu ezi isha. Thank you so much. Thank you muno ushogeto busy class. Na mwini witutumanake mnenya wa muthi. Gutuka hari ya mwena wa YouTube. Ukoro ukirorera nyimbo ciake mwena wa Instagram, mwena wa TikTok hado hothe. Na urikane ugusubscribe negetha riria ukoro akerekeria nyimbo ciake ciothe iria njeru ukoro wa mbere ukoro ugicemania nacio. Tuteguthie muno gutigira mundu gwetwo DJ Smiles. Twende kazi. Imekuwa ni wiki moja hectic sana sana. Hii maisha nasukuma ama tunasukumana bana. Nasoma bills pia zinanitoa tiki sana sana. Hii rent lipa juzi, kesho landlord tutagombana bana. Ina this your time get your youth. Maisha magumu sana. Ina this your time get your youth. Hakuna kazi kwa vijana. Ina this your time get your youth. Uchumi mbaya sana. Ina this your time get your youth. Bado tunang'ang'ana. Reggae DJ, play me a tune, play me a reggae tune. Reggae DJ, angusha muziki, watu wacheze juu. Reggae DJ, good music become my brain, lead me some reggae tune. Now, reggae music good for my soul. Imekuwa ni miaka mingi sana. Citizen Duke, the home of discount. N-Month made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duke, the home of discount. Kuria uguo niki wagira okoragwo bize muno ofici-ini ndagika yothe umiyoga ire ya bata muno hariwe ugaga gute mahinda iyo ni hathara urate mahinda niki uranjirite kwina mubango uramubangira na urenda umuherithie ni undu wa mehia make na thaa icio uretherera nguo no kwirwo ni cai agwitiire tukaruga cabaci tuimati nginya pirao twire niki kingi twatigia Ratna Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agrovet ni we gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Haya, uragia ira tore na andu a Fahari Homes na maranjira ngure ni wekire wega ni kumatwara nyina wa Tabrinyo. Haya, ndatigiria thie site visit kithioko. Ni kama mogakwa na maranjira ati nyina wa Tabrinyo aranyitithanirie broti nya na racigura cie nuthu eka. Kai, ateke, kai ucio ni umirae. Wow, na we nama. Haya, reke huria director wa Fahari Homes thimo wigue. Haya, nyina wa Tabrinyo mamoto mari. Okire na akiria broti kadhaa na ile kore ya kithioko. Na by the way nacio digaru kana ikire hakuina barabara nene ya Thika Garissa highway. Na by the way sina nginya title. Hora thimo 0704 000 111 Oka officine Eastern Bypass Igorowa Naivas Yakamakis Third Floor T7. Sikasumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za mwendo, sijaivona nyingine siku. Kupata wimbo Sitasumbuka, iwe sikiza tuni yako, bonyeza *860 *413 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
andũ aingĩ magwetanagia wathe na kũremwo nĩ gwĩka maũndũ. Watu wanaona watu walemavu ni kama watu wale ambao ni wakutengwa. No rĩrĩa ndaikara thĩ na arĩa marĩ na wathe makandirikania maũndũ maigana ũna. Ndĩgĩmetĩkĩtie kuonja nĩ magũrũ na moko. No gũthia kwa mũru mũno rĩ wa meciria. Wĩrutĩri, kũgiginyana na kwaga gũkua ngoro ona manyũrũrio kana kũmenyo. Kwĩna kũngĩ ũngĩtwara mwana na matiramwelewa, matirakorwo patient nake makĩmũtrain. Ũndũ ũyũ ũtũmaga nyende kũmahe gũtũ, makeitũrũra, makĩonia andũ atĩ wathe ti kwĩremwo. Niĩ nĩ hingũraga wĩra, ngahingũra branch nĩgetha hote gũteithia andũ. Tondũ niĩ ndĩ mũnini ndiateithagio. Nyitanĩra na niĩ Karo Kĩnyugo Mwaura o mũthenya wa Aramithi thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya wathe ti kwĩremwo. Wajikanirie madhara ubere ya wajirana muturi Musera, musere Musera, tabosera sere Musera, musera, enya mi musere Musera, musera, tabosera sere Musera, musera, enya mi musere Musera, musera, tabosera sere Asera neko iguaru munongoro Ukijira tene unyenda The Circle. Nariria dokite hayuke higane Matikari danero Wajiteire fafa wanyuna yuna yo Atenetera gusogoda Namangore akeja kidia kuisianyo Namaneta gurarire Musera, musere Musera, tabosera sere Musera, musera, enya mi musere
itehana njorori very nice. Neto ije mwireri omothe tugukorwo twina session hiyo muno ya kindu gigwitwo salsa no ni tugukorwo twina kingi gitagwo bachata na omothe tukiri na mwarimu twambirie na performance tondu itu ni ngiamuhengisa tungiambirie na John na tumutingemenye niki tureka. Karibu sana. Unaweza tuambia unaitwa nani, umetoka wapi, and then we hear from her also. Okay, naitwa Liki from Cooperative University, Said Zakaren, and I'm an instructor. Mwenye pia we have our classes pale Jericho. Nice. Thank you. Ya tusikie pia naye anaitwa nani? Is your name as beautiful as your moves? Yeah, but of course. I'm Lucy. I'm from Nairobi Feather. I do classes with Liki at Jericho. Yeah. How long have you been dancing with him? Kwa sababu it's like a choreo ama ni mnafanya ikae rahisi. With him maybe like 3-4 months, right? Wow. Yeah, but I've danced like 5 years or something. Oja kidogo. Kuna kitu mnafanya hapo, acha nitoe hii jacket. Nataka gotikau. Kuna kitu mnafanya napita chini. Hebu rudia yako ka style. Hebu tuonyeshe hapo. Kuna vile nimeona bila tu muziki, kuna vile unakuja hapo kuanzia hiyo unageuza mikono ukampeleka huku ukimleta huku hapa then unamgeuzia hapa and then hapa unapita chini hapa alafu sasa ni hii ni rahisi sana. Wacha I think ngoja niweke haka kakoti hapa. Ni rahisi sana. Nishikie hapa brother. Ni rahisi sana. I think sasa ses unaweka mkono hapa. Zunguka ses. Unaona? Wacha uone sasa. Wacha uone sasa. Unakuja hapa na mnyonga kidogo. For you to get there, kwa sababu naona nyinyi sio watu wanaanza, nyinyi ni mapro sana. Imekuteka how long, ama imewateka how long kuweza kuunderstand hiyo move yenye mnaifanya na ka rahisi hiyo design? I think nitasemaje, for salsa itself mimi nimetake 1 year. 1 year in learning. But no, for her she's taken 5 years. But for a specific move, ukipractice too consistently, within a month, imeingia. Kwa sababu amekuja leo, no nyede atwire tondu nituiguaga thini wa salsa, the guy is the one who leads. Is it true? Ni ukweli. Ni ukweli ati yeye akiza dance na mtu kama Jonato hawataweza kupelekana, but wewe ukadance na mtu kama mimi tunaweza tukaweza kudance. For example, mimi sijui salsa. No nyede kugeria nake. Nyone kana nima. Nijaribu na yeye nione kama ni ukweli. Iga na kitu twacokereria turada kwamba kuihia kidogo. No twacokeri tuthie basic learning nigetha we mwirori onawe ukorwo ukinyitani kitu rako twika. Mr DJ tatwikirire tuone kana no tuthina. Kuja hapa. Tuone, si ndio? Katu hapa. Tujue kama ni ukweli. The man is the one who leads. Aya. So back and then right turn. Mando el autobús, en un diciembre a mi vida llegas tú, la niña que tantas veces yo había soñado y como un loco cada noche deseado. Fui, me acerqué y sin pensarlo fijamente te miré. No tuviste que decirme una palabra, tus ojos delataron cuánto te gustaba. Y nos mirábamos deseándonos, locos por mordernos lentamente. Y desde ese momento hasta el día de hoy es algo especial. No, ndageria. Someone is jealous. Jemo zoom ya usa. Someone is jealous. Mungu anaangalia roho. Niko na interest ya kujua. Haya, thank muno. Nitokora tukirora wega muno mukinde tutakuwa tunaonyesha venye basic steps zenye ziko. Sijui kama yeye pia anaweza funza. So far kulingana na venye yako anaweza akafunza pia steps 2-3, but tutaasimu leo wewe ndo mwalimu wetu, tutaonyesha hizo steps tukitoka break vizuri sana. Murori na wakiona wega muno handu hawathi uthoni
utinde ukiuga iyerere nandi kiratu gicae ina na muthuri waku kizomba ina na muthuri waku salsa ina na muthuri waku bachata ina na muthuri ti horo ati mwina mwendwa waku wira no haha toka shakira kahinda gatari shoho rudi kwa mtu wako tuende break na nyinyi mkifanya minengo yenyu na mimi tuende na Ses the Fiesta Girl DJ Smiles tuende kazi. Mando el autobús, en un diciembre a mi vida llegas tú, la niña que tantas veces yo había soñado y como un loco cada noche deseado. Fui, me acerqué y sin pensarlo fijamente te miré, no tuviste que decir ni una palabra, tus ojos delataron cuánto te gustaba y nos mirábamos deseándonos, locos por mordernos lentamente y desde ese momento hasta el día de hoy es algo espiritual con solo verte. Porque estás solita, si tú eres todo lo que mi alma necesita, dame tu amor para besarte tu boquita, dime que si veré de nuevo esa sonrisa, nunca estarás solita, aunque se hunda la tierra mi princesita, aunque en la Antártica ya pronto se derrita, yo no me muevo de tu... Marubani wametambua skies za shabiki ni clear, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia sisters kwa convent. Niliekelea 100 nikasukuma nikapata hadi 2400, hadi baadaye nikapigiwa simu nikaambiwa nimeshinda nusu milioni. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe biashara kadogo kenye katani boost pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hihi we hau ugetha handu ngigithia kana handu ngikara goko mwena wa Nasho Kikuyu twena broti cia 50 by 100 iririganite na barabara ya Ngong ogithie Suswa Kikuyu mwena wa Mikoyo-ini. Thogora ni mubashirire na no ciringi 420 ware ha cash kana urihe na installment wambiririe na deposit ya ciringi 30 balance urihage o kahora na mieri 12. Kwerirwo githaka gitigunaga mumi kigunaga muki wegire broti ya kukuma kuri ithwe tondu iroto itietagirira. Tuhurire thimu 0716373737. Pro Property Solutions, turning dreams to reality. Na ritho haria hathukagio muno ri ni ria ya gatatu ya ritho tondu ritho rikoragwo ri na ria ithatu. Ria ya mbere tumitaga sclera, ya keri tumitaga uvea, ya gatatu itagwo retina. Uguo riria turaria uhoro wa diabetic retinopathy ni cukari riria unyitite ria iyo ya gatatu itagwo retina. Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited ni dawa ya kuhurana na CBD. Abiriria gutumira Agvanta o tene kiro kioma. Agvanta ni ronekana Agrovet niwe gukuhiriirie. Kawa bora na Agvanta. Ikarira gitita giki ukamenya ndino kaithako ni dereva na to dereva yaku ndene dereva ya mugithie mwana ngatigwo ngiongithia wona
gesuha tutinoka gosuha nio muthenya wa Friday kwambĩrĩria thaa 4:30 cia ũtukũ kinyagia kĩndũ gĩgwĩtwo harĩa ũguo Gacombere gakurehera mũgithi proper nio muthenya wa Friday kwambĩrĩria thaa 4:30 cia ũtukũ tugagũtwara nginya Gacombere ka Mwago niĩ Joy wa Macharia na niĩ DJ Mark George Msafiri nani mwingine wewe tigecemanie nĩtũgĩe karĩko wawa Igwetaga baby yakwa no I see you dancing como fuego sin control. Tus ojos dicen y come closer, ven amor. The rhythm's pulling me, no puedo resistir. Your body speaks a language that I need to hear. You're not the only one who's burning up tonight. Misguided eyes whisper every move just right. No need to talk, let's let the music play. One step, two steps, we melt the night away. Fire in la piel, tu y yo sin temor. Bajo la luna los cuerpos hacen amor. No hay mañana, solo este calor. Bachata lenta y llamas el corazón. Twende turudi. Haya, turn tukienda hivi. Haya, turn tukienda hivi. Haya, the same 4 steps. Tukienda mbele, sawa? Haya, twende hapo. Hivyo. Haya, na turudi ile ya kwanza. Twende huku. Turn. Haya, tukirudi twende turn. Haya, umeshika? Haya, so tufanye turns mbili, sawa? Turn hivi na tukirudi tukirudi. Watch kwanza, sawa? Ona. Haya, sawa? Haya, twende turn. Turudi. Twende. Haya, ile ya kwenda mbele. Sawa? Twende mbele. Twende tena. Hivyo simama hapa hivi ndio uko unatuongelesha kutumia hii kamera. But mimi nimeshika. Hizo ni moves. Sasa hiyo ni salsa ama ni bachata? Hiyo ni bachata. Hiyo ni bachata. Naipenda sana bila bachata. Music before DJ Smarts aturudishie sasa ndo tuende. Tumeanza tu hivyo hata Murori dynamic ni kitu yake ina. Sasa tupeleke step by step without the music a cappella ndo sasa tuone. Kuna mtu mwenye hata haezi enda hiyo 1 2 3 4 before atatutana. Kama Smiles. Kwa nataka kutana. Kuna ule ambaye ako huku na mwenye ako nyumbani. Haya, tupeleke sasa. So, pole pole. Kwenye pia wanatu watch. Sawa? Tukianza this side, tunaenda hivi. We go 1 2 3 and then tap. Yes, it's a tap. Okay. And then tukienda this side, the same thing. Tunaenda 1 2 3 and tap. Umeona? So, tukizi combine, sasa tuende na turudi. Ni sawa? Tutaenda 1 2 3 and tap. 1 2 3 and tap. Unaona? Hivyo ndo zimeingia. So, for bachata, this is the movement. Ni sawa? But for salsa vile uliona ilikuwa tunaenda mbele tunarudi nyuma. Okay. Umeona? So, and then another thing. When you go to another move, ni kama ile nimeonyesha, you can go 1 and 2 and 3 and tap. Umeona? Ukikuwa hii side you can go 1 and 2 and 3 and tap. Unaona? Twende pamoja sasa. So tuanze this side, we go this side. Haya, tunaenda 1 and 2 and 3 and tap. Then twende huku 1 and 2 and 3 and tap. Unaona? Okay. So let's combine the two. Sawa? First of all, ile ya kwanza na hii. Okay. Ya kwanza na hii. Sawa? So watch first. Ni sawa? I would like us tuanze na hii ya mwisho.
Okay. Tugeuze mambo. Then so tuanze 1 and 2 and 3 and tap. Then 1 and 2 and 3 and tap. Then tuingie 1 2 3 tap. 1 2 3 and tap. Turafundithia mwirori no matuhare guo aratwikithio. Producer itore. Let's do it mbili. Okay. Sawa? So utaenda 1 2 3 and tap. 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 Alafu tuingie 1 2 3 and tap. 1 2 3 and tap. Okay. Siko sawa. Iko sawa. Tukienda na wimbo itakaa poa. Hata nataka ile ya kuzunguka niwaoneshe nilikuwa nimeshashika. Nilikuwa nataka Haya, tukisema turn, si tuanzie this side sasa. Yes. Tukianza this side tunaenda huku. We will go 1 and 2 and 3 and tap. And tap. Tukirudi huku we will go 1 and 2 and 3 and tap. Umeona? Sawa? Let's try it out kwanza. Sawa? So 3 2 1, let's go. 1 2 3 tap. Tumerudi 1 2 3 and tap. Is sawa? Aya, can we do? Yes. Basic hii ya kwanza. 1 2 3 tap 1. Aya, alafu sasa tuingie turns. Sawa. Tujaribu kwanza. Sawa. That's okay. Yes. Aya, ni sawa. So in 3 twende hivyo. In 3 2 1 twende. 1 2 3 tap. 1 2 3 tap. 1 2 3 tap. 1 2 3 and tap. Hivyo. Kai. Zimeingia. Na hii tunaingilia wapi? Aya, sasa hiyo ndio nataka tuanzishie. Kuna vile ngoma before i peak to the beats inakogana. Okay, correct. So hapo you can either start hapa according to the song. Kujibamba tu. Okay. Ama you can do 1 2 3 and tap. Umeona? Sawa. It's okay? Twende nayo. Tujaribu. Twende na muziki. Smile. Tupatie hiyo kitu. Been looking, let fate decide. I'll be yours for just one night. No names, no fears, just soul skin. But shot the deeper the sin begins. 1 2. Twende sasa. 1 2. Mara nyingine. Aya. Turudi hivi, tuanze turns. Twende turn. 1 2 3. Aya, tukirudi hivi, turn ya kwenda hivi. Twende 1 2 3 tap 1. Aya, tukirudi hivi zote mbili, sawa? Another thing, sikia wimbo. Unasikia wimbo? Aya, tukirudi hivi turn zote mbili. Twende. Aya, ile ya kwanza. Sawa? Aya, twende. 1 2. Aya, turudi basic ile ya kawaida. Kirudi hivi, dance. Twende. Kirudi hivi, turn. Aya. Kirudi hivi, zote mbili. Twende. Aya, the same thing. Tukienda mbele, sawa? Aya, mbele, twende. Aya, turudi ile kawaida, twende. Aya, turn zote mbili, twende. Sawa? Aya, tufanye wawili sasa. Sasa, the ten na the lead. Sawa? Simama hivi, sawa?
turn. Turn ingine. Turn zote. Twende. Haya. The leads. Vijana. Tutan sasa. Every beat, every sway, used to read more, knowing me play. You follow me, paso paso. Ile ya kwanza. Direct, sawa? Ile ya kwanza kabisa. Sawa? Twende. Kawaida. Haya turn. Madem tena. Bachata fuerte, energía total. Turn. Sisi. Ile ya mbele nyuma, sawa? So sisi tuwapeleke huko, sawa? Haya, twende. Haya, turudia kawaida. Twende. Haya, turn ladies. Haya, turn zote mbili ladies. Sima vijana, twende turn. Thank you. Zote mbili. Haya. Asante. Haya, turn ya ladies moja, turn yetu moja, sawa? Haya, twende turn ya ladies. Tukifuata sisi twende. Competition ni lini? Asa ni kidogo. Sasa Smiles, hata songea nyuma msimakiwe na damu. Sasa tukae hivyo. Sawa. Sasa Smiles, fanya vile ulifanya India. Like never before. Tequila y sudor, el ritmo nos lleva entre luces y fuego, la noche se eleva, no pares moverte más, por favor. Esto es locura, pasión y calor. Very nice. No, masana. Ay, nyinyi ni wanaume. Morally, don't try this at home. Kagara gado mena besa, hii lazima ukitry uko na do. Dogenyi totally kido. Lakini credits to mwalimu. Yes, I think ana alimu mage ofudithia wage kunyita. Yeye ametufunza na less than 10 minutes. Hatukomani. Tushashika. Tutiraragana. Hatukanyangani, hatureizie sauti, hachoki na mimi. Kwanza mimi nilikuwa ya kwanza nishamkasirisha. Sishiki. Hiyo part ya kuzunguka hivyo. Mimi sikuwa naelewa ukishazunguka una tap. So nilikuwa nazunguka. Ilikuwa nikanganya kidogo. Haya, so hiyo ni bachata. Sana tumezoea hii salsa ya kwenda hivyo. Mtu anazunguka hivyo. Hiyo ni ukora ama hiyo inakuanga iko? Inakuanga iko lakini sio mguu ya right, ni left. Oh, ni left. Sasa hiyo inaitwa salsa bado. Hiyo ni umefanya sahihi, yenye umeenda mbele na nyuma, hiyo ni salsa. Yenye tunaenda side, hiyo ni bachata. Na kizomba. Sasa kizomba tunaipeleka pole pole kidogo. Tuoneshe kizomba kidogo. Kizomba inaendwaje? Kizomba sasa. So nikisema kizomba, acha niwaonyeshe na basic steps. Yes. Ni sawa? Uko na mtu wako hapa. So nikiwa na yeye. Ni sawa? Smile weka karembo. Tuone kizomba.
Ndakuwa hivi. Sawa. Itaanza So everything iko na utamu yake. Kizomba kuna venye lazima it's like intimate kidogo haka nikegega we. Haka nikegega kwa sababu kuna vyenye mnasikamana. Mpatie Kamelo utuambie wakati unaenda mpatie microphone. Wewe ni wigwa Gikuyu. Ria urathie Kizombe eno ri. Ndikoraga mundu ucio ni mwakuhaniriria muno kona ni ukumwenda tu. Hapana, it has never happened. I think it's a professional dance. So everyone ameenda kudance for fun. For fun. Yeah, hakuna hiyo akili iko kwa dance tu. Akili iko kwa dance iko. Na hiyo mtu anaendaga mguu, mnaenda mguu kanainuka juu. Hiyo itakuwa deep. Deep. Yeah. Na sasa mimi nimetrain deep for like 6 years. I've done deep one. Sasa unataka kurisk? Nile kwa yora eno modo nyita kwa yako. Dikwa dana ni Google that. So ideally ni watu age gani huwa mna train from what age? As a semaje, most preferably we do 18 years and above. Most likely from campus kuendelea. Okay. Not hawa wadogo. So campus students kuendelea. Social media tunaweza wapataje bro? Social media. So for social media we have our page nimekuja under Culture Creators. So social media niko Culture KE IG na for TikTok tuko Culture Creators KE. So mtu akitaka training anakuja hapo hivyo alafu mnampiga training moja hatari sana. For trainings I can tell you tuko pale Jericho. We have our own bigger trainer mkubwa wetu anaitwa JP who is our trainer sasa ndio mkubwa wetu. So hapo Jericho directions can be given na hapo ndo tuna train. Very nice. Yes. How do you handle nizauliza how do you handle mtu mwenye ako na interest ya dance haimati kama unajua kudance ama haujui. How do you handle someone mwenye hajui completely kudance na maybe ni slow learner na maybe tuseme ndio learn salsa kuna maybe package yenye umenunua ama umelipia maybe ya 3 months ndio umelearn. Mtu asipomaliza hiyo package na bado hajalan, how do you do? What do you do to that person? So what I can say is for him mambo ya salsa, bachata, kizomba, they all have different faces, they all have different styles and everything. So first of all, acha niseme as I was trained nilikuja kwanza nikafanywa a random dance. Unaona, nakumbuka the first one ilikuwa salsa. But hapo akaona pace yangu, unaona salsa is a bit fast. Unaona. So hapo we switch to kizomba, bachata. So na bachata it's much easier. Unaona. So unaenda na bachata and then with that there hapo ukiwa as an instructor you are able to see the people you deal with. Unaona huyu anaizana aendi sana, huyu akona pace mingi, huyu so nini. Kulingana na pace ya mtu. Ningetaka uone DJ wetu. Smiles kuja kidogo. Uoneshwe tu bachata. Kuja tu Smiles. Safari kuja Smiles. Kuja Smiles tu. Tunataka uoneshe DJ wetu move tu moja ya bachata alafu one what slow runner means. So muoneshe tu style moja tujitazamie pia atuprove wrong. Toka usimwagikiwe na damu. Smiles twende. Muoneshe. Jaribu. Moja tu hiyo tumetuonyesha. Hiyo yenye tu tumeonyesha. Sawa. So tukiwa hapo twende 1 2 3 and 4. 1 2 3 and 4. Iko sawa? Tuanze. Sawa? Twende 1 2 3 and 4. Twende 1 2 3 and 4. Iko sawa? Nimeshika. Si ndio hiyo. Sasa mpatie zile mbili. Zile mbili. Alafu naomba mtu wa kamera nione miguu ya Smiles tafadhali. Tuendelee. Sawa. So tukitoka hapo twende hivi. Sawa? Twende 1 2 3. Sasa Finya hapo play aenda sasa na muziki. Wapelekane na iko sawa. Nenda kwa sauti. Sawa. Tuanza hiyo
Hiyo. Jenze weka sauti. Hiyo. Turudi. Sawa. Alafu ende hivi. Sawa? Twende. Hapo tuingie. Hii ni rahisi. Twende. Wanataka kuzunguka? Haya, tuzunguke na hiyo 4, sawa? Hivyo. Haya, tusimame, sawa? Twende. Haya, tuzunguke, tukienda huko, sawa? Tuseme kwa mfano umekuja student kama huyu. Mzazi wake amemlipia. Utafanya nini na yeye? Huyu sasa huwezi sema hana mbele wala nyuma. Hizo mbili zote Kwanza, hana. mwalimu anapata umemuona aje? Umemuona aje? Kuna hope. Let me say this. Kwa watu wengi wakiona dance kama hii, hawajiamini. Unaona, hawajiamini. Kuna mahali nimeona ameenda hapo, akaenda hapo, akaogopa kuendelea. Umeona? So kitu ya kwanza ndio unaona unapunguza pace kabisa. Kwa mtu kama huyo ndio unampeleka polepole, at least hadi pia gain that confidence. Sasa kama salsa ni fast, bachata ndio slower. Sasa Smiles anafaa learn nini? Worship. Labda dance worship. Hakuna. Aya sawa. Thank you muno ucio ni mwarimu witu wa muthenya wa umuthi. Na tikuga atene guthie marathie ndenda tukorwo tukirorera makinya maria moja. So what I want us to do, nataka DJ tuweke muziki mchanganye zote. Mtu performie mchanganye zote, kizomba, bashata, salsa zote mkwe mkituonesha. Nikala mundu wi hari ugo mushi. This is very interesting. Kurera makoragwo magika mohiki na no wende gukorwo mwina that fast dance. Kuri uhiki-ini wanyu, kuri ruracio rwanyu, reka undu kega muno muthie mwerute niketha muthenya wanyu wa igongona mugakorwo maundu mothe mesawa. Wacha tuone vile mumetupangia. Leta microphone. DJ Smiles, twende kazi. No hay regreso, no hay perdón. Solo tú y yo en esta canción. One more spin, one more lie. Let's burn this secret in the night. Very nice. Very nice. No wakiona wega uria acio magikorwo magika aikore magukenia ni kaundu kahuthu muno ono kimafuate page ine ciao nigetha makorwo ona no makorwo magikuruta ukorwo ukimenya makinya macio. Salimiana jina na usalimiana nyumbani watu wawili tu. My name is Lucy. I'll say hi to my sister, Yes. Jane, and my daughter, Gianna. Thank you so much. Na my brother? Kwa majina ni Liki, and I would like kusalimiana nyumbani na pia kwenye naishi na wao mahali naishi. Asante sana. Thank you muno Geto Jonato Gikonyore turashimira muthenya wa rucio nigo muthenya wa Wednesday tukurehere aini na show ya mwanya na ya magegania muno tiro makoro mukiona muthenya wa umuthi. Jonato Gikonyore kuma India, son of Murang'a. Yes, na ario the makwenda uko makiona mwagoyo o ringi tufuate hari gumeno wa Facebook Inoro TV, Instagram Inoro TV ntuko tuikia behind the scenes ukiona ni hawakorwo ukiura. Getwo says the fierce girl. Na nigetwo DJ Smiles kana dancer wa kulipwa. Wasambanie Rusia. Twende kazi. I'll risk it all to catch you if you fall. NIPS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. Ni tugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni arugamia muturire-ini.
Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. We mushiarika na murutwo retha college, karibu Transafric College Thika Town. Kwiyandikithia intake ya April na May 2026 ni kurathie na mbere. Twina kothi cia craft, certificate na diploma level ta business management, hotel and catering, barista, hairdressing, mass communication, IT, electrical na motor vehicle engineering, plumbing, caregiver na ingĩ nyingĩ. Ni twethagira arutwo aitũ mawĩra na attachment gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Twina hostels hamwe na irio kwa marĩhi mabacĩrĩre. Ũhoro makĩria tũmarĩtwa rĩaku na kothi kana ũtũhũrĩre thimũ 0722 518 307. Transafric College Thika Town, developing people, inspiring future. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Ni ceceni ya Inoro TV. Diabetes na uhoro wigi maitho na niyo Dr. Patrick Kibe uria ni mutaramu na specialist wa guthondeka na kurigita maitho anjirire etagwo diabetic retinopathy na tukwariria uhoro wigi hitarengi uhoro wigi murimu wa shukari ni uhoro wigi murimu wa shukari na maundu maria ungirehe kana complications imwe iria ukoragwo ukirehe na maundu tamacio mwakinya ni mokoraga ati hitarengi ni gugucenjia na maitho magakorwo me affected gukiri uguo muthi tukwaria uhoro wigi diabetic retinopathy. Karibu sana daktari. Thank you, na utugeithie na nigetha tukomukire studio na gitio na gikeno. Nigatho ni tondu wa gwitikira guka. Thank you, Abui. Yes. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Patrick Kibe kuma kũrĩa AIC Kijabe Mission Hospital. Yes. Kũu nĩkuo ngoragwo ngĩrigita maitho. Ũguo mũndũ wothe wĩna thĩna wa maitho angĩũka kũu Kijabe nĩ ũkũngora kũu na nĩ tũkũmũteithia. Ngiuma Kijabe nĩ ngwĩrĩtwo ndoka ngeithia andũ Inoro na tondũ ndĩrakuona Wambui ndũkĩamũkĩre ngeithi icio. Ndageithĩka sana. Na njoke ngwĩre mũthikĩrĩria witũ ũkwakuhĩrĩrie nĩguo tũthome ũhoro wa mũrimũ ũcio Wambui auga wĩtagwo diabetic retinopathy. Nĩ tũkwaria maingĩ makoniĩ macio. Wambui kiumia gĩthiru nĩ tũrarĩ na medical camp ta AIC Kijabe Mission Hospital kũrĩa Girigiri. Na andũ a Girigiri ndĩrenda kũmera nĩ ndona Wambui ucio mũranjĩraga njũke nyone kana sawa na ndĩrona Wambui sawa. Nĩ marakũhoyagĩra mũno maigua nĩ ũrarĩ na kahoma na koguo nĩ maranjĩrĩte ndoka make sure nĩ ndamera kana wĩkuo kana ũhana atĩa. Koguo andũ a Girigiri oyai ngeithi nyingĩ na mũmenye Wambui sawa. Wambui sawa nĩ njũĩ nĩ mũikarĩte nĩ mwendete Inoro na nĩ njũĩ nĩ mũikarĩte mwetereire gũthoma mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo karibuni sana niguo tuthome twĩ hamwe. Good. Well, so tukeria uhoro wigi diabetic retinopathy. Number 1 ni ndaigua kiugo diabetic. Uguo ni kuga hena murimu wa shukari. Retinopathy. Tungitua gucicambura ciri cieri. Tuge tungiunaga niki. Thank you. Diabetic retinopathy. Itanamba kuga uhoro wa diabetic retinopathy. Ndaiguaga uhoro wa shukari kana diabetic ndika mwana kanini ndika kanini. Na mũrimũ ũcio ndeciragia no itonga na andũ arĩa mena indo nyingĩ. No thikũ ici mũrimũ wa diabetic nĩ ũkoretwo wĩkuo mũingĩ mũno na kwoguo rĩ
diabetic tutikuga ni mũrimũ wa andũ fulani kana nĩ mũrimũ wao kana nĩ wao kana nĩ wa andũ arĩa tongu nĩ wa andũ arĩa thomu aca diabetic kana mũrimũ wa cukari ũranyita andũ othe anini nginya ona arĩa akũrũ rĩrĩa tũraria ũhoro wa diabetic tũraria ũhoro wa mũrimũ wa cukari mũrimũ wa cukari rĩ wanyita mũndũ rĩ nĩ ũnyitaga nĩ ũthũkagia ciĩga hakuhĩ ciothe cia mwĩrĩ kĩmwe gĩa ciĩga iria ithũkagio nĩ cukari rĩ nĩ maitho ũguo rĩrĩa tũraria ũhoro wa cukari tũmenye ũthũkagia ciĩga ciothe cia mwĩrĩ na kĩmwe kĩa ciĩga iria ithũkagio nĩ cukari kĩrĩa tũrarĩrio mũthĩ rĩ nĩ ritho na ritho harĩa hathũkagio mũno rĩ nĩ rĩa ya gatatũ ya ritho tondũ ritho rĩkoragwo rĩna rĩa ithatũ rĩa ya mbere tũmĩtaga sclera ya kerĩ tũmĩtaga uvea ya gatatũ ĩtagwo retina retina nĩyo ya thĩiniĩ mũno na nĩyo ĩkoragwo ĩgĩthũkio mũno mũno nĩ cukari na rĩyo ya gatatũ ndauga ĩtagwo retina ũguo rĩrĩa tũraria ũhoro wa diabetic retinopathy nĩ cukari rĩrĩa ũnyitĩte kana ũthũkĩtie rĩa ĩyo ya gatatũ ĩtagwo retina tũkarehe kĩrĩtwa kĩnene diabetic harĩ cukari retinopathy kuma gwĩ kiugo retina koguo rĩu retina ĩgatuĩka affected no nyende tũmenye atĩrĩrĩ functions cia retina thĩinĩ wa ritho tondũ atwĩra ritho rĩna sclera na nĩ ndirikana sclera watwĩrire nĩ kĩu kĩa white ũrona white na black hau white then watwĩra hena uvea na hena retina good so functions cia retina nĩ irĩkũ thĩinĩ wa maitho ũtheri wothe retina rĩ ndauga nĩ rĩa ya gatatũ ya ritho rĩyo nĩyo ĩkoragwo ya bata mũno 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 harĩ ũhoti wa mũndũ kuona nĩ ũndũ rĩyo ĩno rĩ nĩyo ĩkoragwo ĩkuĩte nerves neuron na ũtheri wothe watonya thĩinĩ wa ritho ũkagera kĩũma gĩkĩ kĩirũ kĩnene ũkagerera karĩa kanini kairũ karĩa hau thĩinĩ ũkagera gĩcicio kĩ hau thutha ũdirectagwo harĩa rĩa-inĩ ĩyo rĩyo nĩyo ĩkoragwo ĩna ũhoti wa gũcenjia ũtheri ũcio kũũtua tarĩ ũrĩa thitima ũrĩa ĩtwaraga ndũmĩrĩri na wona wakinya hau yahota kũ-convert ũtheri ũcio kana mbica ĩyo yoya ĩkamĩtũma kwĩ mũkia tũwĩtaga optic nerve navu ĩyo ĩgakua ndũmĩrĩri ĩyo ĩgatwara nginya visual center ĩrĩa ĩna haha thutha wa hakiri hau nĩho hakoragwo he center ya ũtheri ũtheri ũcio watwarwo hau nĩ optic nerve na hakiri ikahota kũ-interpret ikauga ũcio nĩ mũndũ na nĩ mũtumia na ekĩrĩte nguo ya purple na agacoka agekĩra burana njirũ na nĩ mwerũ nena iratũ cia brown na mũndũ ũcio nĩ wa mbũi rĩu ndũmĩrĩri ĩyo ũguo optic retina nĩyo ĩkoragwo ĩna wĩra ũcio ĩgakuoya ũtheri ũcio ĩkaũ-convert ĩkaũtwara kwĩ optic nerve nĩguo nerve ĩyo ĩũtware thĩinĩ wa hakiri na haha thutha nĩguo hakiri ihote kũ-interpret kuga mũndũ ũcio nĩ mũndũ mũna ũguo nĩ kuga atĩrĩ retina ĩngĩthũka mũndũ ũcio nĩ atuĩka gĩtumumu so does it mean nginya hĩndĩ ĩrĩa tũkoraga andũ me blind nĩ retina ĩkoragwo na thĩna kĩũria kĩega aingĩ ao retina yathũka nĩ yathũka ndĩngĩcoka gũtwara ndũmĩrĩri na kũrĩa nĩ ta ũrĩa ũngĩkorwo nĩ ũrauma mũrĩmo ũyũ ũgĩthiĩ mũrĩmo ũrĩa na hena ndaraca tũgeragĩra ndaraca ĩyo ĩkorwo nĩ yathũka hatirĩ tũngĩhota kũripea ndeke tũtingĩhĩtũkĩra mũkĩra ũrĩa ũguo hatirĩ ndũmĩrĩri kuma ritho ĩthiĩ na kũrĩa thĩinĩ wa hakiri rĩrĩa tũraria ũhoro wa diabetic retinopathy nĩ atĩa cukari ũthũkagia retina ona nĩguo ngwenda atĩrĩ ngũtukanĩrie na kĩũria kĩu Dr. Patrick Kibe nĩ twaria ũhoro wa cukari cukari ũyũ nĩ twĩragwo nĩ ũrĩ matĩna nĩ ũrĩ matĩna nĩ ũrĩ matĩna ũgũkorwo ũkinyĩte nginya level ĩrĩkũ nĩgetha ũkinye nĩ ũrakinya atĩ gũthũkia retina na rĩu nĩgetha ũkinye atĩ rĩu retina ĩkinyire handũ mũndũ witũ ndarona we wĩ mũciĩ kana we ũratũthikĩrĩria
na nũĩ mũndũ wĩna mũrimũ wa cukari kana we wĩna mũrimũ wa cukari, kĩndũ kĩa bata mũno wagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ kũgeria gũ-control cukari waku ũikare wĩ thĩ piũ, ũikarĩte ũrĩa wagĩrĩire. Nĩ ũndũ cukari ũrehaga thĩna angĩkorwo nĩ ũgũkorwo wĩ igũrũ mũno. Cukari ũngĩkorwo wĩ igũrũ na wĩikare kahinda karaya rĩ, wanjagĩrĩria gũthũkia mĩkiha ya thakame ya mwĩrĩ wothe. Mũkiha wa thakame nĩ ũkoragwo wĩna layer ya thĩiniĩ, inner layer. Na inner layer ĩyo ndĩreke ndĩmĩtũmĩre gũtũmĩra rũthiomi rũu njuge inner layer tondũ hatirĩ specific kiugo kĩega mũno ingĩgĩtũmĩra. No rĩrĩa ndĩrauga ũhoro wa inner layer kana lining ya thĩiniĩ, ndĩrekĩra lining ya thĩiniĩ no ndĩrenda kwaria ũhoro wa cells tũciĩtaga pericytes. Pericytes rĩrĩa cukari waikara kahinda karaya wĩ igũrũ nĩcio cianjagĩrĩria gũthũka. Na pericytes ciathũka rĩ, integrate kana ũrĩa mũkiha ũcio wagĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra rĩ, ũgathũka. Wanatwara mũithikiri kana wanona mũndũ atwarĩte mũithikiri agathiĩ akĩgũthithagia mahiga, acoka akinya mũciĩ rĩ, harĩa hagũthire ihiga aruta tibu ĩyo ĩkĩre mĩrukĩri, haimbaga makĩria ya kũrĩa kũngĩ. Naguo mũkiha ũyũ witũ wa thakame, rĩrĩa cells icio ciĩtagwo pericytes ciathũka nĩ ũndũ wa cukari gũkorwo wĩ kahinda karaya igũrũ mũno, ciathũka handũ hau nĩ hahũthaga. Na hahũtha rĩ, thakame yahũrwo nĩ ngoro ũguo yagera hau rĩ, hakaimba mũno makĩria ya mũkiha kũrĩa kũngĩ. Na mũkiha ũhaimba rĩ, nĩ ũkoragwo wĩna tũrima twĩho tũnini na nĩ haimba ũguo na tũrima tũu nĩ twarama makĩria. Kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũikara mũkiha-inĩ ũyũ thĩiniĩ rĩ, gĩakora tũrima tũu nĩ tũnenehire nĩ ũndũ nĩ haimbire rĩ, tukauma tukanjĩrĩria kuma na nja tũnyamũ tũu twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩ thĩiniĩ wa mũkiha, na tũrauma tũgathiĩ kũ cells icio kana nyama ĩyo ya hakuhĩ. Ũguo maĩ kĩrĩa kiumaga tũmĩkiha-inĩ tũu rĩ, kĩndũ kĩa mbere nĩ proteins, gĩa kerĩ nĩ maguta, gĩa gatatũ nĩ maĩ. Marauma magathiĩ kũ layer ĩyo ndĩraria ũhoro wayo ĩtagwo retina. Ũguo maĩ macio kana tũindo tũu twauma twathiĩ hau retina-inĩ rĩ, nĩ kũimba he kũimba, kana ũrĩa no haimba rĩ, ũrĩa harutaga wĩra nĩ heka atĩa, nĩ haremwo nĩ kũruta wĩra. Number 2, mũkiha ũyũ tondũ nĩ waimba rĩ, no ũtũrĩke. Ũngĩtũrĩka rĩ, thakame ĩyo rĩ, ĩgũthiĩ ho o hau retina-inĩ, o hau nyama-inĩ ĩyo hau hatũrĩka. Ũndũ ũngĩ, wona yatũrĩka rĩ, thakame ĩyo rĩ, ĩgũthiaga o hau. Nĩkĩ ĩgũtwaraga o hau? Nĩ irio na rĩera cia handũ harĩa, nĩ wagĩtũrĩkĩra harĩa. Handũ harĩa nĩ hekuona irio, nĩ hekuona rĩera. Ũguo handũ harĩa rĩ, na kĩndũ nĩ tondũ he muoyo rĩ, nĩ gũkua he gũkua. Ũguo ũrĩa hahotaga kũruta wĩra wega rĩ, hatihota kũruta wĩra wega tondũ hatirona irio na hatirona rĩera, na kwoguo nĩ he gũkua. Na toro ũguo wĩika, rĩrĩa mũndũ ena cukari wĩ igũrũ rĩ, tũmĩkiha tũtũ rĩ, tũtũ tũrĩa tũkoragwo tũnini twĩtagwo retina, twĩtagwo capillary rĩ, rĩmwe nĩ tũhingĩkaga tũgatuĩka blocked. Na twatuĩka blocked rĩ, harĩa hegũtwaragwo rĩera rĩ na irio rĩ, hationa rĩera, ũguo handũ hau naho no hegũkua kana nĩ hekwaga kũruta wĩra ũrĩa hagĩrĩire. Ũguo nĩguo cukari ũthũkagia ritho na kũrĩa thĩiniĩ. Ndauga atĩrĩrĩ gwakuhĩ, ũthũkagia mũkiha ũcio, ũkanjĩrĩria gũtũrĩka, ũkaimba, maĩ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo me mĩkiha-inĩ makanjĩrĩria kuma, protein ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ mĩkiha-inĩ ĩkanjĩrĩria kuma, ona maguta makanjĩrĩria kuma. Na mauma rĩ, marathiĩ kũ nyama iria ikuhĩrĩirie hau ũguo retina. Na kwoguo auma rĩ, nĩ kũimba he kũimba na nĩ hekwaga kũruta wĩra wega. Na harĩa hegũtwaragwo thakame, akorwo nĩ hatũrĩka, mũkiha ũcio harĩa hatikuona irio, nĩkĩ hegwĩka? Nĩ gũkua
kana nĩ ekwaga kũruta wĩra wega. Okay. Gĩcunjĩ gĩa kerĩ tũgũcokana nĩgetha tũrore atĩrĩrĩ ndariri cia mũndũ wĩna diabetic retinopathy kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ambĩrĩria kũ notice ritho rĩakwa rĩtirona ta tene ama ta kawaida egũkorwo akĩona hihi tarĩngĩ maũndũ marĩkũ nĩgetha auge atĩrĩ ndĩrona marundurundu kana rĩu ndirona ta tene ndĩrona kĩbii ndĩrona all that nĩgetha tũhote kũmenya tofauti. Tũgũcoka na nĩ tũkwenda kũũria kĩũria gĩaku kana kwamũkĩra kĩũria gĩaku nĩ ngwĩra akĩmenya ũmwe ndatũraga na 22488 nĩ ĩkoragwo ĩrĩ official number itũ. Nĩ tũkoragwo na njĩra ingĩ ta TikTok kũrĩa tũgwĩkagĩrĩra mbeũ njĩthĩ Gen Z nĩgetha ũgatwĩrorera. Nĩ tũkoragwo nginya na njĩra cia Facebook, Instagram, ũndũ ũmwe na nginya X ciothe ũgatũgerera. Watũga thĩinĩ wa page ũrĩa ndagĩtarĩ arĩa mũgeraga page ya Boy wa Mũturi tũgacemania na arĩa mũgeraga thĩinĩ wa page cia Inooro TV oro nacio tũkuonana ndũgathiĩ hanene nĩ tũracokereria oro rĩu. Muikari wa Kagundo Road, Kamuru, Jos kana matora maria marigiceirie. Ndeto njega nĩyo eno. Rĩu shopping yaku ũrĩmĩkaga o hau hakuhĩ thĩinĩ wa K26 Mall. K26 Mall kwĩna supermarket ya kĩrĩu ya Maathai, chemist, mĩkawa, beauty palace, duka cia thimũ na indo ingĩ nyingĩ. Oho kũrĩ na thoko ya mama mboga ya kwendia indo ciothe cia thoko. Ndũkaurĩrwo nĩ mbura kana ũhĩe nĩ riũa ũgĩthiĩ thoko. Ũka K26 Mall ũgũre indo na bei bacĩrĩre ta rĩu twĩna offers. Ohoro makiria tuhurire thimu 0738 047 028 kana utusherere K26 Mall, Maathai Supermarket, kila kitu kila siku. Awega Company Limited, turning tenants into landlords. Mwaka ũcio ũngĩ nĩ ũrathirire o kiugaga nĩ ũkũgũra ndume kwene. Wĩra witũ mũnene tũigire nĩ gũgwethera mĩgũnda ĩrĩa ĩna mabataro marĩa binadamu akoragwo akĩenda. Mĩgũnda itũ tũna 200,000, 300,000, 400,000 nginya 500,000 na yothe ĩrĩ title deed. Mĩgũnda itũ yothe nĩ tũheaga andũ mwaka ũmwe kũrĩha na deposit no 100,000 tu. Na rĩu tũkĩrĩ na mĩgũnda Matu, Kamuru, Joska, Mala, Kantafu, Komahi na Eastern bypass. Aiya, tukĩogũre Tuhore thimo 0798 555 444. Awega Company Limited, turning tenants into landlords. Kauka mwana ma nikaire mwana iwe kukera tia na ndirenda isajama kafandere mwana iria kaneneha ajuri neno kamwira mayothe kapa kwaria ma koro ihone ndaguthaitha tu witikire rutuike rugambi thimu-ini yaku na ni undu muhuthu uthio hihinya *860*411# no ririkane Inooro TV ni mucii wa aini othe. Gikorwa turaga moyo mwathani ungikacokeria we no ngakena maumagarire matekuhura riboti tukaigue kiruya tukaigue karatina gutoikaine kuria maturaga o hari uri ndakuthaitha mwana wakwa uka family ciao igitigwo ire na maithori kurigwa atiriri kathire ku indi gatagati-ini ka maya mothe kuri na mwihoko wa family ici gucokanwo na endwa ao ni tukwendete muno ni tukumisaga ungigoka ngone na maitho ma mwiru uyu ningakena na ngire Ngai ni thank you. Nyitanagira nanie Sam Njuguna tukihungura matura-ini na kurumirira makinya ma aria morire na tukamahundura na mucie tabarira-ini ya wathire ku na Inooro TV. gĩa kerĩ gĩkĩ welcome back no kurwo nĩ hĩndĩ wanyitĩra hamwe na ithuĩ na ndũramenya twambĩrĩirie ha twĩna Dr. Patrick Kibe ũrĩa nĩ ophthalmologist nĩguo na no surgeon wa maitho akoragwo kũrĩa mwena wa AIC Kijebi na maũndũ marĩa tũrarĩrĩria hwaĩ-inĩ tũrarora ũhoro wĩgiĩ diabetic retinopathy kana kũrora ũhoro wĩgĩmaine na ũhoro wĩgiĩ cukari ũrĩa ũthũkagia part ya ritho ĩtagwo retina ĩrĩa ndagĩtarĩ watwĩra atĩ ĩrutaga wĩra ũrĩkũ?
wa gutuma ndumiriri kuma ritho gutwara thiini wa hakiri niguo hakiri ihote ku interpret ukauga kindu kiria ni kindu kina. Na riu tugicokereria ni twahota kurora atiriri ati maundu maria matiganite hita ringi na muno makiria haria cukari ungikinya ukorwo ati wina complications kana hita ringi side effects iria ciukire wanegwa andu mararegwo maguru cukari ugatuma andu more maitho angi higo cigathuka. Riu ino ni side effect imwe ya gukorwo ati cukari ri ukurehera thina maitho ati riu matirona. Turia ndagitari atiriri andu megukinya haha ri mundu akwambiria kuona tarigi kibii ungigucira ni njereri ni ndariri ri ko mundu ekuona menye diabetic retinopathy e nyumba. Good. Regi wa Mbui, kiria mundu agirirwo ni kumenya akorwo wina cukari nduturaga na tutietagirira nginya riria mundu akauga ni ndirahota kuona. Kugiririria ni kwega gukira kuhonia. Angikorwo mundu ena cukari twendaga tukamuona rita rimwe mwaka ona korwo ritiri na thina ni undu wa riri handu haria hoyaga utheriri wothe ri hetagwo macula na koguo macula ri no ikorwo irio sawa no kuria miena-ini ri ya retina ri ni yanjiriirie guthuka mundu tondu ndaraturwo ri na haha hoyaga utheri gutuma hakiri-ini hatihutitio ri oguo cukari no ukorwo ni urathukia kuria miena-ini no ndaramenya na hota gutura oguo uthiete thukitie na riria akauga haya ndirahota kuona agakorwo ringi mucerere tondu kuria kungi guothe ni guthukite o tiga o haha haratigarite ni hakenjiria kuhutio agiuka ri tukamwira we mucerere. Na riu njurie Dr. Patrick amutana mwira ni mucerere ri ani nyendete uri utaragiria. By the way ni wega gu congratulate na guhe ihoyo ore kuri muoyo utaragiria ndo mundu ahotaga kunyita like yani guciria ona ndikwenda uritae na ihenya uthie university ututhondekere Dr. Patrick Kibiagi tondu you explain on a very layman's language ndo mundu da struggle kwikatia kunyita maundu maya. Riu koguo mundu uyu okari maitho meri meguthuka etago kana rikwambia ritho rimwe ricokerere riria ringi wa nyina. Kiuria kiega Wambui ni wikiraga iratu no ngirora iratu ciaku wacigura ni njeru no riria watua guthii wathianga nacio ri ukona kiratu kimwe ri ni kiogoma mbere ya kiria kingi itikuogoma cieri oro rimwe no ni kuri ciogomaga oro rimwe uguo ni kuga atiriri nake mundu wina cukari ri maitho make hihi rimwe no rithuke makiria ya riria ringi kana mbere ya riria ringi kana no matwarane memeri uguo ni kuga atiriri cukari no wanjiririe guthukia ritho rimwe mbere ya riria ringi kana no moke me hamwe memeri na koguo riria mundu ona aroka kuria thibitari tumuroraga ti ritho rimwe meri tondu riri no tuone ni riranjiriria riria ritiranjiriria na tungiona riranjiriria guthuka ri ni tutengeraga muno kugeria kugiririria ritikae guthii na mbere guthuka. Riria tukwaragia uhoro wa cukari uria uthukagia maithori ni tugire ati mukiho uyu ni uturikaga no gutwaraga thakame haria na ni haga thakame gukinya haria uguo irio na riera ni ciaga kana hihi mukiho no wahingika watuika blocked haria gutwaraga thakame hatikuona riera na hatikuona irio mwiri waku ni uthondeketwo na njira ya magegania muno ni Ngai ati riria haria hangiaga riera ni hari kindu gitagwo hormones hari imwe etagwo growth hormone vascular endothelium growth hormone vascular endothelium growth hormone hormone iyo haria haga kunyitu kuona riera na kwaga irio ri mwiri waku thondekaga ihenya muno
hormone iyo ikarekererio ithondeke tumikiha guku miena-ini tutengerete tuthii haria gucokeria gutwara thakame haria niguo hatige gukua tondu ni harakaya hakauga ni njagire riera ni njagire irio ni ngukua riu mwiri waku ugathondeka hormone iyo na ihenya igatumwo haria niguo thondeke tumikiha tunini na ihenya muno kugeria kuhonokia haria uguo mwiri waku wina intention njega ya guthondeka haria uguo mwiri ni uruaga muno urutaga wira muno mwega muno no riri thina ni ugukira riri tumikiha tutu turathondekwo ri turathondekwo na ihenya that means they are weak they are fragile tutiri na umiriru wakuhota kunyitira urete ngoro yahura pup thakame yo yoka hinya ucio ni tukuhota kunyitirira na koguo tumikiha tutu ri ona tuthondeketwo na intention kana na njira njega ri tumikiha tuu ri tugatuika twa guthukia muno tukanjiriria guturika na kura handu ha guthondeka ri tugathukia muno ndatarĩria uguo tondu riria tuguka kwarĩrĩria uhoro wa mithondekere ri kiu ni kindu kimwe turoraga uguo mundu angiuka kuria thibitari na ndimurore maitho tumwikire ndawa na tuone na kuria tumikiha tuu twiho tutengeraga muno niguo tugerie kugiria tumikiha tuu gukura tondu no gutuguthi tugithukagia muno koguo ri ni ndakagweta mbere tondu tukiaria uhoro wa mirigitire ni tukwaria uhoro waku tutikwenda kwaria dalili ndikwenda kwaria uhoro wa dalili cia murimu wa uria cukari thukitie maitho nyendaga kwira mundu wakorwo wina thina wa cukari ona korwo ni uraigua wi mwega na nduraigua ate o mwaka cerera ndagitari waku athie akurore maitho na kurora maitho to kurora uguo ri andu mathiaga kurora guku acha mundu okaga tukamwikira ndawa maitho ukahinga maitho ndagika 15 20 30 uhingite maitho uguo niguo komoka ukanini kareo hau thiini ri kahinguke karame karama ni nguhota kugera hau na nyone na kuria thiini uria gukoragwo tumitaga fundoscopy ni kurora gwikira ndawa ritho koma karia kahinguke niguo rore ritho na kuria thiini ningihoya ona itanamba kwaria uhoro wa mirigitire ko ndamba kuhingo kurora mbica iria ngukite nacio niguo ria cukari uthukagia maitho ri tugerie kuona na tungikarora mbica tukamwire tukirirwo mbica ni kahinda kega nigetha nguria atiriri ni kuri andu maikaraga kindu kimwe gikorwo he kindu hypertension na diabetes cihitagiria andu na cancer ni ati we would say they are evil itituraga tondu sorry to say kaba murimu kena ndariri koguo ni gakwalataga thi ukarorwo but now these three diseases cancer hypertension na diabetes itituraga ni kuga atiri ndirenda kuria ni kuri mundu wikaraga uguo tondu ndaraturwo ndaraigwa handu ndoi ni ari cukari ugiuka kumurora maitho ni uramuhe breaking news ati wina cukari niguo cancer ndituraga na ndeke njuge twari horo wa cukari nduturaga no ni uri dalili ungimenya ate wina cukari na twina haha to no ukorwo ikarite no kamduramenya kana wina cukari kindu kia mbere ni kuri andu maigua kuhuta muno ni kuri andu maigua guthigina ona ikarite uguo kaigua ni rathigina ukanyua mai maingi muno ukaigua ni renda kunyua mai na wanyua mai maya nduranyotoka ona no unyua na kifuo kigima ukaigua guthii bata munyinyi mahinda maingi utuko hota gukirwo na maita 10 na 20 ukiumaga ungiona dalili icio ri nikuga ai acha ni ngwenda guthii kurorwo ni ukwanjiria kuigua ringi maguru ta maraganda na igua ta maraganda ri tudalili tu uraigua guo ri tengera thibitari na ona wakora ndagitari o wothe wa mwira dalili icio ri ni kuga reke tukorore cukari na riu hingo warorwo ni werwo wina cukari ri ajiriria uthie kliniki ya maitho good bishetu nacio Dr. Kibe thank you ni wa screen ito
tikira gukuhiriria hona nigetha tucirore ndagitari agikuhiriria hau ndirenda gugutwara thiini wa YouTube gwire ati thiini wa YouTube riu ni tukirite tabarira citu ni tucokete tukaririkana ati ni turi view sasa tutiriganagirwo niyo uguo no kuga ati nginya thiini wa view sasa no gutukura na thiku ici urikanetwo muhaka ati ukinye TV ni nigetha twirorere thiini wa thimu yaku gadget yaku ni uri na kindu kiretwo Citizen Digital urabatara ro ku download application yo na nigetha nginya TV yaku radio yaku kindu giothe ugugithikiriria hau. Dr. Kibe tuendele. Good. Rĩrĩa tũraria ũhoro wa retina rĩa ya gatatu ya ritho nĩyo ĩno. Tũroreire ritho rĩaku rĩrĩa ndarora na macini ĩrĩa tũkoragwo nayo ĩtagwo slit lamp. Ndore kũrĩa thutha nyonaga ũũ. Na ndona ũũ nĩ ũkuona ĩhana ndiũ ĩno tũngĩmĩta kara ĩrĩkũ. Njuge nĩ orange. Mũthikĩrĩria ndirĩ mwega na colours. Ũngĩrora nĩ ũkuona haha hena handũ haronekana tarĩ karaũndi kega ka yerũ tarĩ ka yerũ. Ũcio nĩguo tũwĩtaga optic nerve. Gatagatĩ wa optic nerve nĩ ũkuona hau center nĩho ũrona mĩkiha yumĩte ĩthiĩte ũguo. Na wona ũngĩrora wega haha ũgatironeka wega nĩ ũkuona hena kaũndũ karoneka ka black around 3 mm kuma mũkiha-inĩ ũyũ hau nĩho hetagwo macula. Rĩu rĩrĩa tũraria ũhoro wa cukari ũrĩa ũthũkagia ritho-rĩ, kĩndũ kĩa mbere tugire ũhoro wa mĩkiha ĩno. Mbica ĩno ũngĩrora-rĩ nĩ ũkuona kwĩna tũdoti twa thakame tũrona gũkũ ũguo. Tũtiagĩrĩire nĩ gũkorwo ũguo. Tareke tuone mbica ĩngĩ nĩguo twambe tuone kana nĩ tũkuona nĩ harĩ mbica ĩngĩ ĩratuonia normal retina ũrĩa ĩkoragwo ĩhana. Nĩguo na yakorwo wona twarora mbica ĩyo normal retina no harĩ ĩngĩ tiga ĩno. Nĩguo tuone kana nĩ harĩ ĩngĩ. Aha. We are home. Ngwĩciria nĩwe ĩno. Ũngĩrora-rĩ normal retina ndũrona tũthakame tũrĩa tũkuonaga gũkũ no ũngĩrora harĩa ngwaragia ũhoro waho nĩ haha ona ĩno nayo no ĩhutĩtio. Ndiũĩ kana nĩ harĩ mbica ĩngĩ twĩnayo ĩronania retina ĩtarĩ normal. Ndiũĩ kana nĩ tũkũmĩona. Nĩguo tondũ ĩno twĩnayo haha-rĩ nĩ ĩronanio nayo harĩ ona kaũndũ ke haha na ngwendaga itiroka wega no hatirĩ thĩna. Ũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gũkũ ũguo nĩ kũrĩa ũrona kwĩna tũtata tũu twa thakame nĩ kũrĩa tũmĩkiha tũu tũnini tũthiĩte tũkahinga tũkanjĩrĩria kuura. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ kamũkiha gaka-rĩ karathũkire rĩa ya thĩiniĩ karaimba karatũrĩka karanjĩrĩria kuura doti ici cia thakame tũraciona ciĩ gũkũ. Number 2, mũkiha ũrĩa tũkwaragia ũhoro wa kũimba-rĩ ũngĩrora mũkiha ũyũ kuma haha gũka haha-rĩ nĩ ũrona ũrĩa haha hahana tiguo hahana. Haha nĩ hatune makĩria haha ti hatune mũno makĩria. Ũguo no ũkorwo rĩngĩ mũkiha ũcio nĩ ũkorwo ũtuĩkĩte wĩ blocked harĩa ndũrahota gũcokia thakame na harĩa. Reke tũthiĩ mbica-inĩ ĩyo ĩngĩ. Nao rĩu rĩrĩa tũrorete haha-rĩ ĩno nĩ optic nerve ĩno nĩ retina no haha nĩ yandĩkĩtwo no diabetic retinopathy. Ũyũ nĩ optic nerve mĩkiha yumĩte haha nĩyo tũramĩona hatirĩ handũ tũrona hena kawathe ona kanini. Angĩkorwo mũndũ nĩ anjĩrĩria kũgĩa na kawathe kanini ga cukari-rĩ nĩ kanjĩrĩria gũthũkia ĩrĩa tũmĩtaga mild-rĩ wona warora mũkiha ũcio mĩkiha ĩno ya thakame na ĩno nĩ optic nerve nĩ ũkuona haha hena tũmaũndũ tũrathiĩ na mbere. Nĩ ũrona tũyerũ. Nĩ kuga atĩrĩrĩ rĩrĩa mũkiha ũyũ wa thakame ũgũthiaga ũguo na nĩ ũthũkĩte rĩa ya thĩiniĩ-rĩ hena kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kĩ mĩkiha-inĩ ya thakame no nĩ kĩrarik kana nĩ kĩrauma tondũ area ĩyo imbirie makĩria-rĩ tũrima tũu nĩ twaramire makĩria ũguo content ta protein tũmaguta tũkanjĩrĩria kuma nĩkĩo kĩratũma wone hahana ũguo. Ũngĩrora mbica ĩno ĩngĩ-rĩ nĩ ũkuona harĩ na tũyerũ tũrĩa tũkugaga no kona nĩ kwanjĩrĩria kũhana ta kwĩna tũdoti twa thakame tũtũ tũingĩ haha hatauma. Ĩyo nĩyo moderate. Na tũngĩcoka ningĩ tũrore ĩno-rĩ
nĩ ũkuona ĩno rĩu nĩyo severe na nĩ ũkuona ĩna maũndũ maingĩ makĩria ma ũrĩa ĩno na ĩno ĩhana na nĩ harĩ ĩno ĩrĩa ĩngĩkoragwo ĩna proliferative diabetic retinopathy arĩ ĩno ĩno nĩ rĩrĩa twakinya atĩ nĩ very severe na nĩ ũkuona nginya mũkiho nĩ urĩte na thakame ũkona gũkũ nĩ kĩndũ nĩ hana thakame nyingĩ matirĩ handũ hamwe na warora harĩa hoyaga ũtheri wothe hetagwo macular onaho nĩ haronekana hena thakame ĩyo nĩ diabetic retinopathy mbica iria tuonaga rĩrĩa wageria kũrora na kũrĩa thĩiniĩ tũmĩonaga ũguo ndehete ĩno ĩrĩa ĩtarĩ ũrĩa ithiĩte nginya igakinya severe ĩyo nĩyo diabetic retinopathy na ũrĩa tũmĩonaga twarĩkia kũrora no ũririkane gũkũ guothe mũndũ ndaraturwo mũndũ ũrĩa arona no arona wega ũyũ no arona wega ũyũ nĩ anjĩrĩria kuona ai ndirona wega tondũ nĩwona kanyamũ gaka ke harĩa hoyaga ũtheri nĩwona haha harĩa hothe hoyaga ũtheri haha nĩ hagĩte nĩ hathũkanu nĩ kuga ndirona ndĩronwo marundurundu ũyũ no akorwo rĩngĩ ona arona o haha hakuhĩ icio nĩ retina. Good explanation. Kogo dekoragwo a total like at echo total sight loss. Good. Rĩrĩa yakinya haha yatuĩka severe na nĩ hathũka piũ mũndũ nĩ atuĩkaga tondũ hatirĩ ũtheri ũrĩkũ kana ũrĩkũ hatirĩ ndũmĩrĩri ĩrathiĩ mũndũ nĩ atuĩkaga na total blindness nĩngũikara ndaikara thĩ harĩa Wambũi nĩngũtarĩria a little bit nĩguo mũndũ mũthikĩrĩria wakwagerie kuelewa mũno makĩria ya ũhoro wa diabetic retinopathy na rĩrĩa mũndũ oraga maitho kabisa. Ndagĩtarĩ wĩikare tondũ ũguo nĩgetha twathi break gwethere tũmaĩ twa macungwa nĩ tondũ wa wĩra mwega. Mũroreri aya thank you nĩ gũtwarana na ithuĩ nĩ ngwĩhoka nĩ ũrathoma ũhoro wĩgiĩ diabetic retinopathy. Twĩna Dr. Patrick Kibe atũthomithagia mũno makĩria ũhoro wa maitho na tũkanyita ũrĩa gũbatiĩ. Nĩ kũrĩ gũtarĩrio na nĩ kũrĩ gũthomithio ndagĩtarĩ nĩ gũtũthomithia tũthomithagia na koguo rĩ nĩ ndĩrehoka atĩ we nĩ ũnyitĩte few 22488 namba itu ya SMS juu kana hena kiuria gĩaku to niĩ nĩ nyonaga twathoma ngona hatarĩ kiuria ngamaka mũno nĩkĩ tondũ nĩ kurigwo atĩrĩrĩ nĩ kũnyita wanyita ciothe kana nĩ gathĩna kau mũtarĩ no ningĩ wega wanyu nĩ mũragia ciũria imwe na nĩ gũcirema citũremaga gũcicokia tũgũcoka thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa gatatũ koguo ndũgathiĩ haraya tũcokanie oro rĩu. Marubani wametambua skies za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Talia Achieng, mimi natoka Migori County na nafanya biashara ya kuuza curtains na bed sheets. Niliekelea 100, nilisukuma ndege mpaka odds ya 2600. Napanga kuexpand biashara yangu, kulipia watoto school fees, hata nyumba pia naisikuwa na nini nzuri niende nijenge. Naweza penda kuambia yani wale wenye anacheza, waendelee kucheza usikufe moyo. Magoroine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuku yao. Emelok nanana lelelek yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. We mwega jitagwa Mama Edu original na kuogoko ni Faidika Real Estate Kerema Bogo Cool Breeze Estate Phase 7 kwena mae kwena thitima neimba niwe metereire na cio farare ninywe goko 50 by 100 negiri magana mana ma 50 450 peke yake watu hengiri magana mere icio inge ukarihaga kahora na cio brotisi siena
ready title D hao horo makiria tuhurire thimu 0717520520 na no tuserera ofisini sito Roiro Spamor second floor S07 Faidika Real Estate building prosperity. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. okoragwo bize muno ofici-inĩ ndagĩka yothe ũmĩoyaga ĩrĩ ya bata mũno harĩ we ugaga gũte mahinda ĩyo nĩ hathara ũrate mahinda nĩkĩ ũranjĩrĩte kwĩna mũbango ũramũbangĩra na ũrenda ũmũherithie nĩ ũndũ wa mehia make na thaa ici ũretherera nguo no kwĩrwo nĩ cai agwĩtĩire tukaruga cabaci tũimati nginya piraũ twĩre nĩkĩ kĩngĩ twatigia Ratna Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa Limited nĩ ndawa ya kũhũrana na CBD. Ambĩrĩria gũtũmĩra Agvanta o tene kĩro kĩoma. Agvanta nĩ ĩronekana Agrovet nĩwe gũkuhĩrĩirie. Kahawa bora na Agvanta. gĩcunjĩ gĩa gatatũ gĩkĩ welcome back na tũgĩcokereria tũrathoma ũhoro wĩgiĩ diabetic retinopathy kana kũra maitho kũrehetwo nĩ ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa cukari ũrĩa ũthire mũno waingĩra waikara ndũna control wega mũndũ ndaramenya na ndagĩtarĩ atwĩra atĩ andũ amwe nĩ mathiaga kũrorwo ũgakorwo we nĩ ũramera na mena cukari matiroĩ right nĩguo very bad mono kana very unfortunate it's quite unfortunate tondu murimu ukirite oro hau riu tugicoka ningi guka kurora ri ndagitari ni njoni urenda turigite na ndikwenda nigetha mahinda matigathire ri nikwenda turigite no ningi ri ni turore atiriri fine tugetaringi fine mundu ina cukari mundu ina hypertension mundu anakorwo wina gathina ka maitho mbere utakire mascars ni aria corona cataract kana jereri no akorwo igwati-ini makiria wa kugia diabetic retinopathy kana no muhaka mundu ucio akorwo ati ena murimu wa cukari niguo arware diabetic retinopathy good ukorwo na murimu ungi beside cukari ri gukiragiriria ugwati wa kugĩa kana wa kũra ritho kwa mũhano mũndũ angĩkorwo na kĩrema rĩ na kiuma haha kĩ haha mbere rĩ na harĩa hacoke hathũke na harĩa thĩiniĩ rĩ ũguo rĩngĩ ona korwo nĩ kaũndũ kanini ka trigger karĩa gathũkie na harĩa kaũndũ kanini mũno ona korwo na kũrĩa ti gũthũku makĩria mũndũ ũcio no atuĩke rĩngĩ ndekuona wega koguo angĩkorwo wĩna mũrimũ ũngĩ tiga diabetic na nĩ wa ritho no ũtũme ritho rĩaku rĩkorwo nĩ rĩkũra nĩ rĩkwaga hinya wa kuona kana nĩ rĩkũra mbere kana makĩria hena kĩũria ũkũnjũrĩtie tũtanoka kũrĩkĩrĩria ũnjũririe atĩ ũguo diabetic ũhoro wa ndĩngĩte ritho kaimana no ĩthũkie ritho kaimana nĩkĩ gĩthiaga na mbere retina ĩna rĩa igĩrĩ inyitanĩte na rĩrĩa mũndũ anjĩria hihi kũbleed kana kura na kũrĩa thutha rĩ thakame ĩyo nĩ tonyaga gatagatĩ wa rĩa icio cierĩ na wona yatonya gatagatĩ-inĩ wa rĩa icio cierĩ ikarekania nĩyo tũmĩtaga retinal detachment na ĩngĩrekania rĩ mũndũ onaga haiya ona tũkorwo twĩnawe haha no ndĩna cukari no hanjĩria kũrekania rĩ nguona tarĩ curtain ya ikũrũka o ũrĩa ĩrathiĩ ĩrekanĩtie ngona nĩ curtain ĩyo nĩ ya ikũrũka na ritho rĩakwa rĩgatiga kuona hau na hau na ũngĩaga gũthaitĩrwo within a short time mũndũ ũcio no atuĩke nĩ ekũra ritho kaimana tondũ haha harekania no hagĩe kĩrema na hagĩa kĩrema ona wageria gũcokia rĩa icio inyitane rĩ tondũ nĩ tũgĩcokagia rĩ
mundu ucio ndangĩona ũguo mundu no atuĩke nĩ ora ritho nĩ ũndũ wa retinal detachment na rĩrĩa tũraria ũhoro wa retinal detachment cikoragwo ciĩ mĩthemba nĩ ũndũ hihi wa kũimba maĩ magatonya gatagatĩ wa rĩa iria ikarekania kana hihi nĩ ũndũ wa kũrĩ wa mũndũ akorwo na cukari kahinda karaya kagĩa na scar thĩinĩ wa vitreous ikagucia rĩa icio ningĩ ikarekania ũguo nĩ irekanagia nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ na nĩ koragwo ĩ bata mũno kũrorwo na kũmenya nĩ ha ĩkinyĩte tondũ ũrigitani wa diabetic retinopathy ũkũringana na stage ĩrĩa mũndũ arĩ na ngwĩciria ĩyo rĩu nĩ gũtũhe kanya kega rĩu ga gũtonya ũrigitani-inĩ atĩ wona wathiĩ kwĩ ndagĩtarĩ arore na kũrĩa thutha na one ritho rĩaku hihi nĩ rĩra bleed kana nĩ rĩraura egũgũtheca kana nĩguo nĩ kuona tũmĩkiha tũrĩa twaku twĩharĩa thĩinĩ na kũrĩa thĩinĩ rĩ rĩngĩ nĩ tũimbu na kwĩna tũrĩa ngugĩte tũrakũra na ihenya tũrenda gũtigithio gũkũra nĩguo tũtikae kwanjĩrĩria kura mũno makĩria ndagĩtarĩ nĩ egũkwĩra ritho rĩrĩ rĩaku rĩ nĩ tũkwenda kũrĩtheca cindano gwĩ cindano cithecagwo mũndũ akĩiguaga no ndawa tũkwĩkĩra ritho rĩgande hanini wona wathecwo cindano tũkakĩra ndawa ĩyo na harĩa thutha wa ritho rĩaku na harĩa nĩ ũkũririkana nĩ harĩ homoni ngũkwĩrĩ ĩtagwo VEGF atĩ vascular endothelium growth hormone ya gũtũma tũmĩkiha tũrĩa tũkũre na ihenya tũraheana ndawa ĩno ĩtagwo anti-VEGF kũgirĩrĩria homoni ĩyo kũrekererio tondũ yarekererio gũthiĩ gũtũma tũmĩkiha tũrĩa tũkũre na ihenya na tũmĩkiha tũu twakũra na ihenya rĩ tũracoka tũgatũrĩka na ihenya mũno handũ ha gũthondeka tũgathũkia mũno ũguo tũmũthecaga ndawa ĩno nĩ anti-VEGF ĩrĩa tũkũmĩtaga VEGF yani vascular endothelium growth hormone rĩu ĩno tũramũhe nĩ anti-VEGF kũgirĩrĩria ĩrĩa ndĩkae kũrekererio nĩguo tũmĩkiha tũrĩa tũtikae gũkũra tondũ twakũra tũrathiĩ gũthũkia mũno ũguo mũndũ ũyũ twamũrora tuone tũmĩkiha tũu nĩ tũrakũra rĩ treatment ĩrĩa ĩho nĩ kũmũtheca ndawa ĩyo anti-VEGF na ikoragwo cia mĩthemba mĩingĩ nĩ kũrĩ Avastin tumitaga bevacizumab marĩtwa manene mũno ndigũtinda ngĩmagweta nĩ kũrĩ ĩngĩ ĩtagwo Eylea nĩ nyingĩ no ciothe rĩ nĩ anti-VEGF nĩ cia kũgirĩrĩria homoni ĩrĩa ndĩkae kũrekererio nĩguo tũmĩkiha tũtikae gũkũra ĩyo nĩ treatment number 1 yes mũndũ ũyũ angĩcoka ona tũtarĩ tũrakinya hau angĩũka tuone cukari wake igũrũ treatment ĩrĩa ĩkoragwo ya mbere mũno nĩ kũmwĩra tafadhali control your sugars na gũcontrol cukari waku rĩ thiĩ kliniki ya cukari nĩguo wĩke atĩa ũheo wĩrwo nyua ndawa ciaku wega number 2 rora mĩrĩre yaku wega number 3 exercises number 4 eheria stress number 5 ikaga ũhũthie ũritũ waku maũndũ ta macio mothe ũgatarĩrio ĩyo nĩyo treatment ya mbere tondũ nĩ ya gũtũma cukari waku ũtuĩke controlled tũtanoka ĩno yaku gatĩrĩ nĩ tũgũtheca kĩ cindano ĩno tũramĩta anti-VEGF warora na kũrĩa thĩinĩ rĩ no wone hihi rĩ kũndũ kũu rĩ ona twagĩria gũtheca cindano ĩyo rĩ no kũraura na rĩu tondũ no kũraura rĩ kana tũmĩkiha tũrĩa no tũrakũra rĩ nĩ tũgũcina ũrigitani ũrĩa ũngĩ nĩ ũcio wa gũcina twĩtaga laser na laser rĩ nĩ gũthiĩ gũcina mĩkiha ĩyo ĩrakũra ĩtige gũkũra tondũ ĩrakũra nĩ ta gũcinĩrĩra nonaga ũrĩa rĩngĩ mũtũngi nĩ ũraita ũgathiĩ ũgacinĩrĩra ũrĩa twekaga kũrĩa mũciĩ twekaga kũrĩa gĩcagi rĩu naguo mũkiha ũyũ rĩ nĩ tũthiaga gũcina na laser nĩ gũcina real burning tondũ mũndũ athiaga na tũtheri twĩrĩ terĩa ndũmĩraga kũrĩa kĩnjabi nĩ tũtheri twĩrĩ ũrathiĩ ũguo wathiĩ gũtũhutithanĩria mũkiha ũraura rĩ ũgathiĩ ngĩka ũgatiga ũgatuma nĩ ũrĩtwĩta ũgĩka laser good rĩu ũkona wona weka ũguo rĩ tũmĩkiha tũu rĩ nĩ twatiga kura no tũthiaga ningĩ harĩ ũrigitani ũngĩ angĩkorwo ta hihi mũndũ nĩ agĩa na retinal detachment ĩrĩa ngugĩte rĩ agatwarwo thieta na ihenya nĩguo gũthiĩ
gucokia ria iyo niguo mundu uyu ndakae kwaga kuona ni arekania ndarona no twathi kumicokia niguo mundu uyu ona ko ringi ndekuona wega ri agakorwo ni twagiriria mundu uyu kura maitho wanaigua angi magikwira ati ndirathinjirwo na ndirekirwo tumaguta na kuria thiini ndiragwo ati silicone oil ni hingo ria twarikia gwika retina repair no kona mundu ucio no agiririria ku mundu ucio kura maitho niguo macio nimo maurigitani maria tukoragwo namo shindano laser na surgery na macio nimo maratumika even to today na mundu ni ukona ni agiririria kura maitho kana gutuika gitumumu yes riu ni akuona ni ko recover will we recover good wega tondu wariri turatheca dawa ino itagwo Avastin kana Aerea ino njugire ni anti-VEGF ya guthie kugiriria tumikiha turia guthondekwo number 2 ni tumaga wimbo okorwo ni ukuimbite ni haria hekuimbite hakahwa na hahwa ri uguo mundu ni ahota kwanjiria kuona wega tondu ndekuona wega tondu ni heimbite ni undu content ire kumite thakame mikiini ya thakame ri igathie haria hakaimba ri twatheca dawa ino mikihe tige kurikiri mundu ucio ni haimbuka na mundu ucio ni ekuona wega no nginya arumirirwo muno tondu ni kuri angi mathiaga na gathecwo cindano cia mbere cia keri cia gatatu na bado wona ningi athondekwo ningi ikarari ningi gwika atia ugakora ningi mundu ucio ningi no nginya aheo ringi cindano icio ringi ona tweka laser twacina mikihe iria mundu ringi no aikare ningi ukona ningi mikihe ni anjiria gwika atia o gukura ningi tondu ringi cukari wake nduratuika controlled ukona ningi mundu ni athi ningi ni acinwo ringi uguo ni thiaga onega ikara igicokagirwo mahinda maingi kuringana uria mundu ucio egukorwo agithie na mbere tondu mundu uyu twamucina ni mundu wagirirwo ni kurumagirira kliniki yake kuringana uria ndagitari amuhe giathi so tutingimite total recovery no nginya ni kurumirirwo tondu no ngigakurumirirwo no uthie uguo na ure maitho tondu wagithondekwo muthi no rucio ri no ke tondu cukari waku ndukiri controlled wega ri ni kwanjiriria ningi kura ringi tungiaga gwika laser ringi ri no uguthie ningi into blindness uguo ni kindu gikoragwo gi chronic ni gitumi ungiuria na andu othe aria mena diabetic retinopathy maikaraga magithiaga kliniki o thutha wa mieri iri kana mieri itatu Daika ici ithano ndagitari tondu ni njoni gutuhe mawoni na utaro ndina kiuria kia mwisho na hitaregi muroreri urona gia kia 22488 tucemanie gatagati fine ni mureka uguo na laser surgery na ni murathesha cindano iria mugwika uguo maitho meri etago in case mundu uria ni maitho meri matarona kana hitaregi rimwe rikiri somewhere mild and moderate and severe rimwe ri proliferative right yes and let's assume ni meri so will you do like all those shindano good the surgery the laser atago on both eyes yes andu ni metigiraga cindano kwanja waigua ni ritho rirathecwo wambui mundu okaga tukamwikira ndawa ritho rikaganda riaganda hena ga speculum kana mutuhingira gaikara kanyitite ritho guo na akorwo kanyitite ritho guo uguo ona ageria kufucia ndungifucia no nduraigua ruo tondu tukigethirie ndawa he gacindano special ga gutheca cindano pati ino njeru tikiuma-ini gigikirwo pati ino njeru tugathonga hani mikiruta mililimita imwe na tugatheca na ndukuigua ruo na tugekira tuthecaga okorwo ritho riri ni affected na riri ni affected iri mothe ngumatheca oro rimwe mundu ucio acoke ikare haria ndeka cigana ona kiria ni ekuhota kuona kiria ekuona ni ekuona tari kwina bubbles rira-ini tunyamu turathie uguo no within a short time kana thutha thiku imwe igiri tugathira na gacoka hali yake ya kawaida angikorwo hi mundu ni egwikwo laser ni twikaga laser ona maitho memeri ugacina ritho riri no gacina ritho riri na kana okorwo riri rimwe nio ria gucinwo tondu no rikorwo riri ti ria gucinwo ni ria gutheca cindano no riri ni ria gucinwo kuringana na stage iria riri uguo ni riguthondekwo na riagire muno riria mundu areko retina surgery rikagwo rimwe
rieko rimwe riri ngiracoka ningire gatuika scheduled na mundu agoka na gathondekwo. Okay. Good. Uhoro cio we muciru ndagitari kacio twatigaria ndiu ni mauni mariku kwenda gutuhe na toguo ni njiguire watu preventive risk kana practices cio gukorwo ati mundu athie clinic ya maitho mundu arorwo tene ni kaundu kariku kangi oigwa ndatiga ungienda kuongerera. Good. Kire ngenda kukwira we muthikiririe witu toria ngugite hari ati kuira nguraro ni kuimbirwo. Ni wega guthia kurorwo maitho rita rimwe mwaka wi murwaru ona korwo ina cukari kana wina cukari ni wega kurorwo maitho rita rimwe mwaka, especially akorwo ni ukinyitie miaka 40 tondu miaka 40 guthii na iguru ri niguo maundu maingi ma maitho mokaga, niguo njireri ciukaga, uguo no niguo pressure ya maitho yukaga, glaucoma. Uguo ni wega ugathia kurorwo maitho rita rimwe mwaka niguo agikorwo hena kaundu karonekana ugatuika mundu wa guteithika. Ririkana gutire spare ya maitho macio maku. Ta imagine utuikite gitumumu hinge maitho guo oro rimwe tha ici no tuike guo niguo gutura. Indo ici njega ciothe ri ndugucoka guciona. Gitira maitho maku na njira ya guthia kliniki guthie kurorwo ona korwo hatiratura niguo tugerie kugiriria thina ungiuka. Kugiriria ni kwega gukira kuhonia. Washuka kure kwa heho ndukimageithie. Thank you. Tondu kijambe kwina heho na gutari guti na tunugu twikuo nitukaga na titunugu ni nugu ni gucuka nginya na iria nene tariu ungiuka ni iroka ni undu matunda kwina mweme turanjiria guciara oguo ni iroka. But surprisingly derirwo ni marigitari ya ciana haha muthaiga ngiro ni therapy. Therapy especially kuri ciana it is therapeutic. Ruko gukuri andu agima kijambe ndiwe but muthaiga nderirwo ni therapy ya ciana. Andu mathiaga national park gwika atia ku relax na kuona nyamu. By the way na nugu ni nyamu nduge kijefi niguo gicione na ni uko relax andu aguthi kuria na icio na igo ndurari ha guciona tita kuria na Masai Mara. Acha karibu kijambe. Asante. Thank you so much. No athi kitengela wathi kuri gomena wa Karunga acio thio mageithia rata itu ni uramenya ni turi rata mucho friends wasalimie tena sana icuje riu giki gia kuhinga ni gia kuhinga tukwire atiriri ugima mwega mwiri nginya wa maitho nginya ri hotaga kuona ka balance ka mpesa nginya ri hotaga kurora bengi utigetie ki kirathimo kiu ni gia ki athuri nginya mukirora indo thaka ikihituka ni maitho atumia mukiona maundu mega ni maitho so kindu giothe starts from maitho koguo menyerere maitho makuguo twero gathiaga ono tari murwaru na tikomurikwo na toshi twero ugetikagira gwikwo fundoscopy is it twagithoma kaundu keru ni tugutigira hau hamwe na timu yothe ya ndagitari tukwire ntukwendete na kesho pia ni siku. God bless you. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka.
NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology. Ni tugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni erugamia muturire-ini. At ZTech University, we equip you with global skills to thrive in today's and tomorrow's job market. Choose from market-driven programs in law, data science, computer science, nursing, software engineering, education, business, hospitality, media, IT, and international relations. Experience vibrant student life and ultra-modern facilities. Learn from expert faculty committed to your success. Grow beyond the classroom. Call our admissions consultants and join our May 2026 intake. ZTech University, inventing the future. We mwega, jitago Joyce Wanjiku wa Kinuthia kuma Murang'a Sabasaba. Nidaturaga ndiriragiria kugura buroti na tondu mbeca iria ndari nacio citiiganaga ri ngikomba icio ingi cigane cia kugura mugunda uria ndendaga. Nindethaga kambuni njihokeku ingigura mugunda tondu guoya wakwa munene ma wari ndigate mbeca ciakwa. Nindoire ikinya ngioka guku gwa Top Care makindariria mitaratara ya kugura mugunda ngigura makine title deed ino na riu ni gwaka ndiraka. Twina mugunda turakwenderia Juja 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395. Tuhurire thimu o riu 0708 000 999. Top Care ni mucie waku mwehokeku wa uigithia. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Go Midresh. No ratina giri Chatri Prasad. Midresh. Nendo shokani Chatri Prasad. We, igu shokarate. Orori yate. Zeri derega sukuru. Nani dirigeta kumuona. Ni uma uko agathie sukuru. Kai mamwathani Ngai ndahiteirie uni. Ngai. Bia irio ciothe ndehaga urenda kunjira mweri mugiru. Shesheni ya Inoro TV. Maria tukuhariri Inoro hwaini. Kuna mtu aligongwa na pikipiki, alikuwa anavuka ng'amba akienda nyumbani. Huyo wa pikipiki naye vile alianguka, kuna Nissan ilimpitia akamalizia. Andu 15 gukua mutino-ini wa farafara Webuye. Mmoja ako grade 9 na mtoto wa kijana brother yao. Mmoja ako grade 1. Kutoka hiyo masaa mpaka leo hii hajapatikana. Nilikuwa huku Sunday nikaangalia mwili yenye nilionyeshwa, sikupata mtu wangu. Andu aria makuite kumana na mbura ya muiyuro gukinya 49. If you are coming to tell Kenyans ya kwamba unahitaji fund ya kukopa pesa kwa njia mbadala, hiyo ni kama kusema ya kwamba wewe huwezi fanya kazi kama wale marais wengine ambao walifanya kazi kutumia bajeti ya nchi ya Kenya. Na Dede Nyoro kumenereria president ni kuhitukia watho wa waki.
Thengio muno nä gå thiä na mbere na kwirorera Inoro TV nä rä akinye hinda rĩngĩ rĩa kuonana kũigua mohoro ma Inoro hwainĩ marĩa matinda magethanwo namo nĩ andĩki aitũ a mohoro. Amũkĩra ngeithi harĩa hothe ũrĩ we ũrĩ thĩinĩ wa Jamhuri ona nja ya Jamhuri. Njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe na Liz Wangari nĩ ũcio mũrona akĩaria na moko. Karibu sana mohoro-inĩ maya. Tukwanjia na cia kĩeha na mũigana wa andũ arĩa makuĩte kuumana na mũtino wa barabara wa ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ itũũra-inĩ rĩa Malaha Webuye kaunti-inĩ ya Bungoma nĩ yambatĩrĩte nginya andũ 15 thutha wa andũ 5 makĩria gũkua makĩamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Webuye. Mũtino ũyũ ũrahanĩkire hĩndĩ ĩrĩa turera ĩrahũrire kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩrarĩ barabara-inĩ gĩkĩhonokia andũ maragĩte na mũtino makuĩtwo nĩ nduthi. Wangũi wa Mwangi nĩ aratũhingũrĩra mohoro ma hwainĩ na riboti ĩyo. Itũũra-inĩ rĩa Malaha gĩcigo-inĩ kĩa Webuye gũkirĩte kĩeha kĩritũ, famĩlĩ ikĩgirĩka kũrwo nĩ andũ ao arĩa maragiritanĩrio mũtino-inĩ wa barabara ũtukũ wa mũthenya wa Jumaine. Kati hawa majeruhi 21 madaktari wetu na wahudumu wa afya wote katika kazi ambayo walifanya ambayo ni nzuri, tuliweza kuokoa maisha ya watu 16. Watu 5 walifariki wakipata matibabu hapa katika hospitali. Ũhoro wa kĩgirĩko ona makĩria nĩ gũkorwo aya makuĩte marathiĩte gwĩtĩka mbu ya kũhonokia andũ maragĩte na mũtino makuĩtwo nĩ kibikibi, no gacagaca-inĩ ĩno maraharario nĩ turera na 10 ao marakua hau. Kuna miili 10 ambayo ililetwa katika hospitali katika hifadhi yetu ya maiti, na akakimbia kwa barabara. Hakuwa amemaliza daftari kwa sahani, hakuongea kitu. Mimi ni kitu aliniambia tu, tulikuwa tunafuatana, akaniambia mlamwa rudi ufunge milango, na kama singerudi nyuma kufunga milango hata mimi ningekuwa maiti. Sasa niliuliza watoto, akasema mama ameenda kuangalia kuna ajali imefanyika hapa juu. Sasa wakati alienda kidogo nasikia akahosi kukimbia huko, nikapata madaktari wanamshughulikia kama dakika kadhaa hivi, nikasikia nduru na ikawa tu hivyo. Harĩ famĩlĩ cikwĩrĩirwo nĩ andũ ao, famĩlĩ imwe nĩ igĩte na ihũra inene nĩ gũkorwo morĩirwo nĩ andũ 6. Niliposikia nduru kukimbia kupata, nimepoteza mamangu, nimepoteza mandugu zangu 3 na nimepoteza jirani mwenye amenunua kwetu, na nimepoteza mtoto wa babangu mwingine. Watu 6, familia moja ambayo tulikuwa tunang'ang'ana kutoa kwa maji, sasa tumefiwa na watu 6 kwa familia moja. Kwa jumla the whole village we have lost like 9 people. Kĩrĩro kĩa aikari aya nĩ korwo barabara ĩno yaramio na gwĩkĩrwo mĩhĩnga ya kũhoria ihenya rĩa ngari, makiuga handũ haha nĩ hagĩaga mĩtino mũno. Pali hapa ni mteremko mpaka huko chini, na trailer inapoteremka inaachilia. Sasa tunaomba ya kwamba serikali kama kuna uwezo wa hii barabara ama ipanuliwe, kila mtu akuwe na nafasi yake ya kupita. Andũ 16 arĩa marahonokire mũtino ũyũ no marathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ wa Webuye. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi. Namba ya andũ arĩa makuĩte kuumana na mũiyũro wa maĩ kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa yathandanire mũthenya wa gatano nĩ yongererekete nginya 49, angĩ makĩria ma 2,600 magĩtigwo matarĩ na ũikaro. Naguo ũthuthuria wa mĩĩrĩ yarĩa makuire kũrũmĩrĩra mũiyũro ũcio nĩ ũhanĩkire ũmũthĩ Nairobi. Harĩ mĩĩrĩ 11 ĩrĩa ĩthũrimirwo, 8 yonanĩtie dalili cia gũkuĩra maĩ-inĩ na 2 makuĩte kumana na kũmithio nĩ thitima. Mĩĩrĩ ĩngĩ 12 ndĩrĩ ĩrakũranwo nginya rĩu. Famĩlĩ cirenda thirikari ĩtĩye kĩrĩkanĩro kĩayo gĩa kũrũgamĩrĩra gĩcunjĩ kĩa marĩhi kũrĩ famĩlĩ iria ihutĩtio, ta ũrĩa Wainaina wa Kamũkwa aratarĩria. say those
Yeah, to clear, we continuously audit our roads to make sure that the roads are communicating to the road users. We are talking about roads that are explaining themselves to you as the user of the road. And I can promise you that all the cameras that we are putting, we are making sure that it is accompanied by the right speed signs that is showing very clearly that this section of the road, you are supposed to have this kind of speed. Of course, the speed zones depends on the design of the road and also on the nä tågå gå conga må hera må roreri nä tondå wa gå tukana kwa ng'ano icio rä u reke tå thiä kå rä rwa wainaina wa kamukwa å horo wä giä må iyå ro gå kå Nairobi. Thengia wa thirikari kwiranira kurugamirira gicunje kia marihi ma uthuthuria hamwe na thogora wa kuiga miri family ici ciugite thirikari ndirirahingia ciraniro ici. Ateteria ihoto cia umundu matongoretio ni Hussein Khalid morotete thirikari ni kwaga kuhingia irekaniro cia gutungata family ici guku amwe makigirio kweheria miri ya endwa ao kuma mocarine ya City ni kuremererwo ni gukinyaniria marihi. Why are you committing as the county government of Nairobi that you are going to waive mortuary post-mortem fees, yet you are not communicating to the city mortuary so that can be done? Tumeambiwa na kwa vyombo vya habari kwamba tutasaidiwa. Tumeshindwa, tutaenda wapi? Huyu ni dada yake, wana baba, wana mama, na mwili inaenda kule Mount Elgon, na mwili kwa hapa. Tunaambiwa kwamba post-mortem nasema tulipe pesa, kutoa mwili hapa nasema tutoe pesa. Tumeshindwa, tutafanya aje? Ginyagia riu andu aria makwite kumana na mbura ya muneko ya muthenya wa gatano ikinyete 49 na andu angi makeria ma 2,000 magitigwo matari na gwa guikara. Kutoka hiyo masaa mpaka leo hii hajapatikana. Nilikuwa huku Sunday. Hata kama utalipa bills za mochari za will it bring their people back? So we want to demand justice, and one thing